Okay. Buenos días a todos. Muchas gracias por los que ya llegaron a tiempo para que empecemos este evento. Unos minutos tarde, pero listos para dar la bandera de salida para este evento que ha sido todo un reto organizarlo, traer a los speakers, todos los que están participando con nosotros en línea, que seguramente ya están impacientes porque esto inicie. Gracias a los que se están conectando, gracias a todos los que se registraron y gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Estoy segura que van a disfrutar mucho el contenido del evento. Los speakers que van a presentar las sesiones tienen mucho contenido, muchas cosas que compartir con ustedes. Así que, pues, para ya no extender esto más tiempo, vamos a dar la bienvenida a nuestro speaker de apertura, este keynote. Tenemos el honor de recibir a Fernando Moreno. Él es Cloud Senior de Incomex. Fer, bienvenido. Estamos muy emocionados de tenerlo con nosotros y de que haya además aceptado la invitación de manera presencial. Así que les pido por favor a los que ya estamos aquí un aplauso para Fer. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, bien. ¿Remoto también bien? Listo, ahí está. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, de entrada, muchas gracias por haber asistido. Gracias a todas las personas que están conectando. Muchas gracias por la invitación a este evento. La verdad es que estoy súper contento de poder participar y compartirles un poquito de cómo estamos en este momento, ¿no? Retomando eventos presenciales. Me encanta ver que este tipo de eventos se ha evolucionado muchísimo gracias a la tecnología. Tenemos eventos híbridos, los cuales nos hacen llegar a más personas de poder comunicar con igual. Mi nombre es Fernando Mendoza, soy director de Cloud dentro de e-commerce México. Somos un mayor distribuidor regional con grandes soluciones integrales. Y bueno, en esta ocasión lo que yo les quiero presentar un poquito es, pues, hacia dónde vamos o en dónde estamos hoy en día, ¿no? El futuro de la tecnología yo creo que nos ha alcanzado hoy por hoy. Voy a compartir y editar un par de frases de Satya Nadella, que seguramente ustedes lo conocen perfectamente. Y vámonos atrás, vámonos 4 años atrás, donde en algún momento Satya Nadella tenía buscar las conversaciones que hemos tomado en el pasado, presente, nuestras acciones y nuestras acciones en el futuro. Y ahí decíamos, ¿y por qué? Porque juzgarnos, ¿no? El hecho de juzgarnos es siempre estar mejorando, siempre recibir ese feedback y siempre ir avanzando de forma positiva. 4 años atrás no teníamos idea de lo que iba a pasar. 2 años más tarde, este era el mundo. La foto de cualquier lado, en donde este era el mundo que vivíamos, en donde todos estábamos conectados, en donde todos nos veíamos, en donde todos convivíamos, en donde todos éramos productivos, colaborábamos en tiempo y de forma presencial. ¿Qué pasó un mes después? Las estructuras seguían, los edificios siguen, los banners siguen, los anuncios siguen, pero las personas no necesariamente. A partir de 2020, los negocios, y cuando hablo de negocios no solamente es el pequeño negocio, es la pyme, la empresa más grande, las grandes empresas, que aquí tenemos visita de empresas muy grandes, que empiezan a sufrir ciertos cambios que nos obligan a tomar otras medidas muy extremas. Y cuando hablo de medidas muy extremas, y aquí empiezo a abrir un poco la conversación, es hace 3 años atrás, ¿cuántos de nosotros confiábamos totalmente en soluciones de nube? Acá los que están presentes me notaron la mano. 1, 2 personas confiábamos en soluciones de nube. En línea seguramente habrá un poco más. ¿Por qué no confiábamos en soluciones de nube? ¿Qué nos detenía
a subir la tecnología de nube a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestras vidas. ¿Qué los detenía? A migrar. Costos. ¿Qué más? Miedo al cambio. Muy buena. Otra cosa. Seguridad. ¿Tienen seguridad? Perfecto. Falta de capacitación. Capacitación. ¿Y qué pasó después de 2020? ¿Qué los hizo cambiar? La necesidad. Necesidad. Flexibilidad. El llevar toda la nube es más barato o más caro. Más barato, porque acá dice. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La gente de Monterrey, ¿qué dice? Depende de la aplicación. Bueno, este mismo caballero que les dije, que les mostré ahorita en el juego, nos dijo esto después de los minutos. En el trabajo híbrido, todo se vuelve más complejo, no menos complejo. Con esto no quiero decir que todo se vuelva más caro o menos caro, ni mucho menos. Pero mencionaron varias cosas muy importantes. Seguridad, flexibilidad, adopción, cultura, capacitación para la gente. Eso tiene que hacerlo complicado, no imposible. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentan cada una de las organizaciones y cómo se han ido adaptando? Primero, colaboración en tiempo real. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a todos trasladarnos hacia nuestros lugares de trabajo, saludarnos, tomar un café, desayunar, tener clases presenciales, hacer acuerdos, dar seguimiento a las cosas. Colaboración en tiempo real. Que hoy en día, y está comprobado, estadísticamente está comprobado, la colaboración en tiempo real ha incrementado muchísimo con las herramientas tecnológicas, con soluciones como Microsoft Teams, ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Porque nos acerca todo, esa plataforma nos acerca todas las herramientas para poder colaborar realmente en tiempo real con un documento, para poder estar ellos que todavía no lo tenían
10, 20 años, no necesariamente una gran área de innovaciones. Prácticamente todas tienen página de LinkedIn, tienen página de Facebook, tienen Twitter, que tienen Instagram. Y comúnmente empieza a circular mucho contenido por ahí, y es en donde realmente las empresas empiezan a llegar a nosotros. Y empresas que vienen de estar muy atrás, empresas pueden ser muy grandes o además muy tradicionalistas, pero que al final del día esa adopción digital está totalmente volcada y eso es como las empresas están resolviendo. ¿Qué pasa con las empresas que se están quedando con eso? y que teníamos que correr para dejarlas el domingo antes de las 11:59 de la noche porque si no me cobraban más, ¿no? Y era un monstruo, era una gran empresa. ¿Qué pasó? No adoptó en algún momento ese cambio cultural y esa necesidad de los clientes. Voy a mencionar otra que medianamente ha resurgido, no. BlackBerry. ¿Qué pasó con BlackBerry? Se aferró tanto al BlackBerry PIN, hizo de lado mucho el tema de las apps, del store y demás. ¿Y qué sucedió? Hoy creo que ya renació, está resurgiendo, basado en Android, etcétera, etcétera, pero al final del día tuvo que tener un cambio y una paradoja para poder adoptar eso. Y esto por requerimiento del mercado, requerimiento de los clientes, necesidades. La adopción digital ya llegó, ya nos alcanzó, ya está en parte de nosotros. Y a mí cada vez que me dicen, oye, vamos a hacer un evento, vamos a hacer una estrategia y más, lo primero es ver redes. ¿A cuántos vamos a llegar? Análisis de sentimiento, empiezo a captar datos, machine learning, AI, data, bla, 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 modelos, para poder ser mucho más eficientes en lo que estamos entregando, en lo que queremos entregar como empresa. Seguridad, como punto número 2. Básico. Si no hay seguridad en la infraestructura, en los datos y demás, estamos fritos. ¿Por qué? Porque la seguridad no es de la persona, la seguridad es de los datos que estamos pasando y que en algún momento tenemos millones de datos en el mundo. Lo importante es saber utilizarlos, saber qué hacer con ellos. Entonces, la seguridad es básico. Ahorita yo he estado leyendo últimamente en Internet, en las redes, hay países en donde los están atacando cibernéticamente. Hay países como, y me voy a permitir mencionar con todo respeto, Costa Rica, si por ahí si textean Costa Rica en la web, en ciberataques, llevan aproximadamente un mes y medio, con ataques que están haciendo, que empezaron ataques hacia tema de hospitales, creo, bases de datos, ya están en temas de atacando el gobierno y más. Y que yo platicaba con un amigo de Costa Rica esta semana y le decía, ¿qué está pasando? Y me decía, no sé qué está pasando y no sé por qué tanta hazaña
hacia la cultura de Costa Rica y hacia nuestro país y demás, y le decía, eres un país que tienes mucho valor, que producen mucho valor a nivel mundial por ciertas cosas. Entonces, está empezando a ver ese tema de ataques. Hace algunos años nos preocupábamos en algún momento por guerras mundiales, que tristemente el año pasado o este año hubo un tema muy similar. Sin embargo, yo creo que hoy en día el mayor impacto que tenemos a nivel mundial son ciberataques. ¿Por qué? Porque son los que realmente están afectando a las empresas y está afectando a la economía del mundo, ¿no? Porque en algún momento temas de ransomware, secuestro de información, rescate y demás, es lo que nos está afectando como empresas y como personas, porque al final del día llegan hasta los datos de la persona. Entonces, la parte de seguridad es básica. Primero, blindar toda la infraestructura o blindar todos los procesos que tenemos. Por ahí mencionar, los procesos son súper importantes y debemos blindarlos para de esa manera poder utilizar los datos de forma correcta, externarlos hacia estrategias digitales. Y por último, y no menos importante, el tema de la estabilidad financiera para las organizaciones. Seguramente las organizaciones teníamos una cultura en algún momento de, bueno, pues por ahí tener un resguardo o por ahí tener ciertos, voy a mencionar tal cual, ahorros o reservas para cualquier contingencia. Pero las organizaciones medíamos esa contingencia como, híjole, hubo una crisis que nos duró una semana, que nos duró un mes, que nos duró 3 meses. Las empresas nunca pensamos que pudiera haber existido una crisis que nos durara más de 2 años. Más de 2 años. Hoy llevamos 2 años y todavía no estamos al 100%. Un pronóstico y un modelo matemático en donde dice que hasta finales de 2022 vamos a poder llegar a convivir con este tema de COVID, vamos a poder realmente volver a tomar nuestra vida normal, con esta nueva normalidad, al 100%, 2 años y medio después. Las empresas no estábamos listos necesariamente para esto, ¿no? Ya vemos empresas, a que yo laboro, que estábamos muy acostumbrados a ese tema presencial, en donde comercializamos tangibles. Tenemos soluciones de nube hoy en día. Desde hace año y medio abrimos operación en México en soluciones de nube. Veníamos manejando desde hace 5 años con soluciones de nube. Y esto se ha potencializado, ¿no? Y ahora tenemos que tener reservas financieras, no para un mes, no para 3 meses, para 6 meses. Entonces tenemos que tener y estar preparados para cualquier contingencia. Y cuando es estar preparados, no es solamente tener reservas y dejarlas ahí y decir, bueno, si lo necesito empiezo a jalar y empiezo a absorber de lo que yo tenga. Esas reservas es para reinventarme. Es para, si yo estoy comercializando acero en Monterrey, tengo que encontrar nuevos caminos, entonces tengo que reinvertir, tengo que mandar cosas a la nube, tengo que estudiar de mejor forma a mis clientes, tengo que ver cuál es su necesidad para poder reinventar mi negocio y poder seguir siendo relevante para la industria. Entonces, yo creo que hay varias cosas que debemos reflexionar, ¿no? Y es, ¿cómo nos reinventamos día con día? La tecnología o el futuro nos alcanzó. Tenemos una nueva normalidad, tenemos un nuevo modelo, tenemos nuevos procesos. Sin embargo, hay algo y la constante que tenemos somos nosotros, las personas. Debemos de tener esa apertura, debemos ser receptivos, debemos de tener esa flexibilidad y no le debemos de tener miedo a el cambio. Cuando menciono esto, es muchas de las personas no adoptamos el cambio o no somos flexibles por miedo, por no darle un clic a una plataforma, por no aprender que a lo mejor en una misma plataforma puedo colaborar en tiempo real, puedo estar haciendo una transmisión en tiempo real y estar en un lugar físicamente al mismo tiempo y poder estar proyectando y transmitiendo un mensaje. Esa parte no la debemos de quitar. Y eso no es un tema ni siquiera generacional. Yo he conocido personas de mi familia, mi mamá, en donde adopta la tecnología y si no sabe le pica y si me dice, oye, si le descompongo me ayuda, sí, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que tengas que formatear tu dispositivo y no pasa nada, ¿no? Tus datos están seguros. Y conozco personas también muy jóvenes o nuevas generaciones que a lo mejor no necesariamente adoptan esto. Entonces, yo creo que nos tenemos que adoptar
y siguiendo la constante que las personas somos lo más importante dentro de las organizaciones, dentro de nuestra cultura, dentro del entorno en donde nos desarrollamos, somos quienes debemos portar esto y adaptarnos a las propias necesidades que nosotros mismos tenemos. Todos y cada uno de nosotros cambiamos nuestra forma de vivir en algún momento, ¿no? O alguien dígame, antes de 2020 y ahorita en 2022, ¿siguen igual? ¿No? ¿En qué cambiaron? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué otra cosa? Es más, vayamos más básicos. ¿Cuántos de aquí ya hacen el súper digital, remoto? ¿Por qué? Ve ya todos levantando la mano. Sí, yo uso la aplicación o yo uso el sitio web. Por necesidad de flexibilidad. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que transportar hasta el súper y escoger todo. Ya si en la aplicación me da todas las cosas, las escojo y a lo mejor le doy recoger en el súper. Entonces ya nada más llego y está una persona con un carrito diciéndome aquí está su lista y llévese. Y hay otros que no, pues ya hasta me da flojera ir, o para optimizar el tiempo y para no invertir esos minutos en ir a recoger el súper, que llegue a la casa. Y ya llega a la casa, me lo dejan ahí, es súper cómodo, ¿no? El e-commerce. Todos y cada uno de aquí utilizamos e-commerce y de los que están conectados seguramente también lo hacen. Nos adaptamos y es una necesidad que generamos nosotros mismos por una contingencia o por algo que sucedió. De nuevo, somos la constante que va a continuar. Los procesos, la tecnología va a evolucionar. Nosotros tenemos que evolucionar y somos los principales portadores de esto. ¿Ok? Entonces, pues sin más, a mí me gustaría dejarles este mensaje. Es esa constante, esa flexibilidad y ese cambio cultural o esa adopción, vamos a continuarla, vamos a continuar promoviendo eso. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer crecer como personas, como profesionales, y va a hacer que este mundo siga creciendo y se siga manteniendo para nosotros y para futuras generaciones. Con esto, no me resta más que darle las gracias, de nuevo darle la bienvenida a quienes están de forma presencial, darle las gracias también a quienes están de forma remota por acompañarnos. Tenemos mucho más sesiones adaptadas en donde vamos a hablar de tecnología, procesos, casos de éxito y demás que queremos compartir con ustedes y ver cómo pueden ustedes adaptar la tecnología de forma adecuada para sus empresas. Y pues bueno, no me resta más que desearles que tengan un extraordinario día, que disfruten mucho y aprovechen mucho el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes y que pasen muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fer, por la participación, por toda la explicación, porque creo que además, aunque ya lo hemos estado viviendo durante ya 2 años, la pandemia nos ha traído un largo trayecto, pues estamos todavía con muchos cabos sueltos. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Algo técnico aquí. 2 segundos. No. Ok. Mientras tanto y mientras la pantalla quiere ser compartida, cosas técnicas. Mientras tanto, recuerden que esta va a ser la sala principal y vamos a tener otra sala en la que vamos a estar hablando de temas de desarrollo. En esta sala vamos a mostrar casos de éxito y en la otra vamos a tener sesiones más orientadas a lo que se está utilizando dentro de las herramientas. No quiere decir que es código duro,
pero son también varias muestras sobre lo que pueden hacer con la plataforma. Bien. Sí, que no está tan. No escucho nada. We're going to give the internet a try here. I'm going to try to turn on our translation so hopefully that can work well for us. I apologize. I started learning Spanish yesterday, and I'm not prepared to give the presentation in Spanish yet. Maybe next year. Thanks so much for the event. This is an amazing opportunity for everyone to get together and learn. And we appreciate everybody for joining the session, both online and in person. It's an amazing opportunity for the community to get together and learn from one another. I look forward to being here in the room today. Can we give a hand to our sponsors? Without their investment, without their time, it really makes events like this possible.
And so today, we are going to spend a little bit of time talking about how to actually get people to use the systems that we build every day. So many times we build amazing applications. We build things that everyone's going to watch, everyone's going to use, and then 6 months later we find out that no one has ever logged into the application, or we find out that only 2 out of 100 people actually use it. So many times that's the story. So how do we stop that from happening? And that's what I want to do today. I want to give you some ideas about ways to enhance your application and the process by which you launch an application, so that way you can get buy-in from users to do it. A lot of what we're going to talk about today is very, very basic, foundational things, but I hope that I'll unlock some things in your mind and some things that you may have known that you are not doing, that you will be able to take some of this away and immediately put it to work in your projects. So my name is Dustin Dombrys. I have been doing Microsoft consulting for about 20 years now, working in SaaS. I've worked with Salesforce, worked with SAP, Microsoft products, both ERP and CRM is kind of where I got my background. And so I'm and what that means is we use the community to be able to generate business for us, but also we give back to those partners in the sense that we help them sell deals. We help them to establish lines of business that maybe they were not able to get into before, and be able to do things in a way with resources that they may have not had on staff before partnering with us. So we help them with resources, we help them with digital marketing, we also help them with demos, lots of other things in order to white label for partners. The other part of our business is we have a new program that we launched 2 years ago called PowerLearn Academy. We're currently on our 4th semester of PowerLearn Academy. And what PowerLearn Academy is, it's a career change program for young adults. So we're looking for those that are smart, that are humble, that are hungry to learn, but maybe they don't have a degree in technology, or they have no work experience in technology. We don't care. We want to be able to take people like that and train them on Microsoft stack products, so that way they can become amazing consultants in the future. We begin looking at our own business and saying some of our best architects and some of our best consultants are those that had no background before they came to BCG. Maybe they were working as a concrete foreman or working at a restaurant, hospitality industry, those sorts of things. They can become great consultants as well because they have the hunger to learn and the hunger to do something new. And so we have that program. We also have the focus for minorities in technology, veterans in technology, women in technology, to try to bring in those groups as a part of this program to educate, to be able to learn more, and be able to become consultants even though they may not have a direct background in the consulting industry. So, how do our customers think about products? Well, many of them have a very utility mindset. They think whenever you launch a new app, whenever you build a new feature for them, that magically it's just going to fix their business problems. They're no longer going to have issues with double entry and mistakes that people make in the systems. And then they get upset when the technology doesn't fix their business problems. But the reality is, it's not as simple as flipping a switch and all of the technology magically works. A very common problem can look more like this. This is how those technology problems actually work. This is what we really do. Not only are the systems complicated, but many times the customers and the clients are complicated as well. They have years of processes that have to be unraveled and rebuilt. Many departments with different processes. They may also have different countries that you're working with different regulations, multiple types of businesses, all kind of within the same brand, many different business units, legacy data that needs to be migrated, complex IT and company security policies that have to be accounted for to make sure you have that orchestrated in a way that everything can work together. And all of that happens before you really talk about technology. The technology is really the easy part. When you think about all of the complexities around businesses, the people, the processes.
most complicated problem to solve for a client. The most complicated thing about a client to solve is the people. It's the consultants, it's the end users of the application. It's all of those that are involved in the project. That is the most complicated problem to solve. Because the people had years of experience, bad habits that they've developed, opinions that they've made over the years, different goals for why they're actually implementing a system in the first place. You may have a sales department that has completely different goals than a marketing department would have, or that the back office teams would have. The manufacturing team is going to have a completely different goal than what the sales department has for the system. So making sure that you think about and align the people part of the equation is really the hardest part of the project. We can begin to sometimes focus so much on the technology that we forget that there are people involved with the technology as well. And the people are the hardest problem to solve in all of that. We have to begin a project at the very, very beginning, focusing on kind of understanding exactly what the people part of the equation is if we're going to be successful. And so I want to give you some tips. I want to break this down into before the project, during the project, and after the project. What are the 3 areas that you can begin to look at to solve the user adoption challenge? So I'm going to walk through 10 tips. Everyone loves 10 top 10 list, right? So 10 things that you can do today to make your project more successful, to be able to drive more users to adopt your applications that you use. So number 1, change management. Everything we talk about today is really driven around change management, but you have to think about change management before the project ever starts. It cannot be something that you just think about during the project or once the project's over. Many times people are thinking about change management at the end, where it's time to actually get people to use the system. You have to start thinking about change management from the very beginning. And it doesn't have to be mythical, like change management. What do we actually do in order to get someone to adopt? Well, in those types of instances, there's some very simple things that you can do in order to get people to adopt a system. And no matter how big, no matter how small the project is, you have to be focused on the change management part of it if the project's going to be successful. You also have to make sure you have budget to do some of these things. You have to be having a conversation with the team that's estimating your project or planning the timeline for the project. So that way you ensure that you have the budget and the time in order to actually implement some of these things. Many times we get stuck in we need this system quickly. Well, don't let quick sacrifice all of the reasons why you're doing the system in the first place. You want to solve a problem, and if that means it takes longer to really get it right and get people using the system, you need to push back on timelines and budgets to make sure that you have that time in order to be successful. And if you don't have expertise around change management, find a consultant that does. It's okay to bring in someone that's very focused on the change management part of your applications in order to solve the problems. Number two, throw a party. Everyone loves a good party. I know that very well from the speakers party last night. No, just kidding. The speakers party last night was a great way for us to meet each other, but you can do the exact same thing with your implementations. Whenever you're rolling out a new application, when you're rolling out a new system for someone, start it off fun. You can really ease the anxiety level of your users by giving them a reason to be excited. And for a lot of users, this is hard. What we're doing is difficult. We're changing the way they operate their businesses. We're changing what they know. Many times they've been using these systems for 20, 30 years, and we're going to be changing everything they do. We have to be sensitive to that and really make sure that we're doing things to make it fun. The other thing you can do is you can take photos of the party, take photos of the kickoff event, take photos of your requirements gathering session with you on the whiteboard or in the Teams room. And you can start to do things like issuing a weekly or monthly newsletter, giving everyone in the company a status of the project, telling them where you're at, getting them excited about it, pulling everyone in the company into the circle of the project, even if they're not directly involved in that project. And that's a great way to start to get buy-in from all of the users that are going to be using the system.
The other thing you can do is you can create kind of a fun project name. It could be a project code name. We have several of our clients that kind of come up with Project Halo and Project Wombat and all of the different things. You know, you can come up with your own project names, and that creates this fun atmosphere. You can get coffee mugs with the project name on it. You can get mouse pads and t-shirts and all of those sorts of things to really start to drive excitement in the company about this new implementation that's getting ready to happen. And number 3, once everyone's excited, once you've planned it all out, now's time to get to work. And when you start to get to work, you have to make sure you have a project team that's in place that can really be successful. And sometimes the right people for a project are not necessarily those that were involved in the sale. They're not necessarily the key decision makers in the organization or even leaders within the organization. Many times your leaders come from very unexpected places. These are kind of the troublemakers inside of the company, that they have the computer under their desk and they're running an Access database and they're doing things that no one else in the company knows about. They're trying to solve problems. Well, that's the person you're looking for to bring them into the project, because now you're going to give them real tools to solve the problems that they've been trying to solve with Excel spreadsheets and Access databases and all the other things that they've been doing for years. And so whenever you start thinking about a project, I want you to think about these roles within a project. Not necessarily a title, but what are the roles within the project? The first one is the visionary. This is the person who understands the big picture of what it is you're doing. You're implementing a new ERP system. You're rolling out a new collaboration tool. You're changing their CRM tool. Whatever it is, you're migrating servers, you're rolling out new exchange platforms, all of those sorts of things. That's the person with the vision of where you're going. But that person cannot be left alone, because they will come up with 100 new ideas every day, and 99 of those ideas are crazy. They're going to ruin the project. They're going to make us go off track, off budget, if we let a visionary run a project. So the visionary has to have something called an integrator. That person is extremely checklist oriented. Think about these people in your companies, in your organizations. I know you know who they are. You can think about the person that comes up with all the new ideas, but they're probably not the person who really likes getting things done. They just like coming up with new ideas. And that's okay. You need people that can create the energy to come up with new ideas, but you have to have an integrator to be able to actually get the work done. And many times those integrators are those that enjoy checking things off their list. They will add something to their to-do list just to check it off, even though it's already completed. That's the mentality that you want with your integrator. Someone that really wants to get it done. And you have to have both. And they have to equally be in charge of the project. So no longer think about this as having one project sponsor. I really want you to think about having 2 project sponsors, a person who has the vision and then a person who is the integrator, the visionary and the integrator directly. So I think the other part of it is then you start to look at all the departments. So that visionary and integrator does not necessarily have to be an executive position within the company. It can just simply be the person who has the vision. It doesn't matter what their title is in the company. Who cares about their title? Identify who's my visionary for this project and who's my integrator for this project, regardless of their title. The top 2 should never be expanded. You should always only have one visionary and one integrator for a project. Name them, know who they are, and don't let anyone else make the final decision. They have to be the decision makers for the project. And then as a part of that, you can then begin to go to your departments and start to find the right people. Who's my primary contact for sales and marketing? Who's my primary contact for the back office or the accounting department? That line can expand to as many as you want, but you really need to still have one individual responsible for each area of the project or work stream of the project. And then the key is making sure you have what we call the right people in the right seat. So as you're going through this, constantly be evaluating this chart to say, do I have the right people in this project in the right seats?
The way that we choose to evaluate a person in the right seat is something we call GWC. Do they get it? Do they want it? And do they have capacity for it? That's the way you tell if you have the person in the right seat in the company. Many times the CFO becomes the person who's the primary contact for finance, right? That is very common. But is that person really the right person to make the decisions? Do they get it? Do they have an understanding of what we're doing? Do they want it? Do they have a desire to roll out this new system? Do they have a desire to do it? Many times the answer is no. So you have to find someone who has the get it and the want it. And then the third thing is the hardest. It's the capacity. Do they have the time? Do they have the energy emotionally to be able to actually do the work that's required in order to get this project done? They have to have all three. You cannot have someone in charge of a project or involved in a project that doesn't get it, that they don't want it, and that they have capacity to actually do the work. Those three things are required. And that's the way we evaluate right person in the right seat. Number 4, once you have an amazing project team built, you got to let go of the rope. There's an old story that says that there's a man who falls off a cliff and he's hanging at the edge of the cliff. And he prays and he said, God, if you're up there, help me get off this cliff. And he hears a voice that says, let go. He says, no, is there anybody else up there? He really wants someone to give him the answer he wants. He doesn't want to let go. He wants to be in control. And so many times that's true with a project. We build this amazing project team, and then the other executives in the company or the other leaders in the company won't let go to let them make the decisions in order to be successful. So you have to trust the team that you've built. This new wave of citizen developers, people like me that have been in consulting for 20 years, it makes me nervous whenever I see that there's someone with 1 year of experience that's going to get in and start configuring the system. I can start to get scared. But we can't do that anymore. We really do have to let go and let them fail in order to be successful. There is a part of success that is failing. And we have to fail fast, and we have to make sure that we're then correcting the problem so that way it doesn't happen again. And that's the mentality that you have to get once you have the right project team in place. Number 5, set both measurable and attainable goals. And this has to happen before the project starts. This is before the kickoff meeting. You should be thinking about what's the purpose behind what I'm doing in this system. What are the specific goals? And when you set a goal, it has to be measurable and attainable. The measurable part of it is I need to know at the very end, was I successful in delivering it by looking at my metric? And then attainable means it's actually possible. We can't set a goal that's impossible to do. But we want to increase revenue by 900% as a part of this project. Really, we're implementing SharePoint. Like that's not possible. We have to be both measurable and attainable. So as an example, one really good goal, I'm sure you've seen this a lot in your projects, I want to eliminate entry in 2 systems. That's measurable. We know we have 2, and at the very end, we're going to have 1 that we enter data in, right? Very easy to measure. We know that that's possible. But now it gives us the vision to know if the solution requires this other system staying around, then that's not an appropriate solution. We have to make sure that we're thinking about the end in mind. Another possible goal is I want to reduce the customer service clicks to log a ticket in only 10 clicks. That's measurable. We know that if we go through and we measure the clicks and it's 11, we failed. We haven't met the goal. And so now whenever the user comes back and says, why did you put 40 fields on one form? Well, because you said the goal was the number of clicks, not the number of fields. So let's make sure that we start with the end goal in mind and measure it appropriately in order to be successful. How are we going to know if we're successful if we don't start out with the end goal in mind? Here's a very common one. We want to create one form to view everything about a customer. Anyone ever heard that requirement before? I want one place to view everything about my customer. Well, that's great. And then when there's 300 fields on the form, everyone needs to know
that the reason why is because you said I wanted one form to see everything about a customer. So we started off with the end goal in mind. Is it, I want to make sure that the system is user-friendly and that people only see the information that they need. Well, that would be a good goal, but that's not what we said the goal was. We said we wanted it all in one form. So make sure you establish the goal first, so that way you can actually design appropriately and execute accurately. So all of that happens before the project ever starts. Once we kick off the project, now we start to think about other things. We start to do things differently. And many times throughout the project, some stuff starts to go wrong. I've never had a project, ever, in 20 years, where something didn't go wrong in the project. It's always the case. It's going to happen. So you need to have a plan for it. And more importantly, you need to start recognizing when things are going wrong before it does. And so I want to give you just a few things to think about in order to recognize when a project is starting to go off the rails. Sometimes you start to see excuses. You start to see things like, we're going to blame the previous partner or consultant. Well, the previous partner that was in here, they didn't know what they were doing. They were complete idiots, and they had no idea what they were doing. That's the reason why we brought you in, because you're the expert. Well, come on. Most partners aren't complete idiots. There's probably some blame to share in the company. So you should start really thinking about, when you start hearing a customer blame the partner or the previous consultant, you may be next, right? You may be the next one that they complain about, because the problem isn't you, it's the client. And so start thinking about it, start recognizing that, and you can do things to mitigate it early. Second thing is they start to blame the person who had the job before them. Well, you know, Cindy in accounting, she did things her own way, and you know, she really messed everything up. Well, Cindy probably had some reasons for doing things the way she did. She probably had specific problems she was trying to solve, and you haven't gotten far enough into the project yet to recognize all of the different variables in order to do it. So the most important thing there is to think about, there may be things I don't know yet. And don't begin formulating your solution from the very beginning. Make sure you have all of the requirements and all of the variables before you deliver a solution. As a solution architect, I'm very guilty of starting off with a meeting with a client, and I already have the end solution in mind. I already know we're going to use SharePoint, and we're going to use some a Microsoft Teams app, and we're going to integrate it this way before I ever start to really gather the requirements. I have to break myself of that habit to make sure I truly understand all of the variables associated with the project before I do that. The third thing you start to see when a project goes wrong is they start to blame the vendor that was selected. Well, it's Microsoft's fault. We should have went with Salesforce. And that's the next item on the list, is they start to blame the software. We should have went with Salesforce. We should have went with SAP. We should have started using Zoho or whatever it is. That's the problem. We picked the wrong software. Probably not. More than likely, all of the software kind of have a lot of the same features and functionality, and many of them are extendable. Like, there's a lot of things you can do in these systems. You don't necessarily need to let them get away with the excuse of, well, we just picked the wrong software. No, you need to outline your business processes. You need to really think through what problem you're trying to solve and solve it accurately, not just blame the software and let it happen. But the truth is, it's probably the people, because the people are the most complicated problem to solve inside of these organizations. And you can let that start to spill into the project and start to cause people to dislike your system before they ever see it. And so you have to guard against these things and really keep an open mind to try to get the most out of your users during the project, because you can't, cause problems in the project before you ever get to the end, because when you get to the end, then no one will use it. And we're trying to get people to use our systems. Also, when things go wrong, you have to have a war room. This could be a virtual war room. It could be a physical room where we're all getting in and we're going to solve the problem. Don't let things go. When you see that there's an issue, make sure that you address it immediately. Don't let it go 3 weeks and cause issues internally where now you have one person from this department
arguing with someone else from another department. Get everyone in the room and solve the problem immediately. Don't be afraid to go on site and actually spend time with your client if it's possible. And I know that we've had many clients that have been resistant because a lot of people are in many different locations. Virtual is fine, but there are some times when just being in the same room together can start to ease tension levels, decrease anxiety, because you start to realize I am actually working with real humans and they are doing the best that they can. And sometimes that is what's needed in a project more than it is actually solving the problem. It's just we need to start to recognize again that we're all on the same team and that we're all working together to launch this new application. And then number 8, throw another party. Again, this has to be fun. So before you go live with the system, you need to have a go live party. You need to start to think about all of these users that are getting ready. You're getting ready to change their world, and you need to make it exciting for them. So throw another party. It's hard for anybody to be too critical of the system on Monday when you had a party on Friday. And so make sure that you're, again, making it exciting for everyone. That's where the newsletters and the communication and all of these things start to come in. That's the way you get people to use your system, is by making sure that you make it exciting for them. So once you've launched the system, you've developed, all of that happens, you've trained all the users, we're all finished, right? No, we're not done. This is where the work starts. Once you've planned it all and you've launched the system, you can't just leave and leave the customer by themselves. Now's the time when you're starting to get a critical point in the project, right after go live, where you have to try to drive user adoption early. If you let it go and let them slip back into bad habits, it's really difficult to ever get them back on board with the new processes and the new way of doing things. So you have to address it early. Go ahead and put your recurring meetings on the calendar. Or we're going to touch base every week on Friday at 1 o'clock to be able to make sure that you're using the system. We're going to pull the system up. We're going to find out if you have any questions. We're going to look at the data that's been entered. We're going to do those sorts of checks on a recurring basis. Put them on the calendar immediately. You can also use recurring training videos as a way to do that. A lot of times what we'll like to do is just record a quick video. Here's how you follow this new account creation process. And we'll release that video kind of weekly cadences, so that way you can actually create more excitement throughout the week about new features and new functions that are coming up. You always have a backlog of items that you want to do. Always. There's never a project where every feature is always released on version 1. You have new things you want to do. So use that training video and the communication continuing, so that way you can release new features to keep that excitement level of the project up. The other thing you can do is like a quarterly health check. Go ahead and put it on the calendar. Put it on there immediately. We're going to all get in a room and we're going to check on the system. We're going to open it up, see if everyone's filling in the correct data. We're going to make sure that we don't have the old system, that no one's adding anything in there, right? You can go pull up the old system and say, "What, Mike, why did you upload the file in the old spot last Tuesday?" Those sorts of things where you check on the system and do it with the client. So that way they can be held accountable for actually using the tools that you've built for them. And don't let your complainers in your organization just complain all the time about how it doesn't solve their needs. It doesn't meet their needs. The system doesn't work. I love that phrase. The system doesn't work. What does that mean? Tell me what it means by not work. You have to not let that become just a common thing that happens. You have to dig in to really find out what the root cause of the problem is. That is required. Don't let the complainers just complain without a cause. Meet with them, figure out what their actual problem is, because many times they have legitimate issues that they need solved, but that they can't articulate it. They don't understand how to tell you what their problem is. And so by getting on a quick call with them and looking at it, instead of sending 20 emails, get on a quick call and just talk to them about the problem. You'll be able to unlock some things that maybe they need more training, or maybe the documentation's actually wrong. There are many reasons why that someone just says the system doesn't work. So don't let them get away with that phrase. Make sure that you are digging in to really find the issue. So what happens at the end whenever they still don't use the system? We're 3 months after go live and you still have people that are just
not using the CRM tool, or they're not using the correct processes. They're not following the workflows. They're not doing the things that they're supposed to be doing. Well, most of the time, this is where people start thinking about user adoption. They start thinking, well, maybe we should offer an incentive for them to enter their leads on time, or we want to offer an incentive if they follow the process correctly. That's when people most of the time start thinking about user adoption. It's too late at that point. You need to have thought about all those things before. So if you're waiting until the very end of the project to start thinking about user adoption, you've got it backwards. You need to be thinking about all of that from the very beginning. However, you will sometimes get to the end of a project and there's just that one person who won't follow the process, or they won't use the system in the correct way that you've designed it, or they won't use it at all. The challenge is many times that's like the top performing person in the organization. It's the lead sales rep that will never enter their leads in a CRM tool. It's generally the person who's been around the longest. They've done all of the old way of doing things for so long that they won't adopt the new system. Many times that's the challenge. You cannot let them get away with that. You have to keep using these tools over and over and over again to be able to do it. So some of the ways you can do that is the carrot and the stick approach. The carrot approach is we're going to give away prizes, or we're going to give away a gift certificate, or we're going to give away a free t-shirt to anyone who follows the process accurately for the next week. Those sorts of things are incentives for people to start using the system. It's amazing sometimes what people will do for a free t-shirt. And so if that means using the system for a week, I'm going to do it. Well, then before long, now they know how to do it. They feel more comfortable with it, and you start to get some adoption. So there is legitimacy to the carrot approach. Also, another part of the carrot approach is you're not going to have to send those manual reports anymore. Like, you're not going to have to email the Friday report to your sales manager, letting them know all the details about your sales pipeline, because the sales manager is just going to use the system because you've entered the data. That's a carrot approach as well. You're saving them time doing something that they don't like doing by asking them to use the system in the appropriate way. So it's a give and a take type system. And this natural adoption is always the best way. You always want there to kind of be this natural adoption that occurs. So then there's the stick approach. The stick approach says you're going to be in trouble if you don't use the system. If you don't put your time entries in, I know no one here has that problem. If you don't put your time entries in, you're going to be written up by HR, or you're going to be in trouble with your manager. Well, that's okay as a very, very, very last resort. That should be after you've tried everything else and they still won't use the system. That's when you should start thinking about things like this. It doesn't exist unless you put it in the system. We're not talking about your opportunity in the sales meeting unless you've logged it in the CRM tool. We're not even talking about that order that's been placed because I don't see it in my ERP system, or whatever the case is. You can also choose to run your meetings from the tool. Run it from within Teams. Run it from within the dashboards that you build, to make sure that whenever you're talking about someone's projects or their opportunities or whatever it is that you're doing, you can actually pull up the system to show it to them. And that way they're held accountable by their peers for actually getting the data in. So that's the top 10 list. Those are the 10 things you can do before, during, and after the project to be successful. But I want to spend the last couple of minutes just kind of giving you some ideas from different personality types, because not the same thing works for everybody. You really do have to take this in kind of a tailor-made approach where you're really focusing on what works for that individual. You have to think about people as individuals, not necessarily as a group. That being said, I'm going to make some very, very general statements right now about personality types. Know that you can use these to try to identify personality types, but you shouldn't necessarily use this as a one-stop way to solve the problem. So sales. Let's talk about the sales personality type. So the sales personality type has different motivations than a lot of others.
The sales personality type many times is motivated by competition. They don't necessarily care what their commission is as long as their quota was higher than everybody else. Have you ever seen that in a sales organization? Like, did you hit your quota? No, but I was the highest performing rep. Great. You still didn't meet the goal, but they don't care. It's competition. I won. I was the #1 sales rep. Well, you were #1 at the bottom. Don't care. I was #1. That's really that mentality. And so there's ways you can use that in order to make the system work for you. You can start to use language around the incentives. You were the first person to get your lead in last week. You were the first person to follow the process last week, whatever it is. You can start to use language like that to start to drive the right behavior. Another thing that we've seen work really well is predictiveness with sales. So as an example, we built a predictive commission report that will actually show you what you could make if you close everything in your pipeline. We did this for a client and it worked really, really well. The sales team were constantly in that Power BI dashboard. They'd enter an opportunity and then they'd go hit refresh to see what's it going to do to my commission if I win that, right? They want to see what could happen in my commission if I do these things. Those type of what if scenarios are really, really valuable with that. Another thing you can start to do is public individual recognition. You know, sales rep A, you did an amazing job this week and you announce that publicly, send a company email out. That sort of praise really, really works to drive user adoption. But tie that to the use of your system. Make sure you're praising publicly and individually with the sales personality. You could also offer territorial ownership. You're going to get exclusive access to this territory if you can follow the processes, if you can do something well. And then the predictive nature of the analysis, making sure that we have that. You can do even silly things like you get a reserved parking space if you follow everything the way that we've designed it. If you use the system appropriately for the next month, you're going to get a reserved parking place. Those sorts of public recognition where everyone knows the car that's parked in that parking spot was the top sales rep last month. Those sorts of things really, really help the sales personality to be motivated correctly by those things. So what can you do in order to drive that behavior? Well, create some dashboards that are visible to the whole company so that way they get that public recognition. Also, giving public praise within the company to those that are following the process correctly. Displaying results in a public place, having a bulletin board or something in your office where you can actually show the top performers. Those sorts of things in a public way can really help drive the behavior. You could also use tools like gamification. Everyone familiar with the gamification concept? So you can create these games within an organization to drive behavior. You can capitalize on people's motivations that way. You can start to give badges and bring them to new levels and assign points based on things that they do well. Give awards out. And sometimes it's not even about the money. I know this firsthand because I love American Airlines. I give them way more money than they give me back, that's for sure. But I fly American because I get points, and those points equal free flights and some other things that happen. They are definitely getting the better end of this deal. There's no question about that. But I still do it because I enjoy the status. I enjoy the recognition of that. Airlines use it all the time as a way to incentivize people. But you always, with a game, anytime you implement a game in your system, make sure you have a way to reset the game because you don't want it to go on too long. In fact, I recommend weekly games, not necessarily monthly or quarterly games. Weekly games sometimes work a lot better for the sales personality because you want a way that, okay, last week's over, Monday, I get to start again and I get to do this again. That constant feeling of being able to get recognized is a good thing. The customer service personality is different. There's not necessarily the same things that work for the sales personality are going to work for someone in customer service. So you have to think about ways to incentivize different. You have to focus on their quality of their work
not instead of their quantity. So focus on being able to measure how successful they were with the call, not necessarily how many calls did you make. Thinking about those ways to incentivize are really, really important. As an example, you can incentivize based on the highest rated knowledge base articles, not the number of articles. So think about that. How do I incentivize based on quality, not just quantity? You can have a public board, kind of like sales. You can have a Power BI dashboard that's published to everyone about how successful are we with customer service. But be careful, because individual recognition in a customer service environment may actually have the opposite effect for what it is that you want. You want to have a team atmosphere with the customer service personality, because individual recognition many times causes them to feel uncomfortable. So different things work for different personalities. You have to be thinking about it. Think about total scores rather than individual stats. How are we doing as a customer service team? How are our scores for our entire group, for our practice, whatever it is? Those sorts of things work good for customer service. Not a leaderboard like sales. That could actually have the opposite effect. But position within a team is more important for the customer service personnel. They care more about, could I have the opportunity to become a team lead if I do everything I'm supposed to do, if I hit all my metrics, if I do a good job for my clients? Maybe having a position within a team could actually be a bigger motivating factor than just being the top person in the company. Also, they love when you ask their customers how they're doing. Be thinking about that. It's one of the hardest things to do, to really do surveys on how are we doing this customer service. Many organizations do this, but it is a difficult thing to implement accurately. And so you have to find ways to do it, because that really is what motivates customer service. To hear that they're doing a good job, or even be able to hear that they have things that they need to improve on, is a motivator for the customer service team. And if they know that by using the system, they can now actually see survey results at the end of it, you're giving and you're taking now from their ability to use the tool, and you're giving something back to them, which is a result of their work. So how do you measure customer service? Well, it's based on craftsmanship. How good of a job did you do? People are actually reading your blog articles. That's a good thing. That really helps to know that I'm doing a good job. Quarterly conversations or quarterly meetings actually work better for customer service, whereas sales is more individual recognition instantaneously. Customer service, it's more of a long period of time. You did a great job over an extended period of time. Many times that works better as a motivator for the customer service personality, or just the top quality. We want the highest rated in customer satisfaction scores in the next month. If you use the system, we're going to be able to tell you what your customer satisfaction scores are in the next month. That's how you get people to really adopt the system, by capitalizing on what motivates them as humans. Marketing. That's a very different personality type as well. The same things that work for sales and customer service don't necessarily work for the marketing personality type. The marketing personality type, you want to show them the big picture. You want to show them the end result of their work. Many times in marketing, you feel like you're doing a lot of work. You feel like you're publishing lots of blogs. You feel like you're being interactive on social media, and you don't know whether you're successful or not, because it goes to sales, and then I don't know what happens to it after that. So making sure that you can show the marketing team the end result. If you use this system, you're now going to be able to see how much actual revenue you generated for the company. If you use this system, this dashboard is going to show you how successful that last trade show or that last event or webinar that you did actually was. Tying all of that data together is what the marketing personality is really looking for. I want to know that I'm making an impact on the company, not necessarily that I'm individually the best, but that our team is actually moving the company forward. That's what you need to be able to show to get them to use the system. And that full circle marketing. I want to know the successful clients. Can I get them to buy again? Can I get them to engage with us again? That full circle marketing is really, really important to be able to illustrate. Same thing with being able to track costs. There is a motivating factor for a marketing team to get the most results out of the least amount of money possible. The marketing personality is not necessarily geared like the sales personality. Well, if I just spend more money, I'll get more clients. Well, that's true in some instances, but
Be judicious with the money that you spend. Be really good at taking the least amount of money and getting the most amount of leads for it. That's really a way to try to drive that marketing personality. You can create metrics and scorecard items around this for your marketing teams to be able to show them what a campaign actually costs. How much did it cost us to run this event? How much did it cost us to put on this conference? Those sorts of things will really, really help to be able to add visibility. And incentivize them on the maximization of the budget or the ad spend, things like that they're doing. And in order to do that, you need to be able to track opportunities so that way you can show the return on investment and that the entire group can see what's going on in the company. You have to be able to show this data to the company. And many times that will be a great motivating factor for a marketing personality. Highest buzz in the campaigns. What's getting retweeted? Who's reposting? What's our engagement on social? Who's reading our blogs? Those sorts of things are good metrics. And again, measuring over a longer period of time with marketing is better because many times marketing just takes a while to really show end result. So if you're showing them weekly metrics, it could cause a negative effect where they make changes too quickly sometimes. And so you want to be able to show things over a longer period of time in order to really be successful. Or the most beloved. Who's got the best social media posts that people are reposting? Who loves your content? Those sorts of things will really help drive the right behavior in the system to be able to do that. It's all about positivity. It's all about building them up in the organization to make sure they know that they're valuable. Because our digital experience team and our marketing team, and maybe they're listening right now. If so, I'm going to get some points from them. But they're some of the most valuable people in our organization. And many times the marketing departments in an organization are not viewed that way. We have to find ways to show them the end result, to really build up their spirit, build up their attitude, so that way they can do a good job for us, because they really do. Sales hinges on what they do. Delivery hinges on what they do. Our manufacturing departments hinge on what they do. The whole company drives many times from the marketing efforts. But recognition is a little bit different. With the marketing personality, you need public recognition, but not inside the company, outside the company. It's really valuable. Being able to say publicly on Twitter or LinkedIn, our marketing team is doing an amazing job. That will help the marketing personality to realize they're being recognized outside of the company because they're doing an amazing job. You can do this by issuing press to partners and vendors. You can use your company website to talk about the successful nature of your marketing team. You can also do department-based things within the organization, giving them praise. Congratulations to the marketing department for earning the highest number of badges in the history of the company. Those sorts of things will really start to build up their attitude and their personality. So why is this so hard? I gave you 10 things, and then I probably gave you 20 more. My little secret, fitting more content into a presentation. But we have a lot of stuff to consider. Why is it so hard? Well, it's because there really is more than one right answer. The same answer is not going to work for every person. You have to do this at an individual level. And if you're thinking about user adoption and the use of your system at a really big picture level, and you're not thinking about it at a person level, an individual level, then you're thinking about it wrong. You have to really make sure that you're thinking about this person by person. How am I going to motivate that one individual to use the system? And you have to get to that level in order to do it. Changing systems is hard because it's change. And as humans, we don't like change. It's one of the hardest things for us to do, especially whenever we lose that predictive nature of our work environment. I know when I come to work, I'm going to do X. And now you come to work and it's totally different. That causes some discomfort in us. So we have to be patient with people. We have to encourage them. We have to motivate them. We can't just use the carrot and stick approach. There's so much more to being able to actually deliver value for our customers and systems that they will love to use. So with that, thank you all very much. I appreciate it. Hopefully you've learned a few things you can go do. Thank you. We have a special offer for everyone that's here virtually and in person. If you would scan this QR code
and provide us your name and email address. We're going to do two things. Number one, I'm going to send you a copy of the presentation so that way you have it. You'll actually have a copy of the deck so you can make use of it in your projects. So we want you to do that. And then you're also going to get a special offer from our marketing team for some free consulting services that we're going to provide to anyone who would like to make use of that. So thank you so much. We appreciate that. I'll leave this up here for just a second so that way everybody online can scan it. But I really appreciate everybody taking the time. Amazing event. Good job to everybody for coordinating. Thanks all. Dave? Take any questions while you're here? Sure. How much more time do we have? About 5. Peter, you can come on up. Sure. Yeah, absolutely. I'd love to. Any questions? Yes. So the question is, well, I am a solo. I am a solo entrepreneur, and it is like a kind of one army. And for example, I have to be involved in every of those factors. Yeah. We have to say that way. Normally the question for the marketing is close. Yeah. That's a really good factor to help and sales really well. And the relationship with the investors or middle investors is almost like a middle white material. How can I approach to the real good investors to have a good marriage or have a good relationship? Because when you find someone, it has to really like you because it's gonna be for 1 year or for life. Absolutely, it depends. So this is how can I find or how can I look for the right investor? Yeah, that's a great point. I think a lot of it comes down to, so a lot of it comes down to actually making sure you know which seat you're in. So when I talk about multiple seats, that doesn't necessarily mean that it has to be a different person in every seat. So like you're doing a lot of different things. You may be in marketing, sales the next, part of the board of directors, and you're still the same person. So how do you do that? And I think the answer is you have to recognize in your moment, am I responsible right now for talking to the investors? Or am I over here in marketing and my job is different? So the seat makes all the difference. It could be the same person, lots of seats. You have to recognize what seat am I in. Can you change the resolution? Do you? Specifically what it is that you're trying to do with that seat. Does that help? Can you use a resolution? Yeah, I did. Any other questions? Is there anything online? When you say resolution, you mean this? I see a thank you very much is what I see. I think you're okay. Thanks so All right. much. All right, take it away. Thank you. Thank you, Dustin. While Peter is getting set up, how's everybody doing this morning? Everybody good? Did everybody get some of the breakfast, I hope? Because man, that was really good. That was very good. Do you want me to? Yeah. What about if instead of going in this mode, Here. you just slide this thing over the draw button, like collapse that carrot there? How? Let's just try Turn one. off presenter mode, maybe. Well, hang on. I was actually thinking just do duplicates. What you doing? There you go. It works. There you go. Yeah. Yeah. All right, so for the president, this box here, because this Teams will follow you just fine, but if you step up here, see you, but the audio is being filmed. Yep, it has. Good.
All right, we have like a minute or two. Does anybody have any logistics questions? Anything about the event I can answer while I'm here? Everybody's happy? Right on. Great. Have that comes. All right. Let's see, how are things looking? Sure, subsidiaries, yes. And, well, they have
sell it to LA still, and I finished this when I get it. Okay, cool. Sample them and well, I didn't realize Microsoft Teams didn't know this. oh, well, in this fact, I prefer familiarized and with things, for example, sometimes I use it in, for example, the marketing. This is well used in the marketing when you have a team of, for example, more than 100 people who have to attend calls from the customer. Oh, yeah. And well, that's when Microsoft is in the chat and all the calls and solve all the problems. Cool. So what is your role in your organization? Are you like a SharePoint administrator or project manager? What's your role? Well, pretty much director. So, IT. Yeah, Okay. I mean, Very cool. Okay. What about you, sir? You a technical guy? Yeah, one, the professional services providers provide a distributor, and I encourage to deliver services for a partner ecosystem through Microsoft. Okay, so you're basically delivering the IT services to the business. Exactly. So, some of our partners used to buy Microsoft products through us, productivity products like Microsoft 365 and sometimes Azure. In some cases, they don't know how to implement those kind of solutions. So the idea is that we, as Inquest, try to help them or implement them. Or there are special projects, for example, Dynamics 365 or CRM. We do have the skills. So I, with the ecosystem, specialized partner to help. Okay, so as Dave in the front, okay, so as you know, when we deploy technology, the big challenge, particularly with Microsoft stack, is the user adoption. We've done upgrade after upgrade, and getting users to actually use this stuff is always a big challenge. Okay? So that's really where we actually why I qualified to talk about this subject is because we've deployed a lot of technology, and it's that last 10%. It goes live. We heard a little bit about this from the previous speaker. It's that go live approach which is important, but a difference. Okay, and they've installed M365, but they don't want to change, but they want something better. How many times have we heard this? Okay, we've installed something, but they don't want to do any changes. Okay, so they want a new version of what they already have, but they want to live in the old world, even though they paid for the new world. Okay, they paid for the upgrade. Okay, but they're not even using the upgrade. Okay, so that's where that user adoption. Yeah, you can see this, don't you? I can see it. Yes, we can all, a few people smiling in the audience on this, but that's a big problem. Okay, so basically, that's where you have those nudges. Okay, and this is really what this presentation is going to be about. Those nudges, that user adoption. If there's one key word, it's that user adoption about what deploying the technology. Okay, conversational style. That's what it's going to be. Okay, so before we will begin. Not a small thank you, but a big thank you to everybody in this session. I know it's a Friday. I know you've got busy stuff to do. Feel free to interrupt me, and I encourage you to do this. Okay, and I'll follow up with me on LinkedIn if you've got any questions as well. This session is on my blog. Okay, so you don't need to write anything down. It's all on my blog. Okay, repeat slide here. Everything's on my blog. You don't need to write anything down. At all. So the agenda we're going to talk about is the M365 browser integrations, endpoint security with Azure, bookmarks, tasks, Teams integration, OneDrive, Outlook, and OneNote. Who's familiar with endpoint policy? Okay, so this is a key component. Okay, because thank you. The endpoint policy basically is where you can push out group policies to your user base, but of course you need the Windows 10 in the
in the company domain for with the Azure groups to push this out. So when a lot of people talk about, well, you know, Azure and M365 is the browser, I'm sort of talking about how to actually take a lot of this functionality and bring this down into the Windows 10 where it's actually standardized. Okay, and this is that nudging the M365 user adoption where it's very, very accessible. Remember, if you've got shortcuts, bookmarks, and things standardized on your toolbar, the start menu, and bookmarks, people can find their information a lot quicker. Well, I think Yeah. the problem with that, well, for example, around 10 years when Windows 10 came in 2010, Yep. well, it was really annoying for me to get Word and the old options that to measurements and all the little things disappeared. It was like now I don't have the freedom to measure my document as I want, and those old like elementary. Is this in the document where you can do the word counts? Exactly. You can do that now in Word. You can do that in Word. Yes, now, yes, now. Yeah. With it. Yes, but when it was like that, you know, like 10 years ago, they disappeared for a while, and then they had to retweet the whole thing, and then getting to a new session, and when Messenger disappeared, a lot of functions. Yeah, yeah. Well, I don't control what happens in the Microsoft product roadmap on that. But basically, the key takeaways is really the integration of Azure policies into Windows 10. Okay, now that's really where the takeaway of this presentation is. Okay, so I'll be doing a bit of a Windows 10 demo, mentioning the bookmarks and basically how to actually get these across into the users. A lot of people just don't realize, like when we talk about bookmarks, like having these little shortcuts, it also helps the user, but it also helps tech support when they can basically guide the person on the phone on this. So this is a quick example of our intranet. Hopefully the speaker's working, but let's just kick it off. Peter, I didn't confirm, it's all being. Okay, very good. So let me just kick this video off. Hopefully this will speak. Hang on 1 second. Yep, maximum there. You tell this is a live presentation. Okay. So the sound's not coming through, so I will just talk through this. So this is a typical intranet that we've actually got. Peter, do you want to confirm that the audio output on your Mac is not going to be? I don't know actually. We can. When you click on the sound at the bottom. Yep. Yep. You tell where it's outputting the sound. It's going out the HDMI instead of being in. Okay. Yep. Interesting enough, you're saying it's an Apple Mac. So the Microsoft Surface, Microsoft almost designed it just like the Mac. So it's doing the high-res video thing. Let's see how it goes on here. Okay, so that is coming through, but you guys can't hear that, can you? Can you hear that? Yeah, you hear me whispering almost. Something like this. Okay. So this is your typical SharePoint site. Nothing to. You can hear that one, can you?
So I've done this presentation a few times, and it's not unusual. I've done it, okay, and then someone said, "Oh, by the way, there's no internet in the in the room." Be wildly exciting on this. So I'm going to talk about the browser integrations, the bookmarks, really how to integrate that Office 365 into your Windows 10. So let's just start off with the bookmarks, and I'm going to show you the user experience first, and then we're going to talk about things like, well, how do we actually get that user experience by using the Azure and by using Office 365 endpoint policies. So if you look in the top left-hand corner, I've got my folder with all of my bookmarks. These are the applications, and these are all categorized. So you've got multiple bookmarks here. If I look at the M365, So notice, okay, so with those bookmarks, a lot of people use a SharePoint intranet homepage to have all their bookmarks. But the problem with that is that a lot of people are not on the internet. You have to then go to the homepage to get to the shortcuts. So that's why we're using the bookmarks in the browser. So it doesn't matter where the user is, they can always get to the applications. Okay, so it's one less click, one less journey that the user will go wrong on. I've got my Office 365 tools here: Outlook, Power BI, Delve, Tasks, OneNote, Excel, and Teams. Now, you're going to say to yourself, okay, this is all great, Peter. Why wouldn't we just have those as quick links on your SharePoint homepage? Well, you could do that. There's nothing wrong in doing that. But not everybody is on your SharePoint homepage. And that is what I'm getting at. So you could be on any site, okay, and then within 1 or 2 clicks, you can get to your other Office 365 tools. And that's really what we're getting at here. And I'm going to talk about how do you actually load up these bookmarks, okay, so it's centralized and pushed out as a policy. Just look at the other integration parts. Your taskbar at the very bottom. These are your applications. So everything within 1 click, I can get my Outlook, Word, Excel, or Teams, or Tasks, or Planner, or whatever you want to do. Right, let's just look at the up at the top here. I've got applications which are in the browser. So I can actually put in, if I go to, this is, for example, I'm looking at hotels, actually. Oddly enough, I'm looking for a vacation. Haven't really been abroad much in the last 12 months for obvious reasons. So here I am, I'm on hotels.com. And you know what, I need to discuss this with my wife. Okay, this actually looks like a very nice one, but I'm doing other things as well. I can have tasks in the browser, and I can add that to my tasks. Okay, I can add that straight away to my tasks. Okay, and start bookmarking stuff. So instead of perhaps emailing myself or doing a cut and paste it into tasks, this is integrated into the browser. So that's the tasks being integrated in. And also the OneNote web clipper. Is everyone aware of this? These, so both tasks and the OneNotes are actual integration point applications, extensions into your Chrome browser. So if I did I can make this as an article. Okay, I can save this as a clip, and I can view it in OneNote. So if I'm looking for a vacation or doing a lot of research on website stuff, I use this all the time. Okay, actually you can see this as what I'm doing for hotels. So I'm grabbing the URLs and just by aiming into the OneNote clipper. I'm building up my knowledge base. This is great if you're doing a lot of research. You just need to collect everything and think about this instead of cutting and pasting it, putting it in a Word document. So this is the extension of the Chrome. More tools, extensions. That's it there. Okay, this is actually not a bad extension, Clear Cache. If you're doing a lot of web development, it allows you to clear the cache. That's the tools. Now you've got the web. There's the OneNote web clipper right there. So that's great for this capturing. And so also that OneNote web clipper. Okay, so that's it there. Okay, one of the things I actually quite like about doing this is capturing things like you can actually dictate to this as well.
Okay, so in terms of your notes. So that's the extensions. I'm going to talk about how to push these extensions with. Did everyone know that you can actually dictate into OneNote and you can dictate into Word as well? So for example, if you're on a conference call with Teams, okay, put the dictate on Word on, okay, and you've got a whole transcript of the entire call. Okay, that's particularly good for if anyone, if you're working with anyone who's working with investors, okay, and they want a transcript of a margin of a shareholder call, or you want meetings as well, have it all in Word. And I know you can record Teams as well, but the advantage of having it in Word is that the words are all searchable. So when somebody says, you know, somebody mentioned Surface Go, you could do a sort of search in Word and you'll find the Surface Go. Visual endpoint security or policy to a user's desktops. So we talked about the task manager. All right. So OneDrive. So obviously we all know how we can get to OneDrive. If I go to my PMO site, I can go to my documents. Okay, and then of course I can sync this over, and of course I'm going to show you how to actually do a OneDrive policy to sync SharePoint libraries, right, as well. But also, you want to have these, by having these in your start menu as well, it makes it easier for people to get to. So suddenly, I think, you know, this is our branding. If I click in here, this actually opens up all of our branding stuff. Okay, in one click, you know, and this is where people say, well, I can't find it in SharePoint. I don't know how to get to it. So this is like everyone's like says with document management, like in SharePoint, oh, it's in SharePoint. But how many times do you work with end users and they say, I can't find the information? Does that sound familiar? Even though SharePoint has got a great search engine or whatever, people just can't find it. So if you notice what I'm doing here, I'm deliberately creating shortcuts. Okay, and pushing this out into bookmarks, into your start menu, into sort of like mapped OneDrive drives, so people can actually get to that information with less clicks. Okay, on that. What we found by doing this, the tickets into our help desk system came down dramatically because people could actually find the information. And also, you know, there's that one person in the company who seems to know everything. And of course, when that person is on vacation, almost like the entire content process in the company grinds to a halt. Like, where's the marketing? Where's the SOWs? Where are the templates? By just doing that, everything was accessible to the end users. SharePoint, there's really no excuse when everything is literally 1 or 2 clicks away. And of course, people don't like change. So this is a very good example of the network drive. But of course, it's in SharePoint. This is actually a book I'm writing. So therefore, instead of navigating to this, I can click, I go straight to the book. This is a book coming out. One-click experience. That's the name of the game. So yeah, so that's, you know, you can see also I put in personal stuff like WhatsApp. Does everyone know you can actually have WhatsApp on your desktop? Who does not know you can have WhatsApp installed on your computer? Say, and that's the OneDrive. There's also, this is a good third-party application called Everything. Okay, this is brilliant. This is brilliant. This is like Google. I'll have the links to this on your desktop. So basically, this allows you to find everything very, very quickly. So for example, look how quick I can find stuff. So say for who's seen that? Who's seen that tool? Search Everything. You ever seen that? Do you ever use it? Okay, it's the video will show you that, but it's brilliant. It's like having Google on your desktop. It is so quick, and it's all free as well. So this is your typical SharePoint site. Nothing too wild or exciting on this. So I'm going to talk about the browser integrations and the bookmarks. It really helps to integrate that Office 365 into your Windows 10. So let's just start off with the bookmarks. And I'm going to show you the user experience first. And then we're going to talk about things like, well, how do we actually get to that user experience by using? I use it. Just going back to or policy. I can find stuff. So, say for example, I've got training, all my training documents. So this information is stored in SharePoint. On search every single folder
which is in OneDrive, which is of course synced to my PC, so I can get to it very, very quickly. Look how quickly that is. So for example, let's just do this final cut of the branding. Say I wanted to find this MS logo, which is in this folder here, and I just couldn't find it, but I knew it was called MS logo. MS logo, instantaneously. You can't beat that for search. Hang on, quick question in the audience. Let me put it on hold. Okay, also, let's just talk about. Yes. Like, for example, so if you would have document, for example, Absolutely, guess what OneDrive does? So that's the name of the game. Okay, yeah, so the question was, if you put a document in SharePoint in a folder, does it sync down to the user's desktop? And vice versa, yeah, yes, that's what OneDrive does. All I'm doing is basically, I know Windows 10's got a search feature, but this is like search on steroids. Okay, so as you can see, that search is searching every single file on your user's desktop. Another third-party application, which is Final Cut. So this is my OneDrive. So I've actually got another application installed on this, and this is called Qt Tab Bar, which allows you to do tabs. So this is just a download, and it's all free, but it allows you to do a number of things which are pretty useful. For example, preview folders. Okay, but also you can open up new windows very easily, like this, in the tab interface. So this is just very, very good for finding documents very quickly. So this is one of my favorite tools, that and everything. So with our pre-bills, which we give to our employees, these are actually there. These are the applications which are there. And of course, people need to use these tools. That's then use training. But you can see how this is now integrated very well into OneDrive, into finding that information. You know, the big complaint we always hear is that, oh, I can't find that information. Here, you can find it very quickly on your fingertips. Now I know you can do that in Delve as well. So that's sort of like one of the parts you can actually do. So that's the the toolbar, the application, the extensions and integration, and this is the bookmarks. And these are this is the application of that everything. That's that. Okay. Okay, before I continue on, so basically I showed you some non-Microsoft applications here. These are the downloads that search everything. Super quick productivity tool for that. Okay, yeah, that'll allow you to find files super quick on that. That Q tab bar, that was the preview part as well. Okay, so if you've got a lot of information, if you're working, if any of your clients are engineering or architectural firms, people are taking pictures right now. Okay, on that one. Okay, and again, no, okay, I can see an accident's going to happen sooner or later on this. But this, if anyone's working with a boatload of files, particularly if you're working with graphic designers or architectural firms, these tools are phenomenal for finding information quick. Okay, so end-use policy, what I just showed you was the bookmarks, the browser apps, the taskbar, start menu, OneDrive, and non-Microsoft apps. So we're basically building this into rules into Azure and then pushing this out to every single build we're doing. Okay. Nothing too rocket science here, but nobody seems to do this. Remember, the IT sort of says, here's the laptop, but that's where you have that adoption specialist to say, by the way, if we just do a little bit more with the technology, nothing groundbreaking, you have a tremendous difference in user productivity. Okay, task integration on your phone. Okay, is everyone aware that when you with tasks or with emails and everything, you can turn them into tasks on your phone? Is everyone aware of that? If you're using certain phone or any phone, Android, the Outlook app. Okay, and the tasks as well.
So that's become, Microsoft a couple of years ago bought Wunderlist, and then they sort of didn't do a kind of like, they sort of didn't do a great job, but they really have rebooted that now. So the task feature is excellent now on that. Okay, and again, everything you can do is manually here, okay? But remember, don't rely on end users to do it. End users will complain a lot, okay? They will be frustrated a lot, okay? But they won't actually go forward and perhaps do the shortcuts and everything. Here, you can push all of this out with a build. Right, so let's just talk about the browser integrations. This is group policy using Microsoft Endpoint. Okay, so what is Endpoint? It's Microsoft tool for managing devices as well as applications. Okay, E3, E5 subscriptions only. Okay, minimum, should I say? Right, so this is the endpoint. There's a lot of information. This could be, I could teach this as a one-day workshop. Okay, I mean, I'm giving you this in like an hour. So I'll just give you a quick demo of how this works. This is the Endpoint Manager Admin. Now, I could give you a good 8-hour session on this. In the interest of time, that's just not going to happen. So, as I said at the start of this session, my disclaimer was, I'm really showing you what's possible and where to find information, and you can actually figure out the rest, rather than giving you a blow-by-blow account and a whole bunch of series of exercises. And there's also not a great deal of value for me to be showing you stuff that's on blogs that already exists as well. So this is the home page, which you have right here. Let's just look at the devices. Most of our devices are Windows 10. Okay, and then let's look at the config. Yeah, these are the machines. Let's look at the configuration policies. So let's just look at this. We've got bookmarks. We've got the default apps. We've got the taskbar configuration. And it's the OneDrive files, library sales, libraries for marketing, libraries of PMO, was exactly what I showed you earlier. And yes, you could manually map these over, okay, the end user to map this, okay, but have this done in a centralized policy, because these things always change, particularly things like bookmarks, and have it so you can make a change and it gets pushed out. Okay, now I'm going to come on to this in a little bit more, but let's just look at other things. Let's just look at the apps. Windows 10. These are the apps. HubSpot, that's sign and this is the Office Plus. So basically, we're a new machine. This pushes out the applications over. Let's just do add. And so what I'm going to do is I'm going to add an app, okay, which we're going to add this to the configuration profile, and that will be pushed out next time people log in. So I do apps. Let's just do line of business. Select my app. I selected that. Now remember that app, that non-Microsoft app here, which was the Qt tab bar. I select that. I hit open. I'm adding that to my policy here, and I can fill in the details here. Okay, there's a little bit more to this. Click next, and it'll get added. I'm actually not going to do this because this is our production environment, but you get the idea. So I would add that in here. So what I can, well, let's just open up another tab. If I do apps, Windows, you can see, and if I went to my properties of the apps program, you can see basically this is how it will feel in the exe and everything. And so therefore that's where you've got the app. This is the. Okay, any questions so far? So you, sure. Control F with asteroids. It's what? Control F with asteroids. Control app with asteroids. Yeah, there's a few people online. So your question's that. Yeah, it is like a control F with asteroids. Asteroids, I've not heard that phrase, but yeah, I think on steroids. Yeah, it is. But this is all part of your Azure. It's all part of your Azure build. All I'm doing is using group policy, okay, which is not new in the Microsoft, to push out standardized builds. But when people like a standardized build, they think like, oh, it's using Word, Excel, and Outlook. And I'm saying, well, wait a minute here, we can do a lot more. Okay, we can do the drive mappings, we can do the bookmarks, we can start doing your start menu.
So you've got like a standardized build being pushed out, which, you know, for the benefit of IT, but also crazy idea, the benefit of not just IT, but also the end user. Does that answer your question? Yeah. Okay. Okay, so this is how you can configure the taskbar. There's a ton of information out there from Microsoft, so I don't necessarily want to go through this, but it's not difficult. All of this code is all available on Microsoft. If you look at the URL at the very bottom there, okay, it's all there, the sample code. Okay, so on the same, putting stuff into Chrome, manage bookmarks, it's all on Reddit and Intune. Right, questions, we just had questions. All right, okay, useful links. This is the endpoint for the home page. This is how you can do stuff there with the URL. Getting started with the endpoint manager. Andy Mullane, MVP, has got a great video on that. Okay, not much point in me repeating what he's got. The WhatsApp. Who did not know you could use WhatsApp on a computer? Did anyone not know that? I think because it's used everywhere around the world except for the United States of America. Really? I think most people. Okay, do you, in WhatsApp in Mexico, do you guys use WhatsApp? In Europe? Okay, well, Europe, yeah. Okay. What about you, sir? Like, do you use WhatsApp? Yeah. Yes. Okay, yeah, so on that, yeah. I know, like in Asia, it's like Line or WeChat as well on that. Right, Teams integration. Yes, sir. Yes. All free. You can't beat that. Yes, free, no money, but I will accept donations, but the whole tool is completely free. On that, seriously, yes, on that. Okay, and with the Teams integrations as well, the tasks, the OneDrive, Outlook, Whiteboard, OneNote, everyone knows all of this is integrated into Teams now. Okay, so let's just talk about summary. We've got a bit of time here. Okay, I talked about the M365 integrations, endpoint security, bookmarks, which you saw. The bookmarks just don't go to the applications. They also actually go to the pages and the dashboards and the folders as well. So really, it's a lot less clicks. Taskbar at the very bottom, all of the applications. And remember, you know, salespeople can have like the CRMs, the project managers don't need CRM, so you can tailor it as well. Okay, this is the end where you should clap and share. Okay, one thing I will say, who uses Bing as their, I'll show you a cool tip here. Who uses Bing, what is their search engine? A search engine, Bing, I'm assuming you use Google, don't you? Right. Okay, so this is Google. Is everyone aware? Okay, let's just, is everyone, one of the complaints with Microsoft Teams is, it's difficult to, does anyone find this problem searching for messages in Teams? Has anyone ever found that? Well, it's basically easy to find. Right, okay, but you've got tons and tons of messages, thousands of messages. Yeah. Okay, so Bing, look at this. If I search on, okay, so let's just look at, let's just look at SOW. With Bing, I can do work, and that now integrates with my Office 365. Okay, so I've got my messages and files as well. So this is, so you can now use Bing to search all of your chats in M365. So not many people know that. This is a great little tool, a great feature. And then we've got people as well. Also, is everyone aware with Bing, like, we do a lot of, when it comes to search as well, who has Alexa at home? Alexa, the Amazon Alexa? Okay, now do you use Alexa to basically find information for you? Like Alexa, what the weather is? Yeah, okay. You can use, by the way, you can use this with
Bing as well, and Google as well. So therefore, just as with Alexa, you can start saying, Alexa, what is the time? You can talk into your search engine. So it's very voice activated. It's all voice activated. Yeah, it will. Yes. Okay. So you can use that. Like, tell me the weather. Okay. Find me an SOW document. Okay. So you could start using that. So it's now voice activated as well. So quickly, I will get this. Okay, finally, I run a meetup every month, okay, remotely, called Teams Tuesday. That has generally a lot of the Microsoft MVPs. All of that information is recorded on SoundCloud and Spotify. Megatip Bing, thank you for joining me for this session, okay. I'm going to be around for SharePoint tonight. Or is it like Microsoft Margarita or Mexico Margarita? I don't know how they want to call it. Okay. Feel free to hit me up on LinkedIn. I do respond to emails very quickly. And in terms of any of the questions you've got at the end point, if you're implementing any of this, let me know. And more than happy to respond to your requests. Any questions? Got about 10 minutes for questions, guys. So really anything, if you want him to demonstrate any of that. Are you running that tool on your laptop? Absolutely. Let me give it. Okay, absolutely. So this is it here. Search anything. So say, for example, this is it here. And if I say do like, so we say, okay, let's just say, don't do the word resume like I'm doing right now because everything will come up. Okay, but say for example, I want to do Soho logo. That's how quick it is. Pretty quick on this. And that's just called search anything. So that's a great little tool. It is possible a new version of Messenger. Sorry? A new, who knows? But I talked about, we talked about, so that previewing. So you can go through that pretty quick, very quick. So this is the whole thing. You're like, if you ever, if anyone who's a consultant and wants to impress their clients, when they sit down here, two things: learn shorthand typing. All right, but if you start doing this, they're going to say, they're going to certainly sort of like realize, okay, what's going on here for great value for money. If you really want to be seen as a pro. Super quick on all of that. This is it here. This is the thumbnail one. Okay, so this. They're images. Now I could double click into these folders like I'm doing right now. Okay, but you start clicking in here, clicking in. It's like a fraction of a second here. If you've got a ton of information and you're trying to find it. Do you have any other questions? Hi, Peter. Hello. This teacher is very new for me, and lately one of my customers that had file server companies, this kind of features is useful to migrate all the information into the cloud and make their content more accessible, They are experimenting with tools to understand how the cloud works and how they can identify information. But this is more convenience for their mind. Okay, so the question is,
It's the question of like, how do you get the customer into the cloud? Is that the question? Yes, how can they move or use this feature to involve their information, their file server, Okay. user experience? Sure. So remember, people don't like change. Remember, nobody likes change, do they? Okay. So you notice I'm using the old tools here, like File Explorer. They don't know it's in the cloud. Okay. But as you know, OneDrive is syncing everything into the cloud. Okay. So that's your answer. Just say, like, by the way, these are the network drives. Little do they know, these are your SharePoint libraries, where it's all in the cloud. So the files are all in the cloud, but synced up onto your machine. The end user doesn't know that, or probably doesn't even care. Okay, so as a result, it's already in the cloud, and it's already it's already being backed up. I'm assuming you're backing it up in Office 365. Remember, end users. The last thing an end user wants is, by the way, we've just upgraded your system, and you now need to change everything you're doing. People generally don't like that. Everybody's using File Explorer still, okay? And so as a result, all you're doing is changing where the content is stored. Is it from a network drive, okay, putting it into OneDrive, but it's still accessible via a drive on the machine. Does that make sense? Yes. Okay, very cool. Thank you. Okay, so any further questions? Okay, we're good? All right, thank you. There's coffee in that. Get a drink. Don't forget to take a picture outside.
A estar posteando. Pero bueno, les voy a... Y gracias, Juan Camilo, por estar hoy con nosotros en esta sesión. Gracias a ti, Fati. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación. Gracias. ¿Cómo están? Siempre es un orgullo estar aquí con ustedes, es motivo de felicidad. Hace rato no hacía esto, hace rato no, como que no me dejaban salir, ¿cierto? Entonces, hace rato como que no estaba con gente. Trabajo por lo general desde casa, entonces estar aquí es bastante
me hace bastante feliz. Vale, muchas gracias de verdad a todos los que se han aguantado, los que están aquí, los que están allá conectados, de verdad que muchas gracias. Esto no sería nada sin los patrocinadores. Esto yo creo que es más también por amor al arte, por amor a las comunidades, por el amor a ayudar, ¿cierto? Y yo creo que una de las cosas más bonitas que puede tener el ser humano es poder compartir y compartir ese conocimiento. Me estoy leyendo un libro que se llama De animales a dioses y tiene una parte muy bonita donde dice cómo logramos llegar desde el Homo sapiens hasta lo que somos hoy en día. Y la conclusión básicamente es colaborando. Nos pusimos a colaborar entre nosotros para poder llegar a esto que somos hoy en día. Entonces, nada, sigamos colaborando, que de verdad esto es bien bonito, nos hace felices y es un propósito de vida bastante grande. Como les decía Fati hace un momento, mi nombre es Juan Camilo Martínez, soy Service Delivery Lead para Software One, que es una compañía global, somos más o menos 9.700 empleados alrededor del mundo, una compañía con presencia en 97 países, en fin. Aquí les dejo mis datos de contacto de LinkedIn. Soy MVP desde hace ya, del 2018 creo. Y de verdad que me enorgullece mucho, me hace muy feliz de verdad compartir con ustedes cualquier cosita. Aquí no es ni mucho ni poco, sino todo el amor que se le pueda poner. Soy el papá de Nicolás, el esposo de Laura. Soy de la hermosa ciudad de Medellín, Colombia, así que si escuchan un acento raro es porque soy de Colombia, soy de Medellín, ¿listo? De la bella villa. Estoy desde el 2010 en Software One y mi trabajo es únicamente Microsoft Teams. Solo trabajo con herramientas de Office 365, así que cualquier duda, cualquier cosa que les pueda ayudar, con muchísimo gusto, por aquí estaré también para ayudarles. ¿Ok? Siempre, y los que de pronto ya han estado en alguna sesión conmigo, siempre van a ver un slide como estos. Y es que yo creo que más que cualquier cosa, soy un contador de historias. Me encanta contar historias, me encanta contar todas esas vivencias, porque creo que de cierto modo todo eso que estamos viviendo, todo eso que podemos vivir, parte de, obviamente, de ese compartir. Y me gusta mucho evocar el pasado y lo evoco con estos slides. Y para mí, por ejemplo, el principal es cómo empezamos. Yo sé que ayer vi unos teléfonos públicos allí en la calle y dije, qué bonito, ¿cierto? Pero ya, obviamente, ya no los utilizábamos, ya, digamos, pasaron a un segundo plano para nosotros, pero siguen estando ahí. Para mí están condenados a desaparecer, ¿cierto? La siguiente imagen es un disco duro de 512K por allá en los años 50, ¿cierto? Es cómo hemos evolucionado, ¿cierto? Y me gusta porque son 3 personas tratando de subir ese disco duro allá y es bien representativo porque, claro, hace cuántos años fue y hoy en día que son 512K, ¿cierto? Es nada, sí, exacto. Y la tercera es simplemente una chica conmutando, ¿cierto? Es una chica simplemente juntando cables. Los que tienen Netflix, los que han visto Netflix, de pronto vieron las chicas del cable, es simplemente las chicas conmutando. Aquí, por ejemplo, los switches y los routers les quitaron el trabajo a estas chicas, ¿cierto? Pero hizo parte de nuestra evolución. Para mí, por ejemplo, todas estas cosas al final hacen que nuestra vida sea mejor, ¿cierto? Yo estoy, por ejemplo, a favor de esas personas que dicen que toda la parte de automatización vino para quitarle el trabajo a mucha gente, pero si no reinventamos obviamente ese trabajo, si no, por ejemplo, si no buscamos esas nuevas cosas que hacer, pues entonces va a ser cierto, ¿listo?
Entonces, nada, yo creo que la automatización es lo mejor que podemos hacer si al final sabemos aprovechar, obviamente, ese tiempo que nos va a quedar adicional. ¿Listo? Este es mi pasado y esta es nuestra historia, de aquí venimos. ¿Listo? Y me gusta traerlo porque esto es un chiste y es un chiste porque si recuerdan hace unos años, los que tenemos edad para recordar, teníamos el teléfono y el teléfono básicamente nos servía para hacer, recibir llamadas, mensajes de texto, ¿cierto? Hasta ahí. Y aquí viene mi principal analogía y es, nosotros hace años utilizábamos el smartphone o el teléfono para eso nada más. Listo. Hoy en día, ¿para qué lo usamos? Casi que mucho más para aplicaciones y no tanto para hacer llamadas, ¿cierto? Yo hoy, por ejemplo, no he recibido ninguna llamada así que tenga que hablar, pero sí he testeado, he respondido correos, ya entré al banco, en fin, he hecho muchas cosas desde mi smartphone, ¿cierto? Y para mí, por ejemplo, Microsoft Teams se convierte en ese smartphone, en ese teléfono de hoy en día. ¿Qué le falta, por ejemplo, a Microsoft Teams cuando uno lo mira como aplicación? Cuando uno lo mira como aplicación, ya está, digamos que todo check. Por ejemplo, ya tengo toda la parte de llamadas, check. Ya tengo, por ejemplo, toda la parte de chat, de reuniones, check. ¿Vale? Pero, ¿qué le falta? Le falta integrarse o le falta tener, digamos, acceso a otras aplicaciones, ¿cierto? Para mí eso es lo principal, ¿vale? Y ese es el objetivo, digamos, de lo que quiero aquí compartirles hoy en día. Como les digo, esto es un chiste, porque al final, por ejemplo, lo que hizo el smartphone fue absorber todos estos servicios que ustedes ven aquí, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo? Que muchos de esos servicios hoy en día estén en Microsoft Teams. Y no me vayan a decir, porfa, que el correo, que quieren el correo en Teams, porque eso ya no. Ese sí no. Esa es la única que no quiero ver ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo siento que muchas veces nos llenamos de correos que al final no son tan productivos, ¿cierto? Ayer Fátima, cuando llegué, le dije, Fati, nos vemos en la noche, y me dijo, sí, vamos a cenar, yo te mandé un correo. Y yo, Fati, seguro está entre los 1000 correos que no he visto, ¿cierto? Pero qué bueno que me lo dijiste por aquí, ¿en dónde nos vemos? Y simplemente con un chat lo hicimos mucho más fácil, ¿cierto? Y esas son las vivencias que tenemos, ¿listo? Sí, por la noche cuando llegué vi el correo y si no me hubiera dicho, me lo hubiera perdido, ¿cierto? Pero entonces, fíjense lo importante de esa comunicación instantánea, ¿listo? Y quiero hablarles mucho de esa comunicación instantánea porque, y aquí, digamos, es mi principal vivencia de lo que fue la pandemia. Yo trabajo en una compañía, como les decía, que es un poco grande y pasa que, por ejemplo, en mi compañía la mayoría de personas son millennials, son personas muy jóvenes que no nacieron con el correo. Es más, yo, por ejemplo, ya muchas veces dejo de usar el correo o no miro, no me doy cuenta y de pronto no tengo Outlook abierto, cosas así, ¿cierto? Y durante la pandemia nos pasó algo y es que las comunicaciones de la compañía se volvieron muy difíciles por lo mismo. Si yo, por ejemplo, que soy un líder de equipo y que, digamos, tengo el deber de estar leyendo constantemente correo y no lo hago, entonces, ¿qué puedo decir del resto de mi equipo? ¿Cierto? Entonces dijimos, no, o sea, vamos a analizar qué pasa con mis usuarios, vamos a analizar qué tipo de usuarios tenemos en la compañía para poder llegar a ellos. ¿Listo? Entonces, lo primero que hicimos fue una aplicación que nosotros al interior la llamamos Ignacio, y es una aplicación que sí, que de pronto los que han visto aplicaciones en Microsoft Teams, es muy similar a lo que hace Company Communicator. Si no lo han visto, ya les voy a contar un poco más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con mis aplicaciones? Nosotros, por ejemplo, entendimos que los usuarios de la compañía, como eran muy jóvenes, no venían con el correo, no venían con el chip del correo, como le decimos nosotros. Nos pasó
que muchas veces, por ejemplo, te encontrabas a alguien y le decías, oye, ¿sí viste lo que mandaron de comunicaciones corporativas? Y te decían, ¿qué? No, yo no vi. Sí, pero lo mandaron esta mañana, el que se ganó el carro. No, ahí salió en el documento. No, yo no lo miré, ¿cierto? Entonces empezamos a entender la compañía y vimos que lo mejor era llegarle a las personas a través de lo que más usaban. ¿Y qué era lo que más usaban en ese momento? Microsoft Teams. Y dijimos, hagamos una aplicación para llegarle a las personas, para mandarles mensajes a las personas. ¿Listo? Aquí tengo otra historia. Hace días un cliente me llamó y me dijo, Juan, es que yo te quiero mostrar un bot que tengo, ¿cierto? Para ver qué mejoras le podemos hacer, ¿cierto? Ok. Me senté con el cliente y empezó, mira, este es mi bot, yo le puedo consultar mi recibo de pago, le puedo consultar no sé qué, le puedo hacer preguntas frecuentes, le puedo. Y yo dije, wow, está buenísimo, ¿por qué me necesita? Y me dijo, es que yo tengo un problema. La gente, mis usuarios, no usan el bot. Y yo dije, wow, pues entonces aquí hay varios temas. El primero, y aquí fue que entendí que en realidad no es solo hacer la aplicación, sino que también necesitamos que la aplicación llegue a las personas, ¿cierto? No es solo, por ejemplo, diseñar el bot y que sea súper potente, sino que sea amigable y que sea alguien de la empresa. Y aquí les cuento una historia aquí de mi aplicación. Nosotros cuando hicimos esta aplicación no le contamos a nadie, no hicimos campaña de expectativa, no, mejor dicho, simplemente la lanzamos por Microsoft Teams a todos los usuarios de la compañía, ¿cierto? Y de repente por allá alguien me escribió, alguien que sabe que yo manejo estos temas y me dijo, Juan, ¿quién es Ignacio? Es alguien nuevo en recursos humanos. Es que yo veo que me escribe, pues que me manda cosas y yo le respondo que gracias. Y claro, empezamos a ver en los logs y mucha gente le decía, ah, muchas gracias. Y él le respondía con mucho gusto. Entonces ahí nos dimos cuenta, ah, wow, la gente ni siquiera sabe que es un bot, piensa que es una persona, ¿cierto? Simplemente por el hecho de llegarle a las personas, ¿listo? Y esto creo que fue de las historias más bonitas de cuando hicimos esta aplicación, ¿listo? Porque al final esto nos sirvió para que las personas conectaran con esto. ¿Listo? Se los voy a mostrar aquí. Y eso me sirvió no solamente para entender qué pasaba en la compañía o llegarle a las personas, sino saber también qué era importante para las personas de la compañía, ¿cierto? Y se lo digo así, alguna vez alguien me dijo, alguien de recursos humanos, me dijo, lo más importante de esta compañía es el correo de los cumpleaños, las fechas especiales. ¿Listo? Y yo decía, ok, ¿cierto? Cuando le dijimos a alguien, cuando empezamos a mandar estos mensajes, nos dimos cuenta que de, no sé, de 1000 personas, 100 le daban clic en el botón de ver quién está cumpliendo años.
necesitamos otra forma de que la gente entienda cómo ver las fechas especiales, cómo ver sus cumpleaños. Entonces, fíjense que no solo fue una aplicación para entender pantalla azul, lo siento. Lo siento para los que están muy buenos. Entonces hicimos, hicimos, digamos, como mensajes muy cortos, mensajes los cuales las personas conocen cosas que quedan invadidas. Y fue todo un éxito, porque en vez de correr a las personas, dijimos, hagamos un mensaje cortico, que simplemente la persona le dice, mire, me interesa, sigo, me interesa, luego lo que está. Esto es simplemente una estrategia de utilizar, por ejemplo, todos los recursos que tengo ahí disponibles en Teams. ¿Cómo? Nos dimos cuenta de que si, por ejemplo, empezábamos a mandar mensajes muy largos o a hacer las cosas muy difíciles, a la gente no le iba a gustar, ¿cierto? Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Hagamos las cosas muy fáciles para que las personas enganchen con Ignacio. ¿Listo? Eso fue otra cosa que hicimos. Le dimos una personalidad, lo llamamos Ignacio, que nos dijimos, pues, que sea como fácil, que sea como de acá, que sea como de un señor, ¿cierto? Y dijimos, como Ignacio, ¿cierto? Y lo pusimos Ignacio y lo hicimos con las facciones del CEO de la compañía, ¿cierto? Alguien nos decía, uy, ese muñequito se parece mucho a Darío, el CEO de nosotros. Y le dijimos, es que es basado en Darío. Y decían, ¿qué basado en Darío? Simple. Darío es un tipo que si lo necesitas a cualquier hora está, te responde por Teams, por WhatsApp, por donde sea. O sea, siempre está disponible. Y claro, quisimos utilizar eso para que fuera más cercano a la gente, ¿cierto? Y ustedes, si alguno de ustedes pudiese ver, por ejemplo, en las sesiones que nosotros estamos con Darío, con el CEO de nosotros, es una persona muy tranquila, es una persona que en los chats, por ejemplo, las personas empiezan a escribir a Darío, Dios lo bendiga, no sé qué, entonces es bonito, ¿cierto? Entonces, cuando empiezas a darle como esa personalidad de voz, cuando empiezas a hacerlo que llegue mucho a las personas, se vuelve parte de la compañía. ¿Listo? Esa es mi primera aplicación. Y como les decía, puede que parezca solamente un bot, puede que parezca algo sencillo, pero es mi vivencia de la pandemia. Es algo que nosotros, digamos, sacamos desde una necesidad. Y como les decía al principio, para mí lo más importante es contar historias. Y mi historia de pandemia es que la gente no se conectaba e hicimos esta aplicación y la seguimos construyendo y seguimos trabajando en ella para poder que sea un éxito. Hace poco, como vieron, le agregamos, por ejemplo, la funcionalidad o digamos toda la parte de Microsoft Viva, que iba Connections, ¿cierto? Entonces yo llego en Internet. Hace poco también hicimos un desarrollo en el cual, por ejemplo, puedo hacer búsqueda documental, ¿cierto? A mí me pasa, y en la compañía, cuando hay compañías tan grandes, muchas veces uno es, o a mí me sale mira, con este reporte puedes ver no sé, el margen de contribución, y yo no conocía ese reporte, ¿cierto? Entonces, muchas cosas así. Entonces, empezamos a alimentar a Ignacio con todas esas cosas para que las personas pudiesen preguntarle en cualquier momento, oye, ¿cómo puedo sacar vacaciones? ¿Cómo puedo conocer los reportes de nómina? ¿Cómo puedo? ¿Cierto? Y mucho empezamos, por ejemplo, a ver unas cosas súper chistosas. La gente preguntando, ¿quién es mi jefe? ¿Cómo es que quién es tu jefe? O sea, no sabes, trabajas aquí, no sabes quién es tu jefe. Pero entendimos que muchas personas, para ellos era importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pusimos o alimentamos el caso con el organigrama, en fin, ¿cierto? Hicimos una cantidad de cosas. En la parte de búsqueda documental hicimos, por ejemplo, una conexión con toda la parte de archivos de la intranet.
De modo que si yo, por ejemplo, le busco, por ejemplo, no sé, carnetización, él ve un cafete, él me dice, oye, para tener tu cafete, una copia de tu cafete, puedes ir a tal URL o pedir a tal, ¿cierto? Cosas, digamos, como bastante sencillas que al final hicieron muy fácil el trabajo de todos. ¿Listo? Todo esto, digamos, nosotros lo hacemos pensando como en tres procesos. Primero, digamos, imaginamos como la aplicación, imaginamos cómo sería. Luego, ideamos como una especie de maqueta y luego lo ejecutamos. ¿Listo? Esto, digamos, la primera parte a mí me encanta, y aquí les quiero contar una historia. Ayer ya estaba, por ejemplo, con las personas de Nissan, de los coches, y les decía, oye, ¿tienes una necesidad de pronto de aplicación? Y lo primero que me dijeron fue, no necesitamos nada, ¿cierto? Ok, y empezamos ahí a platicar y todo, y al final me dijeron, al final sacamos una idea de esas, como digo yo, del sombrero, porque empezamos a, oye, ¿y qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí? ¿Cierto? Y les voy a decir, empezamos con una idea así que no tiene nada que ver. Empezamos con una idea así chiquitica, porque muchos de los problemas al final son de cosas así chiquiticas. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, a veces empezamos, ellos me decían, qué bueno que un bot, muchas veces todos tienen un bot, pero no siempre es necesario. Me dijeron, oye, Juan, qué bueno que, por ejemplo, tuviesen un bot, hay que yo le preguntara cómo están los tigres de la machada, y los otros, sí, bueno, pues aún más. Yo decía, qué bueno que hiciéramos. Gracias. Ahí sí, ¿cierto? Bueno, súper. Yo les decía, qué bueno que hiciéramos como otra cosa como más potente. Y empecé a contarles mi historia. A ver, no. Empecé a contarles mi historia. Empecé a contarles mi historia de cuando llevé mi coche al taller, ¿cierto? Llevé mi coche para mantenimiento, ¿cierto? Y hagan de cuenta que de mi casa a donde hacen el mantenimiento son aproximadamente 2 horas de camino, ¿cierto? 2 horas en carro, hora y media más o menos. Yo tenía cita a las 8 de la mañana. Llevé mi coche, pues, entonces salí de mi casa casi a las 6:30, llegué allá a dejar mi coche a las 8 y me dijeron, su coche está listo por ahí a las 4 de la tarde, ¿cierto? Ok, perfecto, ¿cierto? Me regresé para mi casa y a las 10 de la mañana recibo una llamada que dice, bueno, entré, me senté y recibo una llamada que me dice, su coche ya está listo, ya puede venir por él. Que no me dijiste, me hubiera quedado allá, ¿cierto? Entonces me dijeron, sí, qué pena, es que no teníamos claros los tiempos. Y yo le platicaba a él mi problema y me decía, ¿sabes qué? A mí me pasa aquí en la compañía pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tal si nos ideamos en Teams una aplicación, porque todos tienen Teams, que sea simplemente, por ejemplo, como una especie de dashboard con botones y en fin, con IoT, le integramos ahí varias cosas. Y me decía, qué bueno que, por ejemplo, funcione así como los aviones, que tú sabes que el avión va a aterrizar a las 5:01 y a las 5:01 está aterrizando el avión, ¿cierto? Qué bueno que fuese así, que tú entregaras tu coche y sabes que a las 10:36 va a estar listo. ¡Wow! ¿Cierto? Entonces, al final, fíjense que hay muchas ideas, hay muchas cosas, es simplemente comenzar a construirlas, comenzar a entender cómo funcionan los procesos, comenzar a entender y saber dónde podemos automatizar las cosas, que es, digamos, de lo mejor que podemos hacer. ¿Listo? Entonces, aquí, siguiendo con mi voto, les cuento que nosotros lo primero que hicimos fue entender que todas las personas son diferentes en la compañía y que hay cosas que
A todo mundo no le interesa, ¿cierto? A ver. Hay que escribirlo bien, ¿cierto? Preferencias. Listo. Empezamos a entender que todas las personas querían información diferente y que habían cosas que no. Pues, por ejemplo, ¿para qué voy a recibir un mensaje del fondo de empleados si ni siquiera hago parte del fondo de empleados? Me está saturando, ¿cierto? Entonces le dimos la posibilidad a la gente de que se pudiese inscribir en las cosas que realmente le hacían sentido. Por ejemplo, yo no estoy en la cédula de agilismo, ni participo en procesos de programación, ni nada de eso. Entonces, ¿para qué me vas a mandar mensajes de agilismo? Por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Pero por ejemplo, si tengo un niño pequeño de 4 años, entonces, claro, me importa mucho, por ejemplo, el club de niños, ¿cierto? Entonces, si hay noticias sobre eso, envíamelas. Entonces, fíjense que empezamos a hacer cosas muy sencillas que fueran para llegarle a la gente. Aquí voy a decirle cancelar. Va a salirme de aquí. Listo. Y empezamos, por ejemplo, a hacerlo tan fácil como que yo le pudiese preguntar, a ver, ¿quién es? Lo que fuera, ¿cierto? Sin importar. Sí, bueno, se recuerdan que hace un momento les decía que cómo era la cara de Darío. Es así más o menos. Un señor, barbita, viejito, de gafitas, ¿cierto? Entonces, digamos, por eso le dimos como esa personalidad. Empezamos a hacerlo en Teams y ya incluso lo estamos pasando o lo estamos agregando para WhatsApp, porque hay personas que de pronto no tienen, digamos, la facilidad de estar conectada todo el tiempo a Teams. Entonces dijimos, también vamos a aprovechar la funcionalidad de WhatsApp, ¿cierto? Aquí. Listo. Esta es mi primera aplicación y como les decía, me gusta muchísimo porque traduce la vivencia, la historia de mi compañía. Listo. Y casi que las aplicaciones que siguen, las que les voy a mostrar, también hacen parte de esas vivencias, hacen parte de eso que me he encontrado en el camino. Como les decía, soy un contador de historias. Mi siguiente aplicación es una aplicación que hicimos para todo el tema de trabajo híbrido, ¿cierto? Cuando estábamos en plena pandemia, decidimos abrir la oficina, pero decidimos abrirla solo unos días, ¿cierto? Pero como no teníamos, como no podían estar todos, hicimos una aplicación para que la gente se registrara y dijera, ok, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Y no solo, y para los que no saben, hay una aplicación ya en el portal de aplicaciones de Teams que ya te hace esto, pero nosotros nos encontramos con dos cosas que no tenía, que nosotros necesitábamos personalizar, y era el tema del estacionamiento, ¿cierto? Nosotros necesitábamos estacionamiento para eso y necesitábamos salas de juntas. Entonces, digamos que hicimos una aplicación personalizada que pudiese agregarme todas estas cosas y que le diera valor a mi gente. Listo. Incluso ahorita les voy a mostrar un poco, ya la evolucionamos un poquito más, ya la tenemos en una Power App, ya funciona mucho mejor. Listo. Y funciona, digamos, con sentido para que las personas puedan definir, digamos, a qué quieren ir a la oficina. Listo. A ver, esto es... ¿Vieron? Error. Entonces, esto es simple. Hicimos, por ejemplo, una aplicación aquí en Power App para yo decir, ok, ¿sabes qué? Quiero un cambio de máquina o tengo un cambio de máquina, tengo una modalidad de 3x2, que son 3 días en la casa, 2 en la oficina, tengo alguna cosa o quiero reportar, por ejemplo, mis síntomas de que tengo COVID o cosas así. Digamos que todas estas cosas las puedo hacer desde acá. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la modalidad 3x2, simplemente lleno todo lo que necesito. Esto por detrás, por ejemplo, lo que hace es utilizar approvals para las aprobaciones de ingreso, ¿cierto? Al final aprueba mi jefe, aprueba la persona de recursos humanos y al final
me manda una aprobación para que yo pueda entrar a la oficina. Hablando de approvals, si alguno de ustedes no conoce la aplicación de aprobaciones, lo invito a que la use, ¿cierto? Porque, entre otras, para mí no hay nada más improductivo que un correo diciendo aprobado. Es lo más aterrador de este mundo. Y si ese correo por allá en el contenido tiene la firma digital, ya me desconcentró, me sacó de mi mundo perfecto. ¿Listo? Entonces, nada, a utilizar Approvals como aplicación, que es buenísimo. Es más, si lo pueden, por ejemplo, integrar con aplicaciones como Adobe Sign, perfecto. ¿Listo? Incluso les cuento, voy a cargarlo por aquí. A ver, Approvals. En un momento. Listo. Ya nosotros, por ejemplo, comenzamos a recibir las aprobaciones de los shows de Microsoft a través de Approvals. Voy a decir aquí, a ver, iniciar sesión. Perdón. Ya, está un poquito lento, pero ahí va. Creo que no se me ha olvidado mi contraseña, vamos a ver. A ver. Bueno, mientras carga, ya por ejemplo Microsoft me manda las aprobaciones de los shows, entonces claro, yo le puedo incorporar ahí mi firma digital, le puedo incorporar una cantidad de cosas solo con la integración de Adobe. Yo desde hace años cuando veía aplicaciones yo decía, wow, si por ejemplo Microsoft tiene sus propias aplicaciones y ya los terceros empezaron a poner aplicaciones. Qué bueno yo empezar a poner las mías, ¿cierto? Qué bueno yo empezar a poner mis propias aplicaciones dentro de este portal. Y les cuento, ya Microsoft incluso, tiene un portal en el cual ustedes van a poder, por ejemplo, agregar aplicaciones y, por ejemplo, ponerlas a disposición incluso del mercado. Espérame a ver qué pasó. Listo, ya decir. Entonces, por ejemplo, fíjense, a ver, perdón. Listo. Esto, por ejemplo, son shows que Microsoft me entrega, ¿cierto? Entonces, yo simplemente les agrego ahí la firma digital, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, le puedo hacer tracking, bajar el documento. Entonces, ya no se necesita eso que hacíamos antes, que mandarlo por correo, yo te lo mando, tú me lo mandas, en fin, ¿cierto? Fíjense que aquí ya incluso me queda toda la historia de quién lo firmó, por ejemplo, ¿cierto? A mí me llegó, pero incluso yo lo firmé, después lo firmó otro, en fin, listo. Entonces, son integraciones muy bonitas que uno empieza a hacer, son cosas, digamos, que se empiezan que empiezan a funcionar acá. Entonces, como les decía, si no han utilizado Approvals, porfa, empiecen a utilizar lo que de verdad que nos cambia toda la vida. ¿Listo? Vamos aquí. Ok. Entonces, así, digamos, nosotros cambiamos el modo en el que volvíamos a la oficina, el modo en que regresábamos a la oficina. Mi siguiente aplicación tiene una historia y es que en una compañía nos dimos cuenta que tenían la política de cambio de contraseña cada 30 días, ¿cierto? Entonces, como tenían esa política, la contraseña se bloqueaba muy fácil, ¿cierto? Entonces, empezamos a notar que más o menos el 35% de los tickets que llegaban a la mesa de ayuda eran tickets de personas diciendo, necesito cambiar mi contraseña, ¿cierto? ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una integración con Azure Active Directory, con el directorio on-premise, e hicimos una cantidad de cosas para poder cambiarla, para que el usuario pudiese hacer autogestión del cambio de contraseña, con unas preguntas adicionales, en fin, con unas cosas adicionales que le servían mucho al usuario para hacer autogestión. De 10 personas que tenía esta compañía en la mesa de ayuda, bajamos a 6.
y esas 4 personas las pusieron a atender casos de segundo nivel. Entonces, claro, fue ganadorcísimo. Lo segundo, hicimos una integración con la API de Service Desk. ¿Listo? Porque también nos dimos cuenta que más o menos el 20% de los tickets eran personas preguntando cuál es el estado de mi ticket, ¿cierto? Y claro, llamaba a congestionar la línea simplemente para preguntar eso. Entonces, hicimos esta integración para que simplemente usted le preguntara a un bot cuál es el estado de mi ticket, ¿cierto? Y aquí les sacaba un pantallazo como el que están viendo acá, en el cual yo pudiese, por ejemplo, tener un estado de mi ticket. ¿Listo? La siguiente aplicación, como verán, ya me ha tocado hacer bastantes. Entonces, la siguiente aplicación la hice y me gusta mostrarla primero porque fue una compañía que me dijo, oye, aquí hacemos evaluaciones 360 grados a las personas. Aquí, digamos, buscamos un feedback para ellos, para saber cómo está su desempeño, cómo está su trabajo. Y dijimos, ok, hagamos una aplicación. Hicimos una aplicación en la que empezamos a entender dónde estaban las personas, cuál era su desempeño, cómo estaba, digamos, su nivel de trabajo. ¿Listo? Cómo se sentían en la compañía. Resulta que yo alguna vez me fui con este ejemplo para un banco por allá en República Dominicana y les conté. Miren, hicimos una aplicación con la cual nosotros hacemos evaluaciones 360, bla, bla, bla. Y me dijeron, Juan, yo le tengo una idea mejor. Yo quisiera, para mis empleados, saber cómo están, ¿cierto? Y aquí una vivencia y fue que ellos me dijeron, Juan, no, perdón, yo les dije, venga, pero toda esa información es subjetiva, porque yo hoy estoy bien y mañana puedo estar mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene de valor eso? Y la señorita de Recursos Humanos me dijo, Juan, pero la suma de lo subjetivo, no, ¿cómo es? Sí, la suma de lo subjetivo se vuelve objetivo. ¿Listo? Y yo dije, bueno, está bien. Me dice, ¿qué pasa si hay acumulación de personas diciendo, estoy mal, estoy mal, estoy mal? Quiere decir que en esa oficina pasa algo, ¿cierto? Me decía, esto es un banco y el tema de descentralizar las sedes, las oficinas, es muy difícil para nosotros en recursos humanos. Me decía, qué bueno si, por ejemplo, pudiésemos tener una aplicación, así como esta que están viendo, en la que yo pueda preguntarle a mis usuarios cómo se sienten. Aquí mis usuarios, por ejemplo, simplemente dicen, estoy bien, estoy mal, ¿cierto? Y adicional, cuando empiezan a preguntar, por ejemplo, si están mal, que les preguntemos por qué, ¿cierto? Y cuando les preguntamos por qué, es si tienen algún problema, por ejemplo, con su jefe, si tienen algún problema con la compañía. O sea, ¿qué les está pasando para ver cómo les podemos ayudar? ¿Cierto? Hicimos este bot, como les decía, simplemente para que el que quisiera lo pudiese llenar. Llegamos a resultados muy buenos. Al final hicimos incluso un reporte en Power BI, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, yo puedo tener estados representativos de cada oficina y saber, por ejemplo, incluso cómo es el sentimiento de las oficinas de esta compañía. ¿Listo? Incluso llegamos, digamos, un poquito más allá. Hicimos, por ejemplo, una integración con Bookings. No sé si alguno de ustedes conoce Bookings. Bien. Bookings, hicimos una integración con Bookings y de modo que si usted está muy aburrido en la compañía, pues entonces le puedo conseguir una cita con un psicólogo ocupacional, ¿cierto? O le puedo conseguir una cita incluso con un abogado, ¿cierto? Si está demasiado mal, ¿vale? Entonces, digamos, así empezamos, por ejemplo, a agendar todas esas citas y a utilizar obviamente todo lo que tenemos en 365. ¿Listo? Otra de mis aplicaciones fue para una universidad en Perú. Para una universidad en Perú me dijo, Juan, yo quiero una aplicación para que nosotros, para que mis estudiantes de últimos niveles puedan subir su tesis de grado. Y por detrás esto utilice Aprobas, utilice, en fin, toda una cantidad de aprobaciones para que la tesis de grado pueda ser un éxito.
hicimos esta aplicación que, como ven, es simplemente una Power App que por detrás utiliza todas las funcionalidades de 365 y se va a los jurados. Esta aplicación, por ejemplo, es simple. Los estudiantes de últimos niveles solo suben su tesis, en fin. Y ahorita, por ejemplo, hace como 2 meses nos llamaron para que hiciéramos una evaluación para integrarlo con un software que detecta fraudes. Entonces, que detecta, por ejemplo, si su tesis es una copia, entonces te puede decir, oye, ¿sabes qué? Esta tesis tiene no sé, 60% de probabilidades de coincidir con otra tesis por allá que es de otro, entonces puede ser fraudulenta, ¿cierto? Entonces, cosas así que pueden, digamos, ser tan automatizadas, tan fácil, bienvenidas a las aplicaciones. En fin, tengo muchas aplicaciones, flujos que hicimos de mercadeo, flujos de aprobación, una cantidad de cosas, ¿listo? Pero aquí mi mensaje final es muy sencillo. Nosotros, yo vengo trabajando en tecnología hace ya varios años y yo siento que venimos como en ciertas eras, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, entre el 2000 o el 2010, yo trabajaba mucho y aquí incluso, por ejemplo, la evolución de mi trabajo, entre el 2000 y 2010 yo trabajaba mucho temas de virtualización. Y claro, en esa época trabajaba VMware, trabajaba Hyper-V, porque claro, eso era lo que estaba de moda y las compañías querían economizar, ¿cierto? Entonces, claro, la mejor forma era poder tener máquinas virtuales y todo esto. Entre el 2010 y el 2020, todos querían nube, todos se querían subir a la nube, ¿cierto? Y creo que las cosas más bonitas es, por ejemplo, en esa época recuerdo un banco grande allá en Colombia que me decía, nosotros no nos vamos a subir a la nube porque eso es muy inseguro. hace rato. ¿Y dónde están ahora? Allá están. Listo. Entonces, claro, van cambiando los tiempos, van cambiando las cosas y obviamente vamos haciendo las cosas mucho más fáciles. Pero he aquí mi siguiente, digamos como mi siguiente era, que es lo que estamos viviendo hoy en día y que incluso, como ven, es mi trabajo y obviamente me gusta muchísimo. ¿Qué es esta nueva era? Para mí esta nueva era es la era de las aplicaciones. Fíjense que lo vivimos en el smartphone, ¿cierto? Sale, no sé, Liverpool y la aplicación de Liverpool, ¿cierto? Sale, no sé, Budweiser, la aplicación de Budweiser, ¿cierto? Entonces, ya todos tienen su aplicación, ¿listo? Es lo mismo que estamos viviendo nosotros hoy en día. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que estamos haciendo aplicaciones dentro de Microsoft Teams, que nuestro ambiente para presentarle las aplicaciones a los usuarios es centralizado, es únicamente Microsoft Teams. ¿Listo? Señores, señoritas, quiero dejarlos con este mensaje y es la sobrecarga de información puede obstaculizar la colaboración. Esto es un estudio que salió que dice que el 80% del trabajo de la empresa implica colaborar. Y vuelvo a mi historia del principio de animales a dioses. Nos convertimos en lo que estamos hoy en día gracias a colaborar. Venimos del Homo sapiens a todo esto porque colaboramos, porque en manada cazábamos, seguimos cazando, pero de otra forma. Listo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, le recibo preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y le puedo ayudar, con mucho gusto. Si se le ocurre más tarde y me ve por ahí, nada, búsqueme también. Con mucho gusto que le puedo ayudar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Con las soluciones, definitivamente la parte de tener la productividad, ¿cómo lo transmite dentro de una organización? Digo, finalmente, dentro de las organizaciones, este tipo de soluciones se transmiten en términos de productividad. De acuerdo. ¿Cómo reflejan hacia una tecnología, una solución, una aplicación,
en temas de hacerlo vivencial hacia el colaborador y por supuesto hacia las organizaciones, que es al final del día apuestan a este tipo de tecnologías para poder fortalecer esa creatividad. Se me hizo muchas preguntas en una. Voy a tratar de hacerlas, de traducir a una. La forma en que nosotros los latinoamericanos medimos el trabajo es muy diferente a cómo se mide en otras partes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, y perdón la expresión, nosotros medimos horas nalga, ¿cierto? Nosotros medimos la persona, cuánto tiempo estuvo sentada, ¿cierto? Bueno, la mayoría de las compañías, ¿listo? Hay unas compañías que ya se han modernizado y que buscan, digamos, es el objetivo de la persona, ¿cierto? Microsoft tiene un producto, aquí hay dos temas. Microsoft tiene un producto que se llama Workplace Analytics, con el cual yo puedo, digamos, medir esa productividad de la gente, ¿cierto? Pero medirla no con la idea latina, siento yo, ¿cierto? Sino más como con la idea de la persona. Es decir, si una persona está trabajando de más, preocúpese, ¿cierto? Vale. Así es, digamos, como Workplace Analytics de pronto lo quiere mirar. Nosotros nos gusta mirarlo al contrario. Si esta persona está trabajando de menos es porque se sentó en la casa a ver Netflix, ¿cierto? Ese es el resumen. ¿Listo? Microsoft tiene, digamos, almacena todos los datos, pero muchos datos de esos no están disponibles para nosotros sacarlos a través de la API, ¿cierto? Es decir, no están disponibles para sacarlos a través de Graph, no están disponibles, obviamente, por los desarrollos que ellos tienen, ¿listo? Me ha pasado, por ejemplo, que compañías me dicen más o menos lo que tú me dices y es, yo quiero hacer una aplicación que mida la productividad y mi respuesta siempre es, compre Workplace Analytics, ¿cierto? Porque en realidad Microsoft no me va a dejar sacarle porque pues, va a ser competencia contra ellos mismos, entonces no me van a dejar de entrada, ¿cierto? La otra es cómo le llego a las personas con esos temas de nuevas soluciones, de nuevas aplicaciones. Yo creo que es lo más importante es que sea algo que les pueda llegar a ellos, ¿cierto? Y cómo yo hago algo que le pueda llegar a la gente, ¿cierto? Primero mostrándole que es útil, ¿cierto? Que le va a cambiar su vida, que le va a quedar más tiempo para hacer otras cosas, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos un error cuando le mostramos a las personas, mire, es que con esto su trabajo se va a reducir en 10 horas, pero no le decimos a esa persona en qué va a invertir esas 10 horas o en qué las puede invertir, ¿cierto? Al final las personas que dicen, va a quedar sin trabajo, ¿sí o no? Entonces, incluso a esas personas muchas veces nos entorpecen los procesos, ¿cierto? Y no nos sirven. Entonces, yo creo que ese es el error principal que tenemos, es en qué vas a invertir esas 10 horas, ¿cierto? ¿Cómo te vas a preparar? Porque incluso yo te lo digo, en mi compañía medimos las horas administrativas y yo veo a alguien con 50 horas administrativas y yo digo, ¿qué estaba haciendo? ¿Cierto? Cuando me dicen, no, es que estaba en un curso, estaba aprendiendo, ok, súper, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es en lo que las compañías necesitan también madurar. Al final todo eso se traduce en buenos procesos de adopción. Si yo tengo un buen proceso de adopción, es más, si lo tengo continuo, es buenísimo. Estos días hablaba con alguien de alguien global de mi compañía del servicio de adopción y le decía, es que pensar que adopción es todavía cómo usar Teams, cómo usar Word, cómo usar Excel, no, nada, eso se está mandado a recoger, ¿cierto? Adopción es use esas cosas nuevas que están saliendo, ¿cierto? Entonces, qué bueno, por ejemplo, que usted le pudiese mostrar a las personas de su compañía que existe una herramienta que se llama Power Virtual Agents, que existe una herramienta que se llama Power BI, con la cual usted puede construir sus propios reportes, sus propias cosas, ¿cierto? Creo que es fundamental. Hace días leía un artículo que decía la escasez de las personas de tecnología, algo así.
y la que hizo el artículo decía, ¿qué tal si en vez de estar preocupados por conseguir más personas de tecnología, nos preocupamos por enseñarle a las personas que conocen los procesos, enseñarles de tecnología, ¿cierto? Y creo que es algo muy acertado, es algo muy cercano a lo que buscamos y puede ser un foco, creo que para cualquier compañía. Vale, con gusto. Questions? ¿No? A la playa. Mil gracias. Oh, no, bro. Something's happened. Yeah.
So if you join online, you should have been here in Cancun in person. But today we're going to talk about Power Virtual Agent chatbots for Microsoft Teams. First of all, huge thanks to our sponsors. Without them, this event would not have been possible, and maybe it would have been possible, but would have been on the beach instead of having a nice conference room with coffee and everything. So big thanks to all the sponsors. Quick introduction. My name is Mike Capinesco. I'm a Microsoft MVP from Montreal, Canada. Independent consultant, so I think there's something. All good? Did I break anything yet or no? No? Okay. I think I broke the light stream, of course. And I think there's nothing pre-recorded in this session, so we got a demo environment we're going to break, and we're going to have fun. All good? Just wait a little bit? Okay, I'll wait a little bit. What did I break? I'm curious. Oh, okay. I don't know. Maybe this is why we not on story for everybody. Oh, I'm going to kick off, but I think somebody's going to do that here. So I'm just going to text in front of the chat. Okay, you can text. What did we break? Oh, Ryan's here. Hey, Ryan, I think we broke something. The what button? Oh, but no, the self-destruct is right before I leave, right? That's What is it doing this? Not my mouse.
Problems from both into one. But we got it to work. That's what matters in the end. And now I'm even happier to have the session before lunch because I can go over again without any problems. Okay, so what we're going to talk today, we're going to talk about Power Virtual Agents for Microsoft Teams. Let's get started. How many of you have used Power Virtual Agents before? Kind of, you looked at it, but you're like, like did a quick test. Okay, but most of you haven't touched it before. Okay, that's great. For those of you that never even heard the name before, Power Virtual Agents is a chatbot solution, part of the Power Platform, and its goal is to empower teams to easily create powerful chatbots without actually paying for expensive developers and machine learning professionals. So it's really built towards end users. Power Virtual Agents is part of the Microsoft Power Platform. And like I said before, it's software as a service, super easy to set up. You don't need to set up any servers. You don't need to go into Azure, things like that. It's no infrastructure to maintain, and you don't need any developer knowledge to create chatbots, which is good because I'm not a developer myself. And if you ask me too much devy questions, I'm going to run outside because I don't dev. But I can still do cool stuff with Power Virtual Agents. If we take a look again, not going to have too many slides. We're going to go break things in the demo, but just to set the stage, there's three main goals for Power Virtual Agents. Again, empower the power users to create business solutions themselves, in our case, chatbots, without having to put into a request to IT, wait for IT to get to it one day. We empower the people that actually have the knowledge, the end users, the power user in the departments to create solutions. Of course, as any IT tool, we also want to reduce costs because if not, we're not going to get the funding for the project. But by automating a bunch of different requests, we're able to enable self-service. And instead of people opening help desk tickets, waiting for an expensive IT person to answer them, we can enable them to get this help themselves and improve customer satisfaction by bringing in a really 24/7 service because bots don't have feelings yet, so they can work 24/7 without needing to be paid overtime and really get a personalized experience. I did mention a bit that Power Virtual Agents is part of the Power Platform, and that gives you a big advantage because you can easily integrate it with other parts of the Power Platform, such as Power Automate or Power Apps portals, or if we go by the new name, which got announced last week, Power Pages, because of course, they have to rename something every year. If they don't rename something, they get bored. So Power Apps portals will now actually be Power Pages. So why is that important? Because a lot of IT managers often have the impression that when you create a chatbot, you basically copy paste stuff from the extranet or from the intranet, then
all the bot can do is simply text-based questions and answers. However, because we can integrate it with Power Automate, we actually enable it to start processes as well. So if we think at a basic chatbot that many people imagine is like, hey, how many days of vacation do I have left? And it'll just send the user to the intranet. Instead, we can actually say, hey, connect to that database using Power Automate, get the information personalized for the user, and then ask them directly in the context, do you want to take time off? Get the information from the user and kickstart a Power Automate flow without the user ever having to quit Power Virtual Agent. So really, we have a bunch of different scenarios that we can use where it's not only, and looks like something broke again, it's not only Q&A, but it's also being able to kickstart business processes. When we talk Power Virtual Agents, we have two different experiences, and this is really important. We have the Power Virtual Agents web app and the Power Virtual Agents app in Microsoft Teams. Why is this important? It's a lot to do about licensing, unfortunately, because Microsoft is not a charity. They have to make money somewhere. So Power Virtual Agents web app is that fully featured product. So when we talk about the web app, that's the full, really the full solution. The web app allows you to create chatbots and publish them in a bunch of different places, such as on a public website, on an intranet, on Slack, Facebook Messenger, SMS, and many other places. However, it's quite an expensive product. It starts at $1,000 per user, $1,000 per month. There is a promo going on now where it's like half the price, but still, imagine going to your manager. It's like, hey, I need to create a chatbot. We cannot really do a trial. It's going to be $1,000 per month. They're probably going to look at you. It's like, yeah, how about no? So this is why this session is Power Virtual Agents for Teams. Because the cool thing with Power Virtual Agents for Teams is that there's no extra license to be paid. It's actually included in most Office 365 and Microsoft 365 plans. As long as you have Microsoft Teams, you're able to create chatbots, publish them in Microsoft Teams, and pay no extra license. So this can be a great way to get started to show off value of chatbots in your organization, and maybe in the future, get that full license if you ever want to do external chatbots. But for internal scenarios, it's amazing that we can do that with no extra license. On the slides here, I have, and oh my God, it's so blurry. I'm sure you can you guys see the slides pretty? Oh, it's okay. You got better eyes than I do. I guess I'll need to borrow your glasses after. But okay. So you'll have the full details here on the slides on the difference, but what's important to know, especially as you look at documentation, I mentioned that there's two different experiences. In the documentation as well, you actually have different documentation for both. So when you look at something, you'll have a drop down at the top that says, hey, are you looking for this topic for Power Virtual Agents web app or Power Virtual Agents app in Microsoft Teams? So make sure that you select the right experience. Okay, enough slides. Let's do some demos. And Ryan put my configuration back in the 1990s on section of low config. We'll see how Microsoft Teams actually loves this configuration that is lower than a cell phone. Let's go. It's able to load. That's good. So in Microsoft Teams, you will actually have an app called Power Virtual Agents. We'll give it a few seconds to load. Let's hope the demo gods and the Wi-Fi will actually work in our favor today. And you'll have an app here, Power Virtual Agents by Microsoft Corporation. If you never installed it before, you might need to install it, but we installed it, so we'll open it. When you open the app, you will get on the home page. This is a lot of marketing fluff. Oh, I'm joking, not marketing, but it's a lot of like,
hey, welcome, this is what you can do with Power Virtual Agents, a few videos on how to get started. It's really useful the first time, second time you open the app, but after that, you'll kind of open the app and go to the chat box tab right away. That's where all of the fun actually is at. So here you will see all of the different chat bots that you have already created. And because when we create a chatbot, we actually do that creation process in a specific team. After that, we can package it and publish it anywhere else. But when you create it, you share it with a team. So that's why on the left, I have different teams and I can click on them and it will show me the box in those teams. But let's actually go and I'll go back to my chat box and we will create a new chatbot. For this demo, let's do a quick HR chatbot. It's a good example that we can have some fun with. Anybody has any good name ideas for an HR bot? Which is the name of the company? Yeah, but that's not fun. I want something fun. Who do you go to when you have a question? Nobody? Yourself. Okay, then we'll do something boring. Let's do ask. Oh, I have to select a team first of all, of course. I'll build it in the bot builders team. I'll zoom out a little bit just so hopefully we can see the whole screen. Man, it's so weird with this square screen. Like, you know, when you have a 4K laptop, but then you're back to like a square resolution. Let's wait for it to load and we'll call it Ask HR Cancun, just in case. And then you need to select the language that your bot will speak. Each bot can only speak one language today. So if you want a bot in English, you do one in English, then you do one in Spanish. And after that, users can install the chatbot that they want, depending on the language they prefer. So really important, each bot can only speak one language today. Because my Spanish is muy poquito, we will do English today. If not, you guys are gonna have fun with me and you'll make me type things that I don't understand. And I'm sure this will end up being fun. Okay, so when we click on create, it will take about 30 seconds before it actually does something, but it won't be ready yet. It'll take another 3-5 minutes after, depending if the demagogues are with you or not. So this is the first stage that is done. However, you'll see, I'll zoom out a bit more so we can actually see a few more things here on the screen. But if I go, for example, you see to topics here or things like that, it's not 100% ready yet. It'll take like 5 minutes. It's enough time for you to take a coffee. Again, in your day-to-day life, you go create a bot, you go take a coffee, doesn't really matter. When 30 people watch your screen, 2 minutes takes forever. But meanwhile, let's talk about, actually, no. Of course, as soon as I said, let's go do something else, it listened to me and it was like, okay, you want to go do something else? Let me get ready for you. Okay, so what do we have in our bot? First of all, navigation on the left here. So we have everything that we can navigate to. Most important thing that you will play with is the topics. The topics are what actually drives the conversation logic inside Power Virtual Agents. So for example, if I go here in lesson 1, a simple topic, and I will close the test bot for now. Each topic has, first of all, trigger phrases. So those are the phrases, the questions that a user will ask in order to get to this topic, to this conversation logic. So for this one, it's like, when are you open? When are you closed? And then it just sends a message of, hey, I'm happy to help with store hours. Here's some text, and then I will end the conversation. But it can also be very complicated. So if I go, for example, to this one here, you will see that we can ask the user questions, and depending on the answer they give, we can actually go in different logic branches and give them different answers. Now, there we go. It's just, again, if you have a big screen, it's
awesome for Power Virtual Agents. At home, I have like one of those ultra wide gaming screens. It's perfect if you want to do work. Now I know you guys are looking at this and it's like super miniature, but just to give you an idea of what it can look like from a logic perspective. But let's go and build our own. Let's go here. We'll do a new topic. And our topic, let's do it about benefits of working at our company. What will somebody ask if they want to learn about benefits? We can, of course, add benefits here as a trigger phrase. We can ask things such as insurance questions. We can ask about retirement, for example. Because we're a cool company, we can also ask about free food, right, and things like that. So here is where you would add all of the different things that somebody would ask to if they have questions about benefits. So I will close here what it did, and I'll try to zoom in a tiny bit here, stop showing me the slides. At the top, I have my trigger phrases, and then I can start adding conversation logic. Let's start by writing a nice message to the user. Let me go here, hello. And because I want my bot to be super friendly, something that is cool with Power Virtual Agents for Teams is I actually have some variables that are built in, such as the user display name of the user that's interacting with me. So instead of just saying hello, I can say, hello, Vlad, welcome to this chatbot, for example. So I'll say, okay, hello, Vlad Caprinescu in this case, or the user display name. I just watched Spider-Man on the way here, so I'm your friendly neighborhood chatbot, and I will help you with benefits today. And of course, if you don't make any spelling mistakes, your users will be way happier. But now let's actually ask the user a question. So if I click the plus sign over here, I will see all of the different types of conversation logic that I can add. So ask a question, add a condition, call an action, such as a Power Automate flow, show a message, or maybe redirect to another topic. Maybe what the user wants is in another conversation logic. Let's ask the user a question. So our question will be, and let's say at M365 Cancun, we value our employees and we offer multiple benefits. Which one would you like to learn more about? And needless to say, planning is super important. Don't just build it on the whim like I'm doing here. Talk to your end users, try to map up the conversation logic, work with HR and comms to prepare all of those options, all of this text. You'll have a way better result. Okay, so now what do I want my bot to identify from that question? Is it a multiple choice question? Or maybe I want an age, an email, things like that. So you can tell the bot what kind of information to extract from the user. This way, if the user gives you bad information, the bot is smart enough to say, hey, I asked you for an email, but you just gave me the number 23. Please give me an actual email address to continue. So it has some features to actually validate data right away. But for now, let's just do multiple choice option. So what kind of benefits do we have? We have health benefits. We have, let's add a new option here. We'll call it financial. Again, financial benefits. And let's add another one here. We will call it office perks. For example, great. You'll notice that my actual question moved to the right of the screen as I was adding options. That's because Power Virtual Agent wants to make it super easy for you. So as I added the different options, it actually added the branches for me. It added that condition. If the answer is health benefits, if the answer is financial benefits, and if the answer is office perks. So it really pre-created those three branches of logic for me so I can show the user different things. So now let's go here for health benefits. Let's show a quick message to the user here.
We offer a full insurance as well as paid massages every day at the office. For example, then for financial benefits, what does our company offer? We offer you a full retirement pension by the age of 40. We can all keep dreaming, right? So we're going to offer full retirement and a bonus of 20,000 USD per year. There we go. I mean, we're creating our bots, so we can promise whatever we want, right? And then for the office perks, let's show a message here. We will say we offer free food at the office because every cool company does that nowadays, right? Free food, free breakfast, free everything. And to encourage people to return to the office, you can rent the company Lamborghini any day. Who wants to go work there, huh? Right? Okay, so we asked the user, okay, what kind of benefit you want to learn about. The user chose, okay, which one they want to learn about, and we created those three branches. Depending on which one they chose, we're going to give them a different answer. But now we kind of want to bring them back together, right? So let's actually add a question here. I'll say, I hope you are enjoying the benefits you just learned about. Do you want to learn about any other benefit? Come on. And now again, I'll fix my spelling mistakes just because if not, HR will not be happy with me. And what I will do here is I'll actually click on the plus, go over the node, and I'll drag and drop it here like that. So now I'm telling Power Virtual Agents, show your message, and after that, whatever initial option was there, go to this common conversation node, go to this question. So really, I have a lot of flexibility on how I want to build that logic. So now let's add some options here. Let's do yes or no. And because I'm lazy, I don't want to actually retype a lot of that. So what I will do is, if the user wants to learn about any other benefit, I will bring them back here to the initial question. So, hey, what benefit do you want to learn about? So what I will do, I will just click on the dot here. I will click on enter. And if the demo gods are with me and I click here, magic happened in the back. And you see the actual line appeared here. That brings me back to the top. So if the user selects yes, I'm going back to that initial question. And if the user says no, what I will do is I will end the conversation. Probably means the user is happy. Now, very important, I do it a lot more often, but save your actual topics often. There's no autosave in topics. And when working in teams, like, you always have the notification thing here. And sometimes you're working, you spend 45 minutes, and then you see a message from your boss. So you actually go click on the notification, it brings you to the chat or whatever, and you just lost everything. So make sure that you save often, especially if you're like me and sometimes I'm easily distracted and you click on notification, things like that. Make sure you save often. And also, let's actually rename our topic. We will call it benefits here, and that's it, close, click on save. Now, let's do a quick test. Let's see if it actually works, right? So at the bottom left, I have my bot tester. So here I can actually type to the bot, and got to love this resolution. Can I zoom out a little bit here? There we go. I can type my message. So what I'll do, I'll just type hello. Let's just hear hello, and then it will kind of bring me to the greeting topic, which we haven't customized yet. So what do we say we want our bot to help us is with benefits.
So you see now it actually went and took information, said hello, and looks like we forgot to add a space there, but it says, hello, Vlad Capinescu. I'm your friendly neighborhood chatbot, and I'll help you with benefits today. What benefit do you want to learn more about? And on the right side, you can actually track your logic live. So you can say, okay, as I'm talking to my bot, as I'm testing it, where did it go in my conversation logic? So for example, if I select health benefits here, we will see on the left here, it went, okay, there we go. It went to health benefits, it kicked off this message, and then it went back to the question. We offer full insurance as well as paid massages every day. I hope you're enjoying the benefits. Do you want to learn more about any other benefit? Let's do yes. And this should bring us back to the top, asking the user again what kind of benefit they want to learn more about. Let's do financial, for example, and then we'll do on no, and it will close the conversation. Pretty easy so far? Yes? Awesome. Okay, now let's actually take it up a notch and let's try to create something cooler. I will go back to my topics and I see I have like 20 something minutes left. That's perfect. Let's do a topic. Let's actually enable our bot to tell us about vacation and then ask us, do you want to request a vacation today? And if yes, just go email our manager directly. So instead of the bot just sending us pre-made text, let's enable our bot to actually start processes in the back. So what we'll do, we'll put here vacation, we will ask paid time off or PTO. So adding a bunch of different trigger phrases. Again, those are things that you should work with your business users, with your stakeholders in advance to be able to know what do people ask. Even sometimes, if you look at your existing intranet, you can look at what do people search for. You have different search reports, and based on what people search for, you can add those as trigger phrases. But okay, so I have my trigger phrases here. We will add a message. Let's do hello. We'll put the user display name again here. I am happy you're taking some time off because again, we're a super cool company. We'll say at M365 Cancun, we offer unlimited time off because every cool company does that now, right? Unlimited time off whenever you want. The part that they don't tell you is that you can take unlimited time off as long as you're not delaying any project. And you always have 10 projects at the same time. So basically you can never do it, but that's the part they don't tell you in the brochure. Okay, so we offer unlimited time off, perfect. Then let's ask the user a question. Would you like to request some time off right away? And we will just do a simple yes and a no. If they don't want to request time off and they select no, we'll just tell them, okay, go home, and we'll just end the conversation. But we want them to request time off, right? So we maybe need some information from them in order to request time off. So I will ask the user a question. So I'll be like, okay, ask a question. I'll say here, awesome. When would you like to start your vacation? And then here I'm looking for a date, right? I don't want the user to just tell me whatever. I want a date. So in identify, if I search for the type of entities, I actually have a date and time. So this is where those entities come in. You have a bunch of them, age, email, date and time that are built in. But you can actually create your own as well. So if you have a list of your own departments, of your own products, you can pre-create those entities. So you make sure that people submit your information that matches your business goals. Okay, so when would you like to start your vacation, date and time? Something we haven't done before, but it's important that you do it as you create bigger bots. Actually rename your variables, because by default, it will save that information in var
var1, var2, var3, which is really easy now, right? But when other people look at your bot, they're going to be like, what's happening here? Why do I have, how many of you in school were just naming your variables var, var1, var2, and you lost a bunch of points by the teachers? Yeah, I was doing that. But let's call it here a PTO start date. Great. Let's add another question here. So we'll ask a question. Oh, okay. When would you like your vacation to end? And again, we want a date and time, and we will call this variable, let's do here PTO end date. Perfect. And now you would, if you're logged in, one of the variables you have is actually the user ID. So if you have that Azure Active Directory user ID, if you ever want to find information about them, but just for the sake of doing more stuff in Power Virtual Agents, I will ask another question here. Can you let me know your email address? Just so we can also show the email entity. But again, in a production bot, you wouldn't really have to do it because you can already know who that user is because they're logged in into Teams. So we'll name this variable here PTO email. And finally, let's do here show a message. I'll say, do you want to add any justification for your manager? Please enter it here. Actually, I didn't want to do a message. I should have done a question. So let's ask a question here. I'll recopy paste the text, and then I'll do user's entire response because I don't want to modify that. I don't care what the user says. Just take whatever the user wrote and save it in a variable. So I will call it here PTO justification. Awesome, and I will click on save. For variables, by the way, you'll notice that by default, they are actually limited to the specific topic I'm in. So if I switch from a topic to another, it will lose the actual variables that I saved. But if ever you want to, you can actually save it as a bot variable. So let's say you're doing a public bot and the user gives you their name. If you go to another conversation topic, you don't want to start by, hey, what's your name again? So you can save that variable as a bot level variable. I already know you're Vlad. I'm not going to ask you your name again. I already have that information. So you can save it as a variable level, as a bot level variable. Great, so I'm just going to save it. Again, I don't want to lose everything and rewrite this again. But after that, I will call an action, and I want to call a Power Automate flow. Now, who here has used Power Automate in the past? None of you? Okay, this will be the first time. Cool and not cool at the same time, because I'll go fast, but if you have any questions, don't hesitate to ask. So I'll do create a new flow. And once the internet decides to cooperate, I will see an actual Power Automate flow. It might show me a few templates. And we want to do the one that's triggered by Power Virtual Agent. So I'll just do the Power Virtual Agents flow template to start with. It should only have one trigger and one action, kind of, hey, it's kicked off from Power Virtual Agents. And at the end, we will return some information to Power Virtual Agents. But now I need some input because the flow is in Power Automate. My chatbot is in Power Virtual Agents. By default, they don't share anything by default. I can pass information, but they're separate services. So what information do I need? Let's do here as a text. What do I need here? We'll call it user email. And then text again. Let's put start date. Something that is not as cool is that in the input for this connector, I do not actually have a date type. So as you can see, I only have text, yes or no,
or number. So what you have to do is you actually have to get it in as a string, and then you can easily parse it with expression or things like that to actually make it a date if you want to. But just in the interest of time, I'll leave it as strings. We will do here end date. And finally, we had the justification here. Great. Awesome. So I have all of this that my flow will have. After that, I want to find that user's manager. So I'll go add an action. I will search for manager, and I will have an action called get manager. So I will select it, and let me try and zoom back in a little bit so you can see in the back. So I need to give it, okay, whose manager do you want to find, Vlad? Because Power Automate is cool, but it's not a magician yet. So I still need to give it, okay, whose manager do you want to find? I want to find the manager of this user, and I'm gonna pass the user email that we got from that actual, from the bot. Then I want to send an email. So let's do here, send email. Send an email with Office 365 Outlook. Who do we want to send it to? Let's add dynamic content. And usually it's a lot prettier, but right now, again, I'm on a super small resolution, so it's really not pretty, but usually it has like a nice pop-up on the left, on the right to show you all of those things. So I will get the, man, I really don't like the way that it's shown without being able to. The mail? Man, you got the eye of the tiger, you see everything. Okay, so I got my mail here, perfect. Subject, you'll notice that we don't actually have much information about the user. So what I can do, for example, is I can add another action here, and I have one called get user. Let's do here, get user profile. This way I can get, for example, the user display name and things like that. So I will pass in the user email here. No, only once. That's all I want. And then here in the body or in the subject, I can say, okay, let me zoom in quite a bit because if, there you go. I know this is super zoomed out, but this is what it should look like on a normal screen. It should pop up to the right, and then you should be able to just search for it, type display name, and then you'll see all of the different properties that have this. So I'll just say, okay, the user's display name, let's put a delete here, and I'll zoom back in just so we can see requested time off. And in the body of the email, I'll say hello. Let's do, this is the manager. We'll say get the manager display name here. Please accept or deny. Well, of course, we have to get the user's display name for time off from, and we'll, of course, give it the start date to ending. Of course, right now, what I'm doing for this demo, I'm just sending an email. But in production, you would actually take this information and enter it because you probably already have a system where people can request time off, whether that's in SharePoint, whether that's in Workday or anywhere else. What we're doing here, we're adding another front end where people can do that. But you don't want to duplicate the information. So if you use SharePoint, you'd want to move that information in that SharePoint list and keep the same process as always. Same thing as if you put it in Workday and all of that. There's connectors for all of it, but just because we have 15 minutes left, we'll just send an email. I'll put here, thank you. And then at the end here, when we return the value to Power Virtual Agents, we will just return some text. And then we will get the manager display name. Just this way we know that it worked. Awesome. Now let's click on save. It will take a few seconds, and I think by default, it gave me the name of the flow, Power Virtual Agents Flow Template. So we want to make sure that we change that.
I think it's still saving over here. There we go. Let's call it M365 Cancun holiday request. Great, and let's save it again just for good luck, because you never save too many times. If there's one thing I learned, you're better to save twice than to not do it. So great. Now go back in my topics. Last one I created is probably still called untitled, unfortunately. Make sure to actually give them names, because if not, untitled is not cool. Let's do here vacation request. Awesome. And at the end, we will go where we ended, where we asked the user all of those questions. And I will go call an action. And now I should see my M365 Cancun holiday request. Now it will actually go at the flow and be, okay, this flow needs those parameters. And it will ask me directly in Power Virtual Agents, okay, what information do you want to pass to that flow? So for the user email, we will go here, where is it? PTO email. For the start date, we'll give it PTO start date. For the end date, PTO end date. And well, we forgot to actually use the justification, but in the email, but of course, probably when you send the email to the manager, you would also add the justification in there. Great, so it will give me one output, and it's just text. We didn't set a variable name, always set a variable name to it. Actually, I think we might have done a little mistake here. Give me 1 second. Well, let's actually just run the bot, and if I did have one mistake, we'll learn how to troubleshoot it. You always learn more when you troubleshoot stuff. So here, thank you for your request. And let's do here user display name. Your vacation request is pending approval by, and in theory, I think instead of actually giving a name to the variable, I put the value in the variable name. So that's why it's not pretty like that. But let's see, it might still actually work funnily enough. Let's save it, and now let's try it. I'll zoom back out again to be able to see. Can I do it here? Okay. Vacation. Now it should get me in my topic. Hello, I'm happy you're taking some time off. Would you like to request some time off right away? Of course I do. And now sending. Usually it works a lot faster when you're not on conference Wi-Fi. That is the #1 rule of presentations. The more people you have in the audience, the slower the Wi-Fi will be. That's just how it works. Okay, when would you like to start your vacation? And remember, we said Power Virtual Agents, you should expect a date and time. So if I just say tequila here, it will say like, hey, sorry, I didn't understand. When would you like to start your vacation? So it's able to validate that information. It's also able to actually understand natural language. So if I do tomorrow, that will be okay, because it can understand that, hey, tomorrow, you know what? He wants tomorrow, so I'll just get tomorrow's date. It's smart enough to do that natural language processing in the back and translate it. So here, when do you want to come back? Never really, but let's put June 30th, 2022. Awesome, can you let me know your email address? I'll put vlad@globalmantics.org. And do you want to add a justification for your boss? That's when we say our boss, you're the best manager ever, right? We want to have something approved, so we write a bunch of compliments here. And then we want to kick off the flow. Great. And see, it actually worked. Thank you for your request, Vlad Catrinescu. Your vacation request is pending approval by the manager name, which is Vanessa Lee. Now, if everything worked well, even if it was not the prettiest way we've done it with that output at the end, if I go in and log in as Vanessa Lee, which is the manager, let's put the password, 123456, of course, as always. Let's go into email, Outlook,
Outlook, there we go. It's getting there. Pretty cool so far? Yes. Yes. If I can actually show you that it worked, it will be even cooler, but I'm getting there. You know how to calculate how much time it takes to do a demo, right? If you do it alone in the hotel room to prep everything, it's like, bam, blazing fast. If you're in an audience of people and like they're all watching your screen, you add 50% time. Now, if the audience is the people that are actually your managers and you're trying to request money, add 100% time because it knows who's watching. But okay, let's go here. Okay. Now, of course, we didn't parse it properly and do all of that stuff to take it from a string to a date. But hey, hello, Vanessa Lee, please accept or deny Vlad Catrinescu for time off from, remember we said tomorrow, so it got June 4th to June 30th, 2022. Now again, in production, you would use Power Automate expressions, cast it to a string and actually get the date and things like that. But in the interest of time, and I don't want you guys to miss lunch, we didn't. Pretty cool what we're able to do in like 45 minutes, right? So what are the next steps after you actually do this? Probably you want to publish it, right? And you have multiple ways to publish. You can either publish it to certain people only. So let's say you only want to start off by making it available to people. Let me just publish here. Yes. By the way, clicking the button publish only makes the latest available published wherever you made it available before. Right now, we never published it to Teams. We never kind of put it on a public website. So we're just kind of compiling the latest version. Now, also, okay, you want to make it available in Teams, availability options. You can either show it to teammates and shared users. So here you can enter a security group, for example. Who do you want to make it available to or add the people? Or you can show it to everybody in my organization. And then we still, remember, this is for business users. So there is an approval process in place by the Teams administrator before this becomes available to everybody in the company. So when you do submit for admin approval, it will show up in the Teams admin center. So if I go to admin teams microsoft.com, and it ends up by loading, we'll see which one happens faster. This one was faster than the Teams admin center loading. If I go under manage apps, I will see the app, that bot being there. It will be blocked by default. But as an admin, I will be able to actually make it available. And of course, that's why it's important to pay a beer to your admin from time to time. This way, whenever you need a favor, you can actually go to them and ask them. So what was our bot name? Was Ask HR Cancun. So we have it here, and by default is blocked. So the admin, if you bribe them correctly, they will be able to publish it, and it will be available for everybody in Teams. Of course, it's really important. I see the time is running out, and I'll make sure to share all of the slides after, but it's really important that you actually update the look and feel of your bot. So for example, you can update no, Flickr decided I'm not gonna work anymore. No, even the slides decided they're not gonna work anymore. There we go. You can update the icon, the short and long description, developer name to put your company instead of Microsoft, privacy statement, things like that. So really important that you work with HR after, with comms and marketing, especially after your bot is ready, because you need two types of icons, 192 by 192 pixels, and then one transparent 32 by 32. Now, if you're amazing in design, I have some people here that can help you design your icon, that can do an amazing job. But if you're like me, you don't want me designing your bot icon. I'd rather leave it at default than me trying to do something beautiful, because if I do it, nobody will ever click on install.
I'm that bad at design. But again, for prod, really important that you do it. And something else that is super important is that once your bot is ready, you also have analytics. So if I go under analytics here, and of course we just published it, we had 1 or 2 conversations, so it will be a bunch of empty statistics, but you have amazing statistics on, okay, how happy are users with your bot? How many times do they succeed? So how many times do they ask a question, get in the topic, and then actually rate it at the end? How many times do they type in something and then it goes nowhere? It doesn't actually trigger any topic. Or how many times do they interact with your bot and then they just give up? They abandon the conversation. So you have all those analytics at the bot level and at the topic level. So after you publish that bot, we had a session on change management earlier today, and it applies to here as well. The project is not done after you click on publish. It's important to look at analytics and optimize it as time goes by to make sure that users love it. So with 4 minutes to go, any questions? So I'm not sure if you're all falling asleep or I really did an amazing job, or you all just want to go eat. But if but it forces me and motivates me to kind of go learn something. So even if you don't need to check out the certifications, check out the content, and thank you very much. I really hope you enjoyed it. I have a question. Sure. A little question. I heard about that the Microsoft education tenants have a different configuration about the consumption and requests that can receive through the power virtual agents. You know something about that? About the education tenants? Yes. I About know the nothing. limit, about the limit of requests, because you know, in the education tenants are for free, the licensing in A1 is for free. So I will be honest, I know nothing about education tenants. I wish I could help you. I'll get information for you later, but I didn't get a chance to work with schools, so I didn't have the chance to touch education tenants much. So we can create create me an account and I'll go play around. Oh, I do that. I do that. Thank you. Awesome. Well, thank you so much, everyone. I will let you go eat. I think it's lunchtime, right? I think it's lunchtime, so go enjoy your meal. I really hope you enjoyed and learned something new today. And add me on LinkedIn, Twitter, Facebook, on all the platforms. It'll be a pleasure to be connected after. And I really hope you enjoyed and don't forget to stay around for the beers at the end or drinks the share time. And thank you very much for everyone who's online as well. And enjoy your meal.
Mil gracias a todos los que están presentes y los que están en línea por participar en este evento que lo que busca es llevar toda la magia que podemos hacer con Microsoft 365 para que ustedes lo puedan aplicar en sus organizaciones, en su día a día, ser más productivos. Y pues bueno, vamos a empezar. Este Microsoft Friday Cancún, Microsoft Cloud Friday Cancún ha sufrido por ahí ya varios cambios. A ver qué onda con él, más o menos. No quiere el apuntador, bueno, dedo, normal. Mi sesión va a ser acerca de cómo pasar de la teoría a la práctica cuando estamos hablando de adopción tecnológica, transformación digital y todo lo que esto implica alrededor de estos conceptos. Pero, por supuesto, no podemos empezar sin antes agradecerle enormemente a todos los patrocinadores que hicieron este evento posible. In English also, because you know, many of our sponsors are from other countries. Many of them are from states. Thank you for Incomex, Crush Networks for being this happening, Soho Dragon, Overcast es mexicano, Cloud Revolutions, Coligio, Emperor Media, thank you for everything, NetBowen, Mahaya Consulting, Lion Tech, Plan of Soft, que se nos une desde Colombia, Entexiastas, que van a escuchar mucho de nosotros y de ellos. Y por supuesto, mil gracias al equipo de IT Proof, porque sin todos los que estamos participando, esto jamás habría sido posible. Tengo que decirles que estamos felices de todo lo que se ha recaudado para que este evento fuera posible, aunque una de la parte de los patrocinios ha sido para soportar este evento. Hemos puesto gran esfuerzo para que la mayor parte que se pueda se recaude para esta organización. Búsquenla. Saraguaro tiene una misión muy noble que es educar a las mujeres para que a través de ellas podamos hacer crecer a las familias y puedan tener mejores oportunidades en sus comunidades. Ellos están en Cabo San Lucas, y todo lo que sobre de lo que estamos recaudando para este evento va a ser para donárselo a Saraguaro. Casi todos los eventos que organizamos nosotros son para Saraguaro, pero también apoyamos otras comunidades, como por ejemplo un orfanato en Tecate y algunas otras que, bueno, ya les platicaré más adelante. Este en específico es para Saraguaro. Y bueno, para los que no me conocen en línea, la mayoría de los que están aquí presentes ya he tenido el gusto de presentarme. Yo soy Fátima Blanca, soy directora general de IT Proof Corp y soy también Microsoft MVP en Office Apps and Services. Tengo la fortuna de ser una de las 3 mujeres mexicanas reconocidas con este galardón, pero quiero decirles que estamos buscando a todas las que están allá, detrás de cámaras, aquí presentes y que quieran hacer de esta comunidad mexicana a temas Microsoft, porque quiero englobarlo, la nube, los business apps, todo lo que tiene que ver con Modern Workplace. Necesitamos mucha gente para hacer que esto crezca. Así que si estás interesado en hablar en estos eventos, si están interesados en hacer comunidad, venga, vamos a hacer que estas cosas pasen. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Quise centrar mi charla en cómo llevar de la teoría a la práctica, porque al final todo lo que estamos viviendo hoy como sociedad nos ha llevado a grandes cambios de una manera vertiginosa, como no se había visto en muchísimos años en la historia de la humanidad. Y quise centrarlo con esta imagen porque, pues bueno, este edificio es sumamente emblemático. ¿Quién no ha visto en una película, en una serie, quien haya tenido la fortuna de verlo en persona, pues en Nueva York es donde gran parte de estos cambios se dice que empiezan a suceder, ¿no? Y hablamos de que cuando todo esto se transforma, ni siquiera existía la tecnología como la vemos hoy. Lo puse así y lo puse de los caballos a los coches porque entonces, cuando eso pasó,
lo que nosotros estamos hoy sintiendo al enfrentarnos a los cambios de tecnología, al saber que por ahí viene la inteligencia artificial, el Big Data y todo lo que se está moviendo alrededor, es aparentemente algo lejano, algo que no estamos tan ciertos de cuándo va a llegar y como que amenaza y como que no estamos tan claros de si nos tocará o no vivir los cambios que implican cuando lo dicen de alguna manera un tanto poética, los robots sustituyan gran parte de lo que nosotros hacemos. Pero no quiere decir que van a venir máquinas con brazos, piernas, a hacer específicamente lo que nosotros hacemos con nuestras manos o con nuestro intelecto. Habla de que vamos a empezar a ver que va a haber cambios. Y los cambios ya los hemos vivido, no nos son extraños. Lo vivimos hace algunos ayeres, los que se acordarán por ahí de un disquete, de un 3,5, de un 5/4, de una memoria, de un almacenamiento de 32 megas. Esas cosas pasaron. Almacenar en discos, en CDs, y, ay, voy a quemar un CD, me lo voy a llevar en mi carro porque yo elegí la música. Y todos esos cambios fueron pasando, pero a muchos nos dieron miedo. Muchas de las empresas que ya hemos escuchado, como por ejemplo Facebook, Google, vinieron a revolucionar. ¿Quién se imaginaba que la manera en cómo íbamos a hacer hoy el marketing iba a ser a través de redes sociales? Muchos de nosotros hablábamos de que pues, las redes sociales, o sea, ¿quién está publicando videos, imágenes, memes? Pero no te das cuenta de todo lo que detrás está generando de información sobre ti. Todo lo que tú le estás dando de poder a esas empresas a través de tu perfil. Y no quiere decir que sea malo, quiere decir simplemente que el mercado cambió. Y muchas empresas no lo vieron. Por ejemplo, las empresas de música se rehusaban a ese cambio y hoy Spotify ha transformado la manera en cómo vemos el mercado de música. YouTube, no se diga. ¿Quién hoy está dispuesto a pagar por un disco completo cuando solo quiere escuchar una canción? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero yo les quiero hablar de otro tipo de cambios que seguramente ya han escuchado, porque no nada más es en el sector de medios, no nada más es en el sector de televisión, de redes sociales y todos estos, incluso de otros que hemos escuchado mucho como Blockbuster y estas marcas que han venido y han transformado. Seguramente han escuchado que ya se están haciendo cambios en la manera de hacer los pagos. Y este ejemplo, cuando lo escuché, me voló la cabeza, porque en las comunidades latinas todavía tenemos un poco de rezago en esta parte. Todavía es difícil encontrar que sea común en los negocios que haya esta manera de pagar a través de tu teléfono. Con toda la flexibilidad que eso brinda, todavía para nosotros como comunidades latinas no lo vemos tan cercano. Y es difícil que encontremos a veces dónde pagar con la tarjeta, dónde pagar con ciertas aplicaciones. Bien, los que no hayan escuchado de Alipay y de Ant Financial, denle una vuelta. Es impresionante lo que están logrando, la cantidad de información que están recabando de sus usuarios, la cantidad de transacciones que ellos pueden hacer a través de su teléfono móvil. Y nosotros aquí todavía lo vemos un poco extraño y esto de repente que ya nos encontremos tiendas, establecimientos que nos pueden cobrar con diferentes métodos de pago y que podemos utilizar nuestra tarjeta, pues todavía es como un tanto novedoso, digamos, pero ya cada vez va a ir tomando más fuerza. Y solo nos habla de una cosa. Al final son las maneras en cómo está cambiando el mundo. Y tenemos dos opciones. O avanzamos con esta tecnología o nos quedamos. Y esto ya lo vimos con la pandemia. En la pandemia sucedió. Muchas de las empresas que no quisieron adaptarse a la tecnología o no pudieron tomar el ritmo de lo que estaba pidiendo el estar remoto, el conectarse, muchas quebraron. Así que hay que empezar a estar preparados. ¿Y por dónde nos vamos a preparar? Mucho de lo que yo les voy a contar no es algo que yo haya inventado, algo que yo haya descubierto solo. Son estudios serios que se han hecho en organizaciones a nivel global. Y a mí la verdad me encanta y me vuela la cabeza nada más pensar en ello, porque
ver que nuestras comunidades, nuestras empresas mexicanas no están listas, me hace solo pensar que necesitamos mover eso, necesitamos unir fuerzas y hacer que las cosas pasen. Porque el cambio no está en los departamentos de TI, el cambio no está en los tomadores de decisiones. El cambio está en los que para Microsoft son llamados los first line workers, pero que para nosotros, los tristes mortales, son los que estamos a pie atendiendo a los clientes. Es donde realmente tenemos que provocar el cambio, porque es a donde se están generando los datos, es a donde podemos saber realmente qué impacto estamos teniendo. Y más adelante vamos a tocar otro punto importante, pero por ahora es, bueno, y si ellos llevan el cambio, ¿qué vamos a hacer? Como ya les había dicho al principio, este cambio ya lo vivimos. A muchos nos tocó presentar un currículum en el que lo más que podíamos poner, y ya era súper guau, es que supieras computación. ¿Y qué era computación? Word, Excel, PowerPoint, Internet. Pero hoy en día ya no hablamos de esas habilidades. Ya se habla incluso de un bloque de habilidades que se espera que se desarrollen en todos los que están atendiendo a nuestros usuarios. Que al final, todas esas habilidades no vienen más que a desembocar en la experiencia. Algunos de ellos hoy ya manejan un Excel, un Word, una computadora en términos generales. Pero hay que hacer que esa información, ese poder que ellos tienen para estar al frente con mi cliente, de tratarlo correctamente, de hacer que mi palabra como organización sea real. Esta promesa que le hacemos a los clientes se vuelva real a través de cada uno de los colaboradores que están con nosotros. No importa el área, no importa si eres administrativo, no importa si eres el que está con el cliente o si eres el que lleva toda la información financiera. Al final, todos formamos parte de una organización y tenemos que tener claro qué estamos haciendo con cada uno de nuestros puestos para contribuir a esa promesa que se le está haciendo al cliente. Tenemos que estar conectados. Y bueno, pues como no es algo nuevo, se habla de un desarrollo de habilidades que este futuro va a necesitar. ¿Qué tipo de habilidades? Aunque parezca un tanto retórico y un tanto repetitivo. El pensamiento computacional, la capacidad de solucionar problemas, el trabajo en equipo. Incluso pensando ya un poco más allá, la capacidad de innovación. Pero ¿cómo podemos innovar sobre algo que no conocemos? El mercado es muy amplio y esto, además de tener una gran cantidad de herramientas disponibles, también hablamos de una gran cantidad de habilidades que van a hacer clic con cada una de esas herramientas. Ya lo hablaron en otras sesiones. Hoy se trata de encontrar un balance. Las sesiones, muchas de las que hemos visto, buscan incrementar la productividad. Buscan llevar a nuestro usuario de la mejor manera, hacerle la vida más fácil, si es que es mi cliente interno, es decir, alguno de mis compañeros que está en alguno de los departamentos, a quien le voy a poner sus procedimientos más cerca, más concretos, más rápido. O es mi cliente directo, el que paga por los servicios, el que nos ayuda a generar un ingreso para que todos en la organización podamos crecer. Cualquiera de los dos que estemos atendiendo, al final es lo mismo. Es un desarrollo de habilidades que se va a ir complementando. Pero se trata de ir poco a poco entendiendo qué vamos a hacer con ellos. Y ya me fui a la última, todavía no nos toca irnos al SharePoint, ya me fui muy lejos. ¿Por qué aquí hablamos de tiempo? Porque hay un gran paradigma alrededor. Y aquí me gustaría hacer no solamente un alto sobre el tiempo que implica desarrollar habilidades en nuestros colaboradores y que no debemos ver que este colega que está en la línea atendiendo al cliente está lejos. Por el contrario, tenemos que verlo como una pieza clave. Y creo que cabe la pena señalar antes del tiempo que puede implicar y por qué deberíamos pensar en ciertos periodos de tiempo, en cómo nos vemos como comunidades latinas. Hemos sido históricamente organizaciones, empresas que producen las ideas de otros. Cuando tengan oportunidad, busquen a Alejandro Ruelas Gossi. Sus videos hablan alrededor de esta idea que yo solamente les voy a contar de manera muy breve. Y él dice que al final
Si nosotros no somos quienes producimos las ideas, quienes innovamos, lo único que estamos haciendo es ser la mano de obra de otros que producen las ideas, de otros que generan innovación. Y las comunidades latinas se quedan atrás. Y las comunidades latinas terminamos siendo solamente eso, mano de obra. Necesitamos generar más innovación. Pero ¿cómo podemos generar innovación? Si cuando estamos con nuestros colegas, con nuestra posibilidad de que las herramientas lleguen al poder de nuestros usuarios, no los dejamos hacer y tenemos miedo y no sabemos qué va a pasar con la nube. La nube es sumamente segura. No importa si tú estás hablando de una suscripción tradicional de Office en la cual vas a tener tus herramientas básicas, un espacio de almacenamiento que me encanta compararlo con un disco duro, los que tuvimos algún día un disco duro en la mano, un disco duro externo o una USB, eso es tu drive. ¿Y qué hacías? Era tuyo. Al final solo se lo compartías a alguien con quien tú confiabas que podía conectarse a tu información. Exactamente lo mismo sucede aquí. La llave es tuya porque tu usuario es el que controla todo. Las organizaciones que hoy se están enfrentando a ese cambio todavía están en este paradigma de entender que el usuario es el dueño de esa información, pero que a través de esa información puede colaborar con otros para crear más oportunidades, para entender más de cómo el negocio funciona. No soy yo, mi área, y ya no me importa lo que está pasando con los demás. Hoy se trata de entender cómo mi trabajo en mi área está impactando a otros. Y que si yo comparto mi información y la subo en un proceso para que aquellos directivos que tienen que tomar decisiones cuenten con esa información, cada vez voy a ser más fuerte, no solamente mi área, a mi empresa, a mis compañeros. Y eso nos va a dar crecimiento. Y en algún momento eso va a detonar innovación, porque alguno de los que están utilizando las plataformas se va a dar cuenta que estamos haciendo algo repetitivo. A propósito de eso, no se pierdan la sesión que viene porque vamos a hablar de cómo simplificar esos procedimientos. Pero imagínense qué pasaría si cada uno de los que estamos colaborando podemos innovar. Si cada uno de los que estamos colaborando podemos simplificar el proceso y además podemos darle la certeza tanto a los que están dentro de nuestra empresa como los que están fuera que realmente están seguros los datos, que realmente ese documento que te llegó le tiene que llegar a la persona correcta, con la seguridad correcta, que no se va a poder filtrar. Eso solamente pasa cuando utilizamos nubes seguras que utilizan una contraseña, que nosotros somos los que podemos controlar eso. Y es a donde tenemos que entender que hay plataformas que son abiertas, que no son los lugares a donde deberíamos confiar. Pero ¿por qué se vuelve difícil este proceso? Bien, pues porque gran parte de los que están dentro de los departamentos no saben bien qué hacer con las herramientas. Si no experimentamos, no vamos a saber qué hacer con esa información. Al final, tenemos que entender que la plataforma está centrada en 3 grandes grupos. Para crear, tenemos la ofimática tradicional, que ya conocemos, incluso algunas otras herramientas nuevas que si no se han dado un clavado por ahí, búsquenlas, OneNote, Forms, que nos ayudan muchísimo y nos simplifican la vida. Hay que entender cuándo estoy almacenando y en dónde y para qué quiero almacenarlo. Lo quiero para mí, lo quiero para mis compañeros, para dónde lo quiero. Pero además tenemos que enseñarles cómo comunicar. Y esto lo estoy mencionando por algo súper importante. Cuando se hacen los despliegues normalmente, hacemos una capacitación tradicional. A ver, Teams se ocupa así, vamos a llamar, vamos a tener un chat, pero lo decían en otras de las sesiones. Hay que entender qué quiere hacer el usuario. Hay que comprender que no todos los departamentos tienen certeza de qué hacer para llegar con esa información a sus almacenamientos, a sus canales, cómo publicar, cómo colaborar, cómo hacer algo más. Es ahí donde realmente está el cambio. En hacer una capacitación que le dé sentido, el tomarnos el tiempo para hacerla realmente con esos usuarios que son los que pueden llevar ese cambio a nuestros equipos. Y entender desde abajo, entender que no todos estamos hablando de lo mismo, que no todos tenemos esta misma facilidad
para utilizar las herramientas y que ahora hay que adaptarnos a eso. Me gusta mucho esta frase porque al final las herramientas son solo eso. Nuestras plataformas son solo para hacer nuestra vida dentro de las organizaciones más ágil, para colaborar mejor, para comunicarnos mejor. Pero ¿qué quiere haber detrás de todo eso? Cultura. Todas las organizaciones tienen una cultura, todos tenemos una visión, una misión, una serie de valores que tenemos que cumplir. ¿Para qué queremos esos valores si no todos los conocen? Nadie conoce a veces los objetivos estratégicos. No saben qué hacer con ellos, no saben cómo vamos, no saben cómo estamos avanzando. No hay realmente una métrica que tengamos cerca. Eso es algo que para las organizaciones se vuelve crucial. Pero si lo regresamos, sin importar cuál es la plataforma, sin hablar de ese tipo de detalles técnicos, al final hay que estandarizar y cada quien va a hacer las cosas de diferente manera. Pero hay que entender que las plataformas tienen que darle esa libertad al usuario. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de estas nuevas herramientas es que les dan realmente el poder en bloques. Y el usuario no se tiene que preocupar por el lado que a nosotros nos toca, un tanto tecnológico, de arrastrar código y de entender cómo programar. Y ahora cada vez lo podemos hacer más fuerte. Pero, ¿a dónde llegaríamos con todo esto? Una cosa que me gusta mucho mostrar porque me parece que es sencilla. ¿Dónde está? No quiere salir. Todas las pantallas. ¿Qué pasó? No quiere salir hacia allá. A ver. Aquí, ahí está. Algo tan simple como mantener organizado mi calendario puede cambiar el tiempo que le dedica una persona, no solamente a organizar, sino a validar qué es lo que está sucediendo detrás. Esto me gusta mucho mostrarlo, no ve muy bien porque está un poco de lado, pero si lo alcanzan a ver, ahí habla de mi equipo. Imagínense cuánto poder hay detrás de la plataforma que yo como líder podría estar todo el tiempo identificando sin tener que invadir tiempos personales. ¿Qué es lo que hay en la agenda de mis colegas? Quien esté colaborando directamente conmigo debería estar en un directorio activo bajo mi responsabilidad. Y aquí no nos vamos a ir por las ramas y no vamos a ponerlo todo en donde le pueden dar clic, eso ya está en otra sesión. Pero el punto es justo eso, hacer y entender que cada quien desde el departamento que esté tiene que tener la capacidad de verlo en estas características. Algo tan simple como que yo pueda ver a cada uno de mis colaboradores debajo de mi calendario, eso no siempre pasa. Y una de las cosas que me preguntan mucho, es, oye, pero es que yo no quiero que mi jefe sepa específicamente qué estoy poniendo dentro de mi agenda. Eso es posible. No quiere decir que cuando nosotros estamos en una organización todo queda abierto y entonces ya yo no soy dueño de mis datos. Es un mito que hay que quitar. Ahora hay que entender que simplemente hay que abrir los canales. Me gusta porque diferentes personas, diferentes niveles de permisos. Aquí, lo voy a ver mejor de este lado. Sí, de este lado se ve mejor. Por ejemplo, está disponible, creo que ya todos se pusieron aquí al lado. Ching, ya se trabó el internet. Mi ejemplo no va a correr como debería porque el internet está un tanto lento. Pero yo podría ver el calendario, yo podría agregar actividades, yo podría definir qué tan productivo quiero que esté alguien. ¿Quiero todos en uno mismo? Lo pongo en un planner. ¿Quiero todos en una sola sesión? Lo pongo en un Teams, en una sesión de Teams tradicional. Pero poco a poco es ir entendiendo el poder que le vamos a dar a nuestros usuarios. Me voy a brincar el demo porque siento que el internet no me va a ayudar. Y esto se puede complicar. Y hacer más largo y complejo. Oh, no. Me traiciona esto.
Bien. La parte que más quiero que quedemos de esta sesión es la parte de la innovación. Siento que es algo que no está pasando, es algo que hemos visto pocas veces en las organizaciones y que con estos eventos queremos romper ese paradigma. Sentimos que los tomadores de decisiones le tienen un poco de reserva a la nube. Creemos que no está todavía lo suficiente permeado el poder que le podemos dar a nuestras organizaciones. Un ejemplo que me viene muchas veces a la mente, y no es algo que sea en contra de ninguna organización, sino porque lo hemos visto muy de cerca. Organizaciones que tienen los departamentos, digamos, en una misma construcción, pero que sus propios archivos no los comparten entre ellos. No saben qué está pasando con el departamento de al lado porque tienen un archivo que es local y decía hace rato Juan, se lo manda por correo y los correos empiezan a llenar y ya nadie quiere leer el correo y se enojan de que les están llegando y llegando correos. Hay que hacer algo, hay que transformar esa manera de ver a nuestra nube, hay que darle el poder a nuestros usuarios y hay que colaborar dentro de herramientas como estas. Creo que sigue sin cargar. Déjenme ver aquí. Sí, ya. Déjenme ver aquí porque en esta pantalla no se ve. Pues no, al final están todos aquí, pero no están en la vista. Ahí. Bien, los voy a mostrar aquí rápidamente porque, aunque parece algo trivial, es algo que pocas veces vemos en las empresas. Y es que se compartan el calendario desde Outlook. Aquí, por ejemplo, voy a activar el de, por ejemplo, este. Y aquí puedo ver exactamente qué actividades tiene, están marcadas en verdes y diferencian automáticamente de mi calendario para que yo pueda saber qué pasa con ese usuario. Y por ejemplo, este otro no me deja ver exactamente qué está sucediendo. Sé que está ocupado, pero no sé en qué está ocupado. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, a través del usuario. Ahorita no vamos a entrar en detalles técnicos. Los que estén un poco familiarizados con eso es a través del directorio activo, activando el administrador de ese usuario. Está dentro del perfil de ese rol. Simplemente lo buscamos y lo agregamos. En mi caso, todos ellos están agregados como si yo soy su jefe. Por lo tanto, me aparecen aquí. Esta función me encanta porque se liga con la innovación, se liga con el respeto al trabajo y al tiempo de mis colegas, de mis colaboradores. Hoy esa línea prácticamente no se respeta. No tenemos una manera de diferenciar en qué momento estamos dentro del trabajo, dentro del tiempo de trabajo, y en qué momento ya deberíamos estar haciendo otra cosa. Entonces, si tenemos este tipo de datos a la mano, solo es poco a poco ir uniendo cuánto me toca utilizar cada una de las herramientas, y por eso es bien importante llevar esta capacitación, estas actividades de manera continua. Entender que mi usuario siempre va a estar preguntando, que mi usuario hoy se le va a ocurrir algo que cree que puede hacer, pero que no sabe exactamente cómo lo tiene que hacer. Y que para eso no necesariamente tiene que ser un departamento de sistemas, a veces hay otras estrategias, pero entre uno de ellos es los champions, los que siempre están buscando, los que siempre están haciendo, los que están dentro de la organización ayudándonos a que esto permee. Y a ellos son con los que tenemos que poner más fuerza dentro de los departamentos. A ellos son a los que les tenemos que dar esta capacitación continua y acercarles todos estos cursos y todos estos recursos que Microsoft además también tiene disponibles. Los que no lo hayan visitado, hay un sitio de Microsoft Learn en el que pueden encontrar toda esta información. ¿Y por qué me fui a algo tan simple? Bien,
porque esto realmente me puede llevar a cambiar el día de una persona. Imaginemos que son las 10, 11 de la noche y yo ahorita quiero organizar algo. Qué difícil tener que decidir entre si lo interrumpo por un servicio de mensajería con una bolita verde, que seguramente no todos conocen, esa bolita verde que a veces cuando suena no nos deja en paz, ese. La verdad a mí me parece que las organizaciones pueden tener este tipo de recursos de manera muy sencilla y activarlo y simplemente respetar el tiempo de nuestros colaboradores. Si lo hacemos, vamos a generar una organización que esté con una cultura alineada al crecimiento, con un sentido de innovación, porque vas a ver lo que pueden hacer las plataformas para ellos. Y además, les vamos a poner un poquito de empuje a través de respetar sus tiempos. Esto, la verdad, a mí me parece que es de lo mejor que podemos hacer para nuestras empresas, de lo mejor que podemos hacer para transformar a nuestras comunidades latinas, porque vuelvo a decirlo, si no empezamos a sembrar la semillita de la innovación, muy difícilmente vamos a sacar a nuestras empresas latinas adelante. Esto no está cerrado para una empresa de tamaño grande. Cualquier empresa de cualquier tamaño puede tener una suscripción y empezar a darle servicio a esto. Hoy lo dijeron en otra sesión. Qué triste ver una empresa enorme, con grandes capacidades, con grandes infraestructuras, con cadenas de suministro impresionantes, desperdiciando sus recursos y no siendo productivos, con cosas, y a lo mejor esto sonará un poco extraño, pero teniendo un correo de una cuenta pública, un @ y lo voy a decir del lado del proveedor que a mí me toca, un @ live, @ hotmail. Eso ya no nos hace sentido. En el mundo en el que nosotros nos encontramos, las herramientas están a la mano. Antes eran inversiones enormes que no todas las empresas podían hacer. Pero hoy lo tenemos a la mano. Hoy solamente se trata de perder el miedo porque los cursos están en YouTube. Lo dijimos hace rato, la forma en cómo estamos trabajando con los datos cambió. Antes o pagabas un curso o no aprendías. Hoy solo tienes que tener la disposición de pensar qué quieres encontrar. Vas, lo buscas en YouTube y listo. Cualquiera puede encontrar de manera muy sencilla en YouTube cómo activar una suscripción de 365, cómo configurar su correo electrónico y olvidarse de tener una cuenta Gmail a pasar a tener una contacto @ miempresa.com. Y luego con ese contacto @ mi empresa, empezar a explotar lo que me deja esa plataforma. Almacenar los datos, colaborarlos, tener a todos mis colaboradores en una misma línea. Sé que suena un tanto repetitivo porque en este foro la mayor parte son desarrolladores, pero ¿quién de ustedes no se ha encontrado con ese escenario? Con una empresa de algún amigo que ustedes saben y lo ven que tiene muchísimo potencial y le da miedo y no quiere subirse a la nube y no quiere crear su página web porque piensa que la inversión va a ser enorme y que no pueden tener un correo electrónico, cuando sí, antes era complejo, hoy es facilísimo. La innovación y el cambio en nuestras comunidades latinas no va a venir si esto no permea. Y entonces, tristemente, vamos a seguir siendo la mano de obra barata de los países que sí producen ideas. Empresarios, ayudemos también a todos aquellos que están dentro de las organizaciones a entender que ya un @ hotmail no es suficiente para aquellos que estamos produciendo. Hay que hacer más a través de plataformas como esta. Ya que si no lo hacemos, pues bueno, nos esperan de por sí ya muchos años antes de dar los saltos. Si no innovamos ahora, si no entendemos que capacitar a nuestros colaboradores no es una cuestión de gasto, es una cuestión de inversión. No es una cuestión que yo no voy a ver un retorno de inversión pronto. Es una cuestión de que o cambia o mi empresa no va a poder crecer porque no va a poder innovar y difícilmente voy a poder administrar correctamente mis recursos. Las plataformas están ahí, son sumamente fáciles de adoptar incluso, no nada más de adaptarlas. Adoptar, ¿qué es? Subirme a ellas, aprender a usarlas, ponerlas a mi favor. No importa si eres un desarrollador de TI,
No importa si eres alguien que está en la línea de sistemas atendiendo al usuario principal, no importa si eres el de finanzas. Las herramientas a todos nos sirven de la misma manera, pero tenemos que entender que no estamos solos y también tenemos que entender que cada departamento suma y que si no lleva mi mensaje y no hace verdad la promesa con el cliente, tarde o temprano esa ola me va a alcanzar a mí también. Así que los invito a que donde ustedes estén, la empresa donde estén, el tamaño de organización donde estén, nos ayuden a seguir permeando todo esto. Dejen que también los que están ahí utilizando las plataformas innoven, se den saltos, lo echen a perder. Total, Power Platform, Microsoft 365 son eso, lienzos en blanco. Y recuerden, siempre tienen al final 90 días para recuperar la información. Por muy duro que parezca, total, siempre habrá un departamento de sistemas que pueda echar un clavado dentro de la suscripción y recuperar tus datos si algo fue tan grave y borraste un archivo que era muy importante. Así que no tengan miedo. Dejen que sus usuarios experimenten, utilicen la plataforma de la manera más sólida posible, activen todas las características de restricción. Hace rato tuvimos una sesión, la vamos a subir a YouTube para que la vuelvan a ver tantas veces como necesiten, en la que hablábamos de seguridad. Activen todas esas características y entonces siéntanse tranquilos de que la nube va a trabajar a su favor y no al revés. Ustedes no van a trabajar para la nube. La nube tiene que trabajar para ustedes. Y quédense a la siguiente sesión porque Vicente nos va a decir cómo la nube va a trabajar para nosotros. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes. Sé que este tema parece a veces un tanto repetitivo, pero hace mucha falta que lo sigamos llevando, que abramos más caminos para que todos los que faltan se unan. No se les olvide que tenemos hoy, los que están en línea no nos pueden, no se nos pueden unir, pero tendremos que hacer algo después en otra ciudad. Tenemos un aviso que hacerles más tarde. No se desconecten porque les vamos a decir dónde más va a estar, quizás tu ciudad, y entonces te puedas unir al SharePoint que tenemos hoy al terminar las sesiones para que conversemos más de cómo crees que estas herramientas te ayudan a ti. Gracias. Bien, ¿qué tal la comida? Bien, ¿otra vez quieren comer? Ya casi en 1 hora. No es cierto, al menos. Pues vamos a comenzar, vamos a darle al mal paso buena cara, ¿o cómo es? Vamos a ver.
Bueno, pues el día de hoy les vengo a hablar sobre RPA. No sé si lo conocen, no lo conocen. Bueno, yo creo que la mayoría sí lo conoce, entonces será una charla un poco breve, porque puesto que estuve escuchando, la mayoría son expertos, entonces ya no hay nuevo que innovarles. Pues, bueno, antes que nada, pues agradecimiento a todos los sponsors. Tengo que quitar eso de las palabras que están apareciendo abajo. Lo dejamos así. Vamos así. Bueno, vamos a dejarlo así. Me presento, mi nombre es Vicente Guzmán. Trabajo en Accenture como Advanced App Engineer Specialist. Actualmente cuento con 4 galardones, uno en C# por la página web o empresa C# Corner como MVP. También soy MVP en Alibaba Cloud. Cuento con un nombramiento por parte de AWS como Community Builder. Y al igual que Fátima y aquí mi compañero, también formo parte de Microsoft MVP en la categoría de Developer Technologies. Bueno, la agenda del día de hoy, pues ¿qué es RPA? ¿Cómo funciona la solución? Los beneficios de la misma, pues cuáles son las partes que integran un RPA y las clases de RPA. Asimismo veremos sobre Power Automate. Y pues, ¿qué debemos de saber primero? Puesto que creo hay personas también en línea, a lo mejor que nos estarán escuchando, viendo, que no conocen, ¿verdad? No conocen mucho sobre Power Platform y pues sus 4 vertientes, ¿no? Que integran. Entonces, pues vamos a hablar un poco de ello. Vamos a comenzar primeramente con ¿qué es RPA? Bueno, como dice la slide, aquí es Robotic Process Automation. Es un conjunto de metodologías y tecnologías orientadas a automatizar y robotizar procesos de la misma manera que lo haría un agente. En otras palabras, es un método para replicar la forma de automatizar acciones, ¿no? Es la manera en que nosotros le decimos, en este caso, a un bot, a un robot, que los procesos que nosotros hacemos manualmente los haga de manera automatizada, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Es la manera en que nosotros podemos irnos a dormir y saber que tenemos un proceso o varios procesos en nuestra empresa ejecutándose sin tener ninguna preocupación, ¿no? Yo sé que el día de mañana a lo mejor alguien me escribió a mi correo y yo sé que esa persona ya tuvo una respuesta o que llenaron un formulario, en este caso de satisfacción, por ejemplo, del evento, y que al final de cuentas esta persona al momento de llenarlo recibió un agradecimiento o hasta mismo una constancia generada con el mismo nombre que él llenó en la misma encuesta de satisfacción, ¿no? Entonces, y todo eso simplemente con RPA. Bueno, prácticamente cómo funciona la solución, pues hace lo mismo que haría un agente. Un agente seríamos nosotros, emula la actividad humana, ¿no? El robot en este caso ejecuta aplicaciones, N aplicaciones, copia los campos y los introduce acorde a la regla del negocio de la aplicación del cliente. En este caso, no sé, supongamos, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi esposa trabaja en una empresa tal cual, donde hace muchas transacciones con archivos de Excel, pero ella los hace manualmente. Entonces anda copiando datos de un archivo y los pasa a otro y así está todo el día, ¿no? Todo el día copiando. ¿Pero por qué? Porque su empresa no es demasiado robusta, no es demasiado grande como para implementar un RPA. Hablando en general, ¿no? De RPA, no hablemos de un cliente per se. Entonces, ¿qué pasaría si alguien del equipo de TI levantara la mano y dijera, oye, ¿sabes qué? Pues hay que quitarle trabajo a estas personas, ¿no? Hay que darles otras acciones que puedan realizar dentro de la organización. Obviamente que esos procesos que ellos ejecutan diario, porque tienen que mandar correos con, no sé, con saldos, por ejemplo, ¿no? Tienen que enviar correos con cierta información pues, confidencial, o que al fin de cuentas tiene que ser verídica, ¿no? O sea, información que al fin de cuentas, como son números, pues nosotros somos humanos y cometemos errores. Entonces, en una pasada de campos, así de copiar de un archivo de Excel a otro, se nos puede pasar un número, ¿no? Le damos un botonazo y pusimos una centésima de centavo de más, ¿no? Entonces ya cambió toda la estructura, todos los valores. Entonces, prácticamente lo que hace RPA, pues es hacer lo mismo que hacemos nosotros como humanos, pero de una manera automatizada, ¿no? Y bueno, para ello, pues, ¿cuáles son los beneficios, no? Los beneficios de utilizar un RPA, pues, como les comentaba, la parte de mejor uso de los recursos humanos, puesto que en vez de tener una persona o N personas haciendo ese proceso,
diario, donde están mandando correos, saldos, respondiéndole a las personas con respecto a los surveys, cualquier proceso que ustedes se imaginen, pues mejor podemos ponerlas a que sean más dedicadas hacia otras tareas, ¿no? Asimismo, pues mejor seguridad, costes más bajos, la escalabilidad mejorada con respecto a esos mismos procesos que al fin de cuentas dejan de ser manuales para ser automatizados y al fin de cuentas cuando la empresa crece, el proceso se puede expandir simplemente con agregarle más reglas de negocio al mismo proceso automatizado que ya se tiene, ¿no? Asimismo, tenemos los puntos de contacto mejorados con el cliente, puesto que al fin de cuentas, si el cliente nos está buscando de una manera u otra, tiene una respuesta automatizada, ¿no? Están los análisis mejorados para comprender la administración de su flujo de trabajo. Esto, obviamente, como les comentaba, los flujos que tienen una empresa X o Y pueden variar, ¿no? Entonces, la finalidad es el alcance que pueda tener la respuesta hacia nuestros clientes o consumidores, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de las ventajas para las organizaciones. Pues como saben, pues los robots no descansan, nos enferman, los robots pueden trabajar en la noche, como les comentaba, yo me puedo ir a dormir, yo sé que siempre hay alguien, no sé, por ejemplo, le comentaba hace ratito a un compañero aquí, con que yo estoy en contacto con la gente de Alibaba, pues tenemos un canal tipo WeChat o WhatsApp, y pues están en China, ¿no? Entonces, pues yo estoy dormido y de repente me llegan sus mensajes, ¿no? Porque ellos están trabajando. Entonces, por ejemplo, si podemos implementar algo automatizado, simplemente una respuesta automática que no tiene esa misma plataforma, implementamos un RPA, diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, pues no me escribes a estas horas, escríbeme a una hora que creas conveniente, que sepas que yo estoy despierto según tu horario laboral, ¿no? Por ejemplo, no sé, una respuesta X, pero al final de cuentas decirle, oye, no te pases de lanza, ¿no? Por eso lo de la parte de la noche, ¿no? Días festivos y días de semana, porque seamos honestos, ¿no? Hay gente que escucha una charla, por ejemplo, en sábado, porque la mayoría de los eventos presenciales anteriormente, recuerdo, se hacían en sábados, porque pues, así teníamos más gente, ¿no? En días normales, pues como ven, ahorita no hay mucha, porque mucha gente está trabajando y al fin de cuentas ustedes vinieron, están trabajando, o sea, seamos honestos, muchos de ustedes han de haber tomado una que otra junta de trabajo, ¿no? Entonces, al escuchar alguna sesión en fin de semana, se quedaban, no sé, les llamaba la atención la empresa o les llamaba la atención al ponente, buscaban su contacto y le escribían un correo, un tweet o algo, y pues obviamente no tenían ninguna respuesta, porque al final de cuentas, pues es fin de semana, ¿no? No hay nada automatizado. Entonces, ¿qué tal si ustedes en sus mismas empresas automaticen un proceso donde si alguien les escribió un correo, pues en automático tienen su respuesta? Oye, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que estuviste en la sesión del sábado, por ejemplo, del viernes, del Microsoft Cancún, hablamos el lunes, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, pues obviamente la parte de la velocidad con respecto a la respuesta, los robots son más rápidos al generar varias cantidades de envío de correos, porque no es lo mismo decir, oye Vicente, tienes que mandarle un correo a estas 10 personas, por hablar bajita la mano, ¿no? 10 personas donde les tienes que mandar su estatus sobre, no sé, su licencia, ¿no? O su nivel en el que se encuentran con un cliente, si ya va a vencer su contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de yo escribir, no sé, tardar media hora en escribir, a ver, a Juan, a Pepito, a Sutanito, oye, Juan, oye, Sutanito, fíjate que tu roll-off va a ser la fecha tal, ta, 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 ta. En cambio, con un RPA, pues lo implementamos y el robot prácticamente lo que hace es agarra el ID, el nombre, y lo pone obviamente en el envío, en el subject, en el nombre, pues, para que no sea hola, trabajador 1 o empleado 10, por ejemplo, que no se pase así, se pase con el valor correspondiente y ya se haga un poco un correo más personalizado, pero al fin de cuentas automatizado, y es un proceso que tardaría que menos de un minuto, la verdad. Entonces, imaginemos que eso es una empresa pequeña, ahora imaginémoslo a gran escala, ¿no? Empresas como comentaba hace ratito Fátima, Microsoft, Google, Facebook, pues la verdad es que yo no trabajo en ninguna de ellas, pero me imagino que tienen todos sus procesos automatizados, ¿no? Digo, por algo vamos a hablar de Power Automate. Asimismo, tenemos la parte de que pueden trabajar en cualquier ubicación, no hablando geográficamente, perdón, sino hablando de canales como cual ustedes tienen su fanpage, su página, pueden implementar ahí un chatbot mismo que tiene RPA con las respuestas automatizadas, ¿no? Ese mismo canal lo pueden meter a web, lo pueden implementar, pues no sé, diferentes canales, en este caso también, pues Cortana, ¿no? Algún bot que se les ocurra más famosito. Y bueno, pues obviamente son capaces de reducir en 40% el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? En vez de tardar media hora enviando 10 correos, tarda menos de un minuto.
y pues es menos propenso a errores con la parte de copiar los datos, ¿no? La información. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las 4 partes que constituyen un RPA para la parte de desarrollar las tareas. Bueno, tenemos la parte del bot, que puede ejecutar pues, las tareas repetitivas, la parte de la interfaz del sistema, obviamente que permite integrarse a cualquier otra interfaz de usuario, como les comentaba, Facebook Messenger, el software compatible con diversas capacidades de plataformas y pues la instalación de diversos dispositivos. Y bueno, por último tenemos la parte que existen 2 clases de RPA, la parte atendida y desatendida. Seamos honestos, la verdad es que yo trabajé en una empresa donde conocí a una persona y le digo, oye, ¿tú cuál es tu rol? Me dice, no, pues yo trabajo en Zendesk. Ah, en Zendesk, pero ¿qué haces tal cual? No, pues yo estoy sentadito mis 8 horas, esperando que alguien me hable de la página web, porque el usuario abre la página web, le sale el botoncito de Zendesk y me dice, hola, y yo soy la persona que le contesta, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Imagínense, 8 horas la persona trabajando ahí, contestándole a múltiples personas. Entonces, pues él se acababa su horario laboral y se iba, ¿no? Pero ¿qué pasaba después a las 9, 10 de la noche si alguien más se metía a la página de esa empresa y no encontraba la información? Pues se metía al Zendesk, ¿no? Y decía, oye, ¿me puedes ayudar? No, no había ninguna respuesta, puesto que esta parte era un RPA atendido. En pocas palabras se podría decir que era un RPA, pero a fin de cuentas no es RPA, porque no estaba automatizando nada, simplemente era una personita que estaba ahí dándole clic y respondiendo, ¿no? O por ejemplo, la parte de, si lo vemos ya como un RPA, ustedes tienen un proceso que se tiene que ejecutar, pero hasta que ustedes lleguen, se sienten y le den clic. O a la hora, a las 10 de la mañana, tienen que ejecutar otro flujo de envío de correos y se va a ejecutar hasta que ustedes le den clic. Entonces, esas son el RPA atendido. Ahora viene la parte de los RPA desatendidos, pues aquí como lo menciona, ¿no? Son los que ya tenemos procesados y que al final de cuentas se van a ejecutar X día, X hora en cualquier momento, tal cual, ¿no? Entonces, no necesitan una persona, no necesitan que esté alguien ahí, pues enfrente de un ordenador, ¿no? Tal cual. Entonces, esos son los 2 tipos de RPA. Y ahora bien, viene la parte de los procesos susceptibles a la parte de la automatización. Ustedes saben que no todas las tareas, ya sean en su organización o en la vida personal, se pueden automatizar, ya que muchas de ellas requieren el juicio humano. Por ejemplo, no sé, supongamos que, un ejemplo, ¿no? En mi empresa está la parte de las promociones, ¿no? Promociones para subir de nivel, o ascensos, ¿no? Entonces, obviamente hay envío de correos para felicitar a las personas que ascendieron, pero previamente se puede automatizar quiénes ascienden y quién no. Por ejemplo, este proceso no se puede automatizar a pesar de que sea un envío de correos. ¿Por qué? Porque hay un juicio humano, hay un censo donde dicen, oye, me gustaría, no sé, que Camilo ascendiera a nivel 10, por ejemplo, ¿no? Por decir un número. Hay juicio humano, tal cual, entonces no se puede automatizar, ¿ok? Pero, ¿qué otras tareas sí se pueden automatizar? Bueno, pues se pueden automatizar todas las partes que venga de procesos de compras, el cálculo de ofertas, toda la parte de nóminas, todas las empresas tienen la parte de nóminas y recursos humanos. Todo eso me queda claro que se puede automatizar. Yo actualmente donde trabajo estoy implementando toda la parte de Power Automate, como ya lo vamos a ver a continuación, para el envío de correos masivos para toda la organización con respecto pues, a información genérica, ¿no? Por ejemplo, este mes es el mes Prime, sí, del orgullo, ¿no? Entonces, pues tienen muchas noticias para sacar, ¿no? Entonces, en vez de que la persona esté sentada o que sepa que va a llegar junio, que tiene que enviar muchos correos con esa información, pues desde enero, febrero, lo puedo automatizar. ¿Sabes qué? En junio, a partir del 1 de junio, yo voy a mandar estos correos con estas imágenes, con estos slogans, y el día 2 y el día 3 y así todo el mes, ¿no? Entonces es algo que ya puedes prever a futuro, ¿no? Asimismo, pues toda la parte de los reclamos, los procedimientos de IT, la generación de reportes, obviamente, facturación, inventario, migración de datos, ¿no? Entonces, esos son como los esquemas o las áreas de oportunidad que si no las tienen empezadas en su organización, pues pueden llegar el día de mañana y decir, oye, ¿sabes qué? Escuché a una persona en un evento que me agradó, me gustó su charla y pues me gustó que podemos implementar pues tal cual, ¿no? Power Automate. Bueno, yo creo que ya la mayoría ya sabe de aquí qué es Power Automate, antes conocido como Microsoft Flow, pues es la herramienta de Microsoft, ¿no? Que nos permite ejecutar estos flujos de trabajo conectándolo a 2 o más aplicaciones mediante procesos prediseñados como plantillas,
pues ahorrándonos mucho tiempo, pues sí, mucho tiempo, ¿no? En ciertas tareas que se quieren o se necesitan en las empresas, ¿no? Lo padre de esto, de Power Automate, es que no se requiere programación. Aquí todos son programadores, levanten la mano, ¿son programadores? 2, 3, 4, 5, 6, ok, perfecto. La mayoría sí son programadores. ¿En qué programan? C Sharp, COBOL, Pascal, C++, lo que sea, lo que dicte Dios. Tal cual, sí, me imagino, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también que soy programador, pues yo uso, por ejemplo, Microsoft Web Framework, por ejemplo, ¿no? Con Luis. Entonces, ¿para qué? Para la generación de mis chatbots. Pero también viene la parte de lo que viene siendo Power Virtual Agents, ¿no? Entonces ya nos ahorramos mucho tiempo con ello, ¿no? Entonces, igual con la parte de Power Automate, pues es lo mismo, en vez de hacer un flujo ya programado a manita en el lenguaje que ustedes imaginen, pues nos metemos esta herramienta y tenemos muchas plantillas, ¿no? Pues obviamente lo bonito actualmente, o bueno, que ya viene siendo a partir de que se convirtió en Power Automate, es la integración de RPA, ¿no? La principal novedad es esta y pues que nos permite hacer conexiones con más de 300 aplicaciones para empresas de cualquier sector y con diferentes flujos de trabajo. Lo que les comentaba, tenemos conexiones con GitHub, con Twitter, OneDrive, no se diga SharePoint, Gmail, Outlook, el envío de correos, base de datos, Slack, que la mayoría de las empresas, no sé ustedes, pero utilizamos, creo, Slack y Teams, aunque al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Dicen mucha gente, es que una te sirve para ciertas cosas y otra para otra, pero al final de cuentas, si tienes un proceso automatizado, no vas a meterte a Teams y decirles, oigan, fíjense que el día de mañana va a haber un evento y hacer lo mismo en Slack. ¿Sabes qué? Pues vas a mandar un correo general o alguna noticia, pues automatízala y se envía, ¿no? Entonces ya distribuyes a diferentes canales, ¿no? Como les comentaba, la parte bonita de Power Automate es la parte de Automate Desktop. No sé si alguien ya lo ha utilizado, Pat, actualmente, una o dos personas. ¿Alguien más ya lo conocía? Power Automate Desktop. ¿Sí? ¿No? La verdad, yo tampoco lo conocía. Yo soy más de web también. De hecho, mi correo electrónico, no sé por qué tengo esa maña de, en vez de meterme aquí en Windows 11 a la aplicación, me meto a la parte web. Entonces, igual con Power Automate Desktop es lo mismo, ¿no? Pero lo bonito de Power Automate Desktop es que, o bueno, más bien su diferencia principal es la parte de que podemos crear aplicaciones y administrar flujos de escritorio de manera automatizada, ¿no? Asimismo, pues hacer funciones de grabación web y de escritorio para guardar y posteriormente pues, replicar las acciones, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos que hacer con Power Automate, si queremos implementarlo como herramienta de RPA en nuestras organizaciones, pues es conocer el proceso. ¿Cuál proceso? Pues el proceso que queremos automatizar, o sea, no hay de otra. Porque, por ejemplo, me ha tocado que vienen conmigo y me dicen, oye, Vicente, fíjate que tengo esto y lo otro, pues me gustaría automatizarlo. Le digo, no, es que la verdad es que no, eso no se puede porque, mira, hay una toma de decisiones, tiene que intervenir una persona, o sea, a pesar de que tengamos la parte de que, pues cuando el usuario le dé un botonazo, se dispare, haga un disparador. Pues no se puede, porque al fin de cuentas, pues se pierde esa interacción, ¿no? Entonces, hay que conocer muy bien el proceso y qué tan viable es, ¿no? Asimismo, pues obviamente, no es como que, sí, ya implementa Power Automate en tu empresa, ¿no? Pues tenemos que tener las licencias, ¿no? Tal cual. No es está la versión trial, pero tenemos que tener licenciamiento para tener un mayor alcance, ¿no? Obviamente para tener conectores premium tenemos ahora la parte con el RPA atendido y el RPA desatendido. O sea, con un licenciamiento premium de Microsoft 365 podemos llegar a ese alcance, ¿no? Y bueno, lo que me preguntan normalmente, oye, pues, ¿se puede automatizar cualquier cosa? Pues depende el departamento, ¿no? El departamento de recursos humanos, yo podría decir a grandes rasgos un 99% que sí. El departamento de finanzas, sí. El departamento de TI, pues ni se diga. Pero es dependiendo el área, ¿no? Aquí tenemos otros como el administrativo y el de operaciones, que son como lo que normalmente son los que más se pueden automatizar. Ahora bien, tenemos la parte de algunas plantillas, si no las han conocido, pues aquí simplemente les quiero mostrar una que otra, plantillas de Power Automate, que no sé si alguien vio el Microsoft Build. ¿Alguien vio el Microsoft Build, el evento de Microsoft Build? Bueno, si no lo vieron, se lo perdí. Bueno, no es cierto. Hay muchas más plantillas de las que ya concretamente existían
Una de ellas, las más famosas, es la parte de, no sé, envío de correos conforme a una respuesta en SharePoint, o cuando alguien te manda un archivo adjunto. Por lo regular, alguien nos manda un archivo adjunto y ¿qué hacemos? Luego, o previo o descargar, ¿sí o no? Y lo guardamos en una carpetita. Simplemente podemos automatizarlo donde diga, ¿sabes qué? Quiero que, no sé, si me llega un correo de Camilo y trae un archivo adjunto, así tal cual, de Camilo per se, me lo guarda en mi SharePoint, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una plantilla muy sencilla, simplemente tenemos que seguir el tutorial, que es muy sencillo, son como 3, 4 clics, la verdad es muy, muy sencillo. Y pues ya estamos automatizando eso. Otro proceso, o bueno, más bien otra plantilla para automatización, es la parte de seguir esos haters. Normalmente hay personas que van a un evento o simplemente hay personas que están enojadas con la vida y empiezan a tuitear, ¿no? Pues, ya saben, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros descargamos nuestra ira en Twitter. Entonces, yo como empresa a mí me gusta saber qué estoy fallando, ¿no? ¿Qué puedo mejorar? Entonces, puedo hacer un flujo automatizado que me llegue una notificación, un correo, donde yo ponga un hashtag, por ejemplo, ¿no? O cierta palabra de mi empresa y que todos los tweets que me lleguen de ello, pues darle un seguimiento, ¿no? Decir, pues me llegó un correo, no sé, por ejemplo, ahora que venía para acá, pues se retrasó el vuelo en Aeroméxico, ¿no? Pues a mí me da coraje. Entonces, ¿qué hago? Pues descargo mi furia en Twitter, ¿no? No, oye, Aeroméxico, me debes 1 hora de mi vida, porque cosas así, ¿no? Entonces, pues Aeroméxico, en vez de que me conteste su cuenta de soporte, me llega un correo, oye, perdónanos, mira, vimos tu tweet, una disculpa, te vamos a dar, millas, por ejemplo, pues estaría súper genial, ¿no? Entonces, cositas así que al final de cuentas, como empresas podemos gestionar en flujos, ¿no? Utilizando RPA. Ahora, bueno, estaba hace ratito intentando hacer el demo, para mostrárselos en vivo. No hay muy buena conexión de internet. Lo bueno es que siempre hay que tener un backup. No lo traigo en video, pero lo traigo en backup. Se los voy a explicar. Es un flujo muy sencillo de cómo enviar un correo automático al rellenar un formulario. Por lo regular en los eventos se les muestra un código QR y les dicen, pues, escanelo y por favor compartan su opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer algo rápido. Me voy para acá. Aquí está. Ay, no, aquí no es. Luego para compartir toda la pantalla. Segunda pantalla. Sí lo jalo, ¿verdad? Ahí voy. Sí. A ver si se ve. Oh, no. Listo. Pues no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Vamos a ver si puedo dar zoom. Bueno, lo voy a explicar de este lado porque no se me ha ido mejor. Y aparte el micrófono está aquí. Pues estamos en Power Automate. Le doy en crear nuevo flujo. Y le doy flujo de nube automatizado. Aquí a ver si carga. Le voy a poner cualquier nombre. Y la opción que voy a seleccionar es cuando se envía una respuesta nueva. ¿Por qué este? Porque previamente, por lo regular nosotros nos vamos a Forms, construimos un archivito sencillo y en este caso le pedimos a la persona que lo va a rellenar, pues que le pedimos su nombre, teléfono, correo y pues obviamente su respuesta, ¿no? Aquí yo tengo un ejemplo de una cotización, ¿no? Por lo regular hay personas por fuera que venden cursos, entonces yo hice un ejemplo muy sencillo de si alguien quiere decirme, oye, si te quiero que me dictes un curso de Power Automate, Power Platform en general. Entonces, aquí lo que hago nada más es le pido su nombre, su correo y pregunta, ¿no? En este caso, consulta o cotización. ¿Qué pasa si el usuario selecciona, perdón, este es el preview. Sí, llena cotización. Bueno, al momento de que manda cotización o selecciona cotización, a mí me va a llegar un correo, así de fácil. Entonces, para hacer ese flujo, yo me voy para acá. A ver si me deja crearlo. La verdad, está muy lento, el internet, entonces vamos a ver si lo deja. Entonces, puedo crear un formulario nuevo, pero para mayor velocidad voy a seleccionar el mismo que ya tengo, que es el curso de Power Automate. Luego después le voy a dar nuevo paso. Aquí está el meollo del asunto que no carga, con todos los controles. Bueno, ahí está. Entonces, aquí lo que voy a hacer es declarar una variable.
Ok, sí me dejó. Ok. Le voy a dar inicializar variable que sea de tipo string. Y aquí le voy a dar que el valor que me vaya a poner sea el de cotización, que es la selección, es la opción que yo tengo en mi formulario, ¿ok? Cotización, ahí creo que no se alcanza a ver bien. Correo, nombre, digo, sí, nombre, correo y pregunta, ¿no? En este caso, al seleccionar la cotización. Luego, insertar parámetros, esto no. Le voy a dar un paso. Luego aquí le voy a dar forms. Y aquí obtener los detalles de la respuesta. Me pide el identificador único, bueno, más bien el formulario, es curso Power Automate. Y el ID de respuesta, pues el ID de respuesta que es el tal cual, el que quiero, ¿no? Luego después, ahora sí ya viene la parte de la condición. Control, una condición. Aquí le digo que el valor de la respuesta, nombre, pregunta, ¿qué es esta? No, sí era pregunta. Es igual al valor que seleccioné. Ah, caray, no salió la variable. Ah, ni siquiera se guardó. Bueno, más bien no la había puesto, ¿verdad? Pues, así vamos a dejarlo. Ahora sí ya me salió. Ahora bien, cuando sea la palabra cotización, cuando sea seleccionada, pues, ¿qué quiero que haga? Pues que en dado caso que sea positivo, que me mande un correo. Ok, entonces acá me voy a Outlook. Enviar correo electrónico. Y aquí voy a poner mi correo personal, asunto, hola, y luego ya me voy a la parte de las variables. Hola, en este caso la persona que me escribió. Y aquí voy a poner, no sé, sus cotizaciones y lo que sea, ¿no? De información. Entonces ya le voy a dar guardar. Y este flujo, como es de parte de un disparador, pues ya no tengo que hacer nada. Simplemente me voy a meter al formulario. Y vamos a poner, por ejemplo, nombre, Camilo. Camilo Ruiz. Correo, demo. Y ya después, submit. Seleccioné cotización. Entonces, acá en mi correo, su respuesta es your response survey. Pues en teoría se envió, ¿no? Vamos a ver si me llega el correo. Es el submit. Yo creo que sí se envió, ¿verdad? Me gusta cómo sale así. Vamos a intentarlo de nuevo. Cotización, submit. Ah, no, sí se envió. Entonces, aquí me debe de llegar la respuesta. Que de hecho, si me meto el flujo, aquí en demo, puedo ver el historial de todas las ejecuciones que se hicieron. Está muy lento el internet. Ah, parece que no funcionó. Bueno, lo bueno es que tengo mi backup. Entonces, como les decía, cuando se envía una respuesta, selecciono mi formulario, selecciono la variable, igual como les decía, cadena, la palabra cotización, que sea su valor. Obviamente pongo otra vez el ID del formulario, el ID de respuesta que les decía, y la condición como tal. Entonces,
ese es el flujo, pero lo raro es que no está funcionando. Entonces, no les puedo decir por qué, pero vamos a ver. Computer, no hay. Vamos a ver, no, se me hace que no se envió. No, es que nada más me llegó la respuesta. Una respuesta. Es que no alcanzo a ver. Es que la respuesta que yo envié no se está enviando, pero bueno, siempre fallan los demos. En fin, para no perder más tiempo, regresamos para acá. Aquí. Bueno, en teoría, ese era el ejemplo, el demo. Pues prácticamente sería todo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Ajá. Cuando intenté utilizarlo, parecía un tanto complejo darle las instrucciones porque no todas las herramientas que tenemos dentro del equipo tienen la característica, digamos, para de flujo. ¿Hay alguna recomendación que debamos tomar en cuenta para identificar de manera más rápida cuáles son esas herramientas que sí podríamos utilizar para el flujo? Digo, para los que no somos de desarrollo. ¿Las herramientas para hacer un RPA tal cual? Sí, porque al final yo me identifico como una herramienta de ciencia de decisión en el principio de tu esposa, tiene que repetir muchas veces el proceso. Ajá. Si tú tuvieras que decirle a un usuario, un desarrollador, que RPA le puede ayudar, ¿cuál sería tu recomendación para que no tenga que dar tantas vueltas entre todas las herramientas que tienen en su laptop, en su dispositivo? Pues mi recomendación sería como tal conocer bien el proceso y saber que es repetitivo tal cual, si es tal cual del día a día, y mostrarle las opciones de RPA que existen. En este caso, por ejemplo, plantearle la de Automate, decirles, mira, sabes que con Power Automate puedes hacer que la persona que no es programador, conocerlo y saber que simplemente con arrastrar algunos componentes, o existen plantillas que te permiten hacer tu extracción de datos de un archivo de SharePoint o de un Excel, pueda hacer el envío de correos. Entonces, prácticamente yo creo que esa sería como mi recomendación. Ajá, exactamente, sí. O sea, conocer el proceso y plantearlo en un diagrama, como dices, para saber si en verdad vale la pena automatizarlo o no, porque si hay muchas condiciones dentro de ese flujo, pues no, por más que quieras tú automatizarlo, no se va a poder, porque también hay juicio humano. Exacto. No, todavía no. Gracias, Fátima. ¿Listo? Bueno, pues si no hay preguntas, qué bueno, entonces que hablé muy claro. Pues muchas gracias, les dejo mis datos de contacto. Perdón por el demo, no arrancó bien. Y pues muchas gracias. Recuerden igual unirse al SharePoint. ¿Listo? Gracias a todos por seguir conectados, los que están en línea, y gracias también a todos los que seguimos aquí participando en vivo. Vamos a hacer un mini break y vamos a seguir con una sesión que hemos titulado el Ask Me Anything. Para los que están en línea, de este lado hemos tenido un par de detalles. El COVID sigue haciendo de las suyas y tenemos dos speakers que no pudieron ya conectarse. Entonces vamos a sustituir la sesión del closing keynote con un Ask Me Anything. Entonces preparen sus preguntas sobre las plataformas que hemos estado viendo a lo largo del día o sobre alguna otra cosa que quieran. Creo que hay muchas cuestiones que se pueden explorar ahí. Tenemos expertos en los dos idiomas, en inglés y en español, de todo, de desarrollo, de nube,
de dispositivos. Entonces, prepárense para preguntar. Nos vemos en unos minutitos.
Y bueno, pues no vamos a estar viendo muchas sesiones porque el contenido estuvo buenísimo. Gracias a Emperor Media vamos a poder subir todas las sesiones a YouTube y gracias al equipo técnico que estuvo detrás, todos los proveedores que también sin ellos pues esto no habría sido posible. Así que, listos con sus preguntas. First of all, please, the team that are behind the scenes can help us telling us some questions that are in the chat. Los que están ayudándonos, por favor, aquellos que están en el chat. Y mientras empiezan a circular las preguntas en el chat, aquí en la sesión en vivo, ¿listos con sus preguntas? ¿Listos o están queriéndolas poner en el chat también? ¿Quién los castigados acá? Muy bueno. Ya tenemos preguntas por acá. ¿Tenemos un micrófono? ¿Listo? Ya mira. Bueno, más que preguntas, pues bueno, los temas a tocar fueron sumamente interesantes. Muchísimas gracias bueno, a este evento y a todos ustedes que lo hicieron posible. Nos llevamos de este evento muchas ideas muy frescas, también mucha información nutritiva para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y sobre todo, estos fueron los puntos más importantes que pues bueno, se tocó como el change management, el freelance contract, el project leadership, cómo también me llevó cómo poner nuestras metas en la empresa más claras y tener el coraje para hacer las cosas más tajantemente. Y por supuesto, throwing another coffee. Es todo. Gracias, Saúl. Gracias. In English, what he said, he can do it the same in English. Please, in English, it's important. He speaks very well. Well, first of all, thank you so much. What we took, it was a full enrichment for the little, middle, and big enterprises. In this session, we definitely learned how to change our management and how to be involved, of course, with Microsoft 365 and the freelance contract. In freelance contact, how to have a better contact with our team, definitely, and the project leadership, and how to be visionary, integrator, and definitely set goals. Be more strong in the take of decisions, and definitely don't let things go. And of course, at the end, throw out the button. Yes. Thank you. Gracias, Saúl. Definitivamente estamos contentos de que haya dejado valor en ustedes. Es siempre complejo estar en una sola línea de temas, las características y las necesidades que hay que llevar a las diferentes organizaciones y a cada uno de los perfiles que ustedes tienen, porque está muy variado. Pues es complejo, pero esperamos que las sesiones les hayan sido de mucho valor. Así que, no sé, preguntas que alguien tenga. Tienen a muchos expertos aquí al lado. Tengo una pregunta. Además es gratis, aprovecho. Consultoría gratis. Yo tengo una pregunta. Vicente, por ahí hablaste de RPA.
¿Por qué el RPA de Microsoft sobre otras soluciones en el mercado de RPAs existentes? Pues sinceramente por las más de 300 funciones que tienen, diferentes canales a cuáles llegar. Entonces, la parte de ya no programar, o sea, de enseñarle a tu misma gente que sin conocer la programación, simplemente conociendo el proceso, el flujo, pueden hacer ellos mismos la implementación de estas partes automatizadas. Simplemente por eso. Y sobre otras soluciones en el mercado de RPA. Pues, estamos viendo en el momento sobre eso. Pues, así de simple, no sé qué más pues sí. Es una pregunta a la empresa. Era pregunta capciosa. Es la misma. Si alguien en su empresa está, why do you Okay, no, so I'm interested in this. Why use Microsoft Power Automate RPA instead of other solutions in the market, right? I'm getting there, for me, the biggest reason is that Power Automate, if you add the RPA part, which of course you cannot say it, but it's a lot of extra money, and a lot of licensing, but it allows you to really use one single solution for all of your automation needs. You have the cloud flows, which is traditional automation using APIs, and desktop flows, which fills the gap with RPA. Big advantage is most of your processes will, well, not most that require RPA also have a modern part. And what makes it really good with Power Automate that if you want to call a RPA flow, a desktop flow from a cloud flow, takes only a few minutes because it's the same tool. So you have really a single solution that you have to learn, that you have to train your team to learn in order to implement processes instead of saying, okay, oh, you want to do something with SharePoint and Outlook, use Power Automate. Oh, you want to do RPA, then you have to go to UiPath or any other ones. And then you have to keep up with the things. If you ever want to do an audit of what happened, you have to go into 2 different places. And it just opens the door to so many things to learn, so much management, so much security that you need to take care of instead of having everything into one solution. So I know there's many different answers, but for me, it's really bridging the gap between traditional automation and RPA into one single product and having all those integrations together. Thank you. Very clear. That's a very complete answer. Ya le vamos a echar un montón. Bueno, bien. Interfaz on-premise y lo que mencionaba Víctor, Vicente, disculpa, lo que mencionaba Vicente es, de repente, cuando ya no tienes suficiente eso, simplemente lo conectas a Power Automate en la nube y tienes más de 300 conectores que te brindan una funcionalidad con un solo pago. Entonces, es mucho más rentable, mucho más eficiente y tiene mayor capacidad. Eso en resumen sería. No, ahorita tenemos que hablar. Bueno, en Microsoft Teams hay pregunta para nuestros aquí.
¿Por qué está importante participar en este evento? Okay. Oh, sorry, Vlad. Question from. No, why is it important to be at this event? Yeah, Es tan importante participar en estos eventos. Ok. La principal es porque tenemos gente de nivel. Aquí hay varios MVPs. MVP. Los demás aquí nos metimos de colados. Y estamos promoviendo, o la idea es promover los temas más recientes de la tecnología. Sí, hay algunos que ya conocen las herramientas y saben, por ejemplo, el tiempo que puede tardarse en aprender algo que aquí se les puede decir de forma rápida. No solo eso, sino que a veces no sucede, pero si se fijan, prácticamente todos los speakers tienen sus redes sociales y dijeron, escríbanme. Y de verdad es así. No, a veces estamos muy ocupados, pero cuando alguien nos escribe, sí respondemos. Si alguien, entonces esto les brinda a los que están participando en línea o aquí, tener un contacto directo con gente o varias personas, no solo una, sino con varias personas que tienen un conocimiento quizás un poco más allá de lo que ustedes tienen, que nadie sabe todo, pero podemos contactarnos entre nosotros y hacer una red para ir resolviendo problemas e ir avanzando más en la tecnología. El objetivo básico de todo esto es hacer red, hacer networking, es trabajar en conjunto, es comunicarnos. A muchas de esas personas de las que están aquí las hemos conocido en el transcurso de eventos como este. Los hemos invitado. A Juan Camilo, por ejemplo, lo conocemos hace 4 años en un evento en Bogotá, que fuimos. Desde aquel momento se volvió nuestro amigo. Carlos lo conocemos hace, creo que 3 años, como ¿dónde? 4 años, 30 años con Los Cabos. David, los conocemos hace como 4 o 5 años en Ensenada, fue nuestro primer contacto. San Diego también. Y a partir de ahí hemos hecho comunidad. Esa es la idea. Hoy conocemos a Ryan también, Vlad. ¿No? Vlad. Vlad, empezamos a hablar. Y otros que vinieron hoy acá de forma presencial. Entonces, esta red, creo yo, es lo mejor de estos eventos. Y además, grandes. Ya me quedo. Ya me voy a apropiar del micrófono. No, esta respuesta sale directa del corazón porque la pregunta es una muy buena pregunta y no sé si alguna vez les ha pasado, seguramente sí, que ustedes quieren aprender algo nuevo que les surge porque el trabajo lo amerita, no hay documentación y de repente te encuentras un video en YouTube o un blog en Internet en la tercera página de Google ahí todo escondido, pero encuentras información, ¿no? Y entonces la respuesta es esa prácticamente, que cuando la encuentras te sientes muy contento y porque puedes hacer algo nuevo, aprendiste algo nuevo que no está en ningún lugar y entonces es importante que tú también te vuelvas parte de esa cadena de cambio y esa cadena de favores que está intrínseca en la sociedad y que es importante que se dé a relucir, es importante que se muestre y se evidencie que eso existe. Y la comunidad de Microsoft, eso es lo que logra, ¿no? Por eso a mí en lo personal me gusta muchísimo el poder compartir información o conocimiento, que al final el conocimiento no vale nada si no es compartido. Y entre más compartes conocimiento y entre más adquieres conocimiento, el simple hecho de hacerlo te genera felicidad. Entonces, yo creo que a eso venimos, a compartir experiencias y a ser felices. Y qué mejor haciéndolo con Microsoft. Lo que quiero decir es, estos eventos cuestan mucho trabajo hacerlos, hay mucho esfuerzo por detrás, conseguir patrocinadores, conseguir a los speakers, porque además no se les paga nada, o sea, ellos están aquí, pagaron sus vuelos, su hospedaje, no hay
Entonces, para ello, lo que sí conseguimos recursos es para la sala, para tener lo necesario para hacer el evento. Entonces, es mucho trabajo detrás. A nosotros la mayor satisfacción es verlos, tanto los que están en línea como los que están aquí presentes, que también hicieron un esfuerzo en venir acá. Algunos vinieron de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, otros están de aquí mismo. Y eso se valora mucho. Digo, la idea es seguir haciendo comunidad, seguir creciendo, y vamos a seguir haciendo más eventos. De hecho, we will announce the next. Okay, bueno, tenemos un anuncio. Ya me adelanté, era sorpresa. Queremos seguir haciendo eventos. Este es el primero después de casi 3 años de pandemia, es el primero presencial que hacemos. No sale tan mal. Y viene Monterrey 2000. Y el 22 de agosto en Monterrey, ahí nos vemos. Es muy Y bello. estamos ya, bueno, vamos a terminar nos recuperamos un poco y ya empezamos a anunciar el siguiente evento. Pero ya hablé mucho, ya no más. Probablemente recibamos una actualización de la fecha. 22 es lunes. Un momento. On Monday, it's complicated to do events on Monday. Maybe 19 or 20, you know. Yes, it's 20. August 22 is the year, not the month, not the day. Siguiente pregunta. Next question, please. Next question. Una pregunta, si no, nosotros nos seguimos hablando, ya veo que nos gusta hablar. Línea. Allá tenemos una pregunta atrás. ¿Alguien me ayuda con el micrófono o corremos con este? ¿Ya el micrófono? Back right. Buenas tardes, good afternoon, everybody, online, also. Esta es una pregunta para el compañero Ricardo, ¿no? Sobre la parte de los portales. Me gustó mucho esta plática, de hecho. Pero usted mencionó antes de la plática, no es de tiempo, bueno, sobre la herramienta nueva de Microsoft que se anunció hace 2 semanas, ¿no? La de Pages, ¿no? Ustedes han probado, pues igual, si uno de ustedes también ha probado esa herramienta, ¿qué es lo que le termina innovando a su predecesor? Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, que te haya gustado la plática, eso está bien chido. Y sobre todo que inviertas tiempo en tu vida, conocimiento es ya algo muy bonito. Pues. Y respondiendo a tu pregunta, la diferencia está, bueno, no sé si esté bien decir esto, pero Microsoft tiene una tendencia a, ya lo he dicho ayer, lo he dicho desde hace mucho, tiene una tendencia como a generar canibalismo tecnológico. Entonces, lanza 2 herramientas y dice, esta es la evolución de esta, pero no voy a dejar esta de lado, ¿no? Sino a ver quién se come una a la otra y la que gana, pues la que se queda. Pero la principal diferencia está en que Power Up Portals es una herramienta que debería de ser, en teoría y en naturaleza, low code, o que te debería de dar esta sensación o deberías de tener esta experiencia de tener todo como un drag and drop y poder generar soluciones.
pero no es así. La verdad es que, y esto Microsoft lo sabe, la comunidad lo ha expresado abiertamente en foros y directamente personal de Microsoft. Tendrías que, por ejemplo, saber de Dataverse primero, saber de Dynamics CRM, luego conocer portals, y entonces es como, no te da la sensación de que todo esté en un solo lugar y no te da la sensación de que sea low code. Y bueno, esa es la diferencia con Power Pages. Que sí he tenido la oportunidad, sí, desde el día 1 que salió el preview, me puse todo el día a probar Power Pages. Entren y vean la gran diferencia. Primero que nada, de forma nativa ya puedes ejecutar flujos de Power Automate dentro de las páginas. Segundo, ya traes Dataverse incluido o tus tablas, la creación de las tablas dentro de Power Pages. Y tercero, los templates son mucho más avanzados. Entonces aquí sí que te da la sensación, o sí tienes esta experiencia de que es tecnología low code y todo esté integrado en un solo lugar. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Igual, gracias por la invitación. Es muy buenísimo. Gracias. Buen día. Gracias a ti por asistir y a todos los que asistieron presencial y virtual. Yo quiero agregar algo sobre la visión que creo que tiene Microsoft sobre esta evolución. Y es que al final, como unidad de negocio, o ellos crean la innovación o va a venir otro a crear negocio. Entonces es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros propios entornos. Seguir moviendo este motor para que dentro del mismo equipo de trabajo nosotros estemos todo el tiempo forzando este movimiento dentro de la empresa para que podamos seguir creciendo. Creo que ya platicamos de eso hace rato. In English, a little, because I'm not sure that the idea is the same. Microsoft showed us that his own evolution is part of his process as a company. If we force this innovation, we can continue growing the company, the team members. If you don't, somebody can do the evolution, do the innovation, and then they come to your market and make your evolution complicated. ¿Qué habilidades les recomendarían a las personas que asistan a este evento, para que aprendan a tener buenos trabajos en el futuro? ¿Alguien quiere contestar? Porque yo me pongo el micrófono. Camilo, ¿usted dijiste algo al respecto? Yeah, we'll go all the way down. The question is, To learn to have a good job in the future. I can understand it, but it's like stuff, right? Llama existencial. Yo creo que hoy en día existe una barrera bastante grande en lo que es la academia versus el trabajo, ¿cierto? Para mí, yo muchas veces en mi trabajo recibo becarios, aprendices, y es complicado porque llegan sin muchas bases o fundamentos, ¿cierto? Yo creería que lo principal para poder acercarse, digamos, después de la academia a este mundo del trabajo es poder fortalecer al menos esos fundamentos. Que esos fundamentos y lo pueden encontrar, por ejemplo, en exámenes de Microsoft, como exámenes de Power Platform, fundamentos, por ejemplo, de Power Platform, fundamentos de Azure, o sea, fundamentos de nube. Todas las cosas para mí son esenciales en todo esto que hacemos. Al final uno busca caminos, por ejemplo, mi camino en la que yo estoy es todo el mundo Office 365, ¿cierto? Pero si alguno, por ejemplo, busca o encuentra más cariño al mundo de Azure, pues entonces puede ahondar por aquí o puede ahondar en temas de seguridad, pero fundamental para que pueda llegar aquí o acercarse, digamos, a este mundo del trabajo, es al menos tener esos fundamentos. Para mí es como lo clave. ¿Listo?
No sé si alguno quiere. Sí, en México, hablamos de Colombia, pasamos un mismo problema. También he visto, hago entrevistas y la gente, los chicos no traen muchas habilidades que les pueden servir. Mi recomendación es que desde que están estudiando, vean más allá de la escuela. A veces piensan que en la escuela, en la universidad les va a dar todo y eso no es cierto. En realidad la escuela, la mitad de eso no les va a servir. El problema es que no saben cuál es la mitad que no les va a servir. Y lo que sí les da la universidad, lo que sí les da una carrera, porque tampoco se sustituye con, no sé, con cursos o adicionales, es la formación. ¿Sí? O sea, sí vale la pena ir a la universidad para tener la formación que hay en los años, pero no es suficiente. Hay que ir más allá, hay que aprender más cosas. Hoy, el día de hoy, tuvimos aquí a varios chicos, y en particular uno que estaba por acá, Luis Alberto. ¿Tienes cuántos años, Luis Alberto? ¿21? 22 años, él tiene 22 años y ya está haciendo aplicaciones para Microsoft, una empresa, y él seguramente aprendió esas habilidades por su cuenta, ¿no? Porque en la escuela se los enseñaron. Y es la iniciativa que tuvo, ya lo vamos a hablar con nosotros, para ir más allá de la escuela. ¿Sí? Además, otra cosa que yo, bueno, yo pasé por aquellos lugares que todos aquí pasamos por eso. Yo siempre digo que cuando uno voltea a ver su vida hacia atrás, parece que la hace con una secuencia cronológica. ¿No? Fui a la universidad, empecé un trabajo, aprendí esto, luego me sigue otro trabajo, luego empecé otro. Y en realidad no es así. En realidad, en cada momento de la vida tenemos dudas. A veces cuenta mucho la suerte de que nos hayamos encontrado con algo que nos llamó la atención y nos seguimos, o a veces encontramos a otra persona que hizo algo y nos llama la atención, o a veces estamos en un trabajo donde aprendemos más cosas. El chiste de esto es que ahorita, bueno, ustedes sobre todo que están en esta etapa que están definiendo, es que no se cierren. A mí me sorprende también, y tristemente, ver que los chicos no leen, o sea, ustedes no leen casi nada. Entonces, se enteran de pocas cosas, ven, yo hago parecer papá regañón, pero ven videos en TikTok, en Facebook, en YouTube, que no les dan ningún valor. O sea, Ricardo dijo hace rato, qué bueno estar aquí invirtiendo su tiempo en aprender. Eso es lo que les digo, inviertan su tiempo en aprender, no lo desperdicien, porque y cuando uno es joven no lo ven. Cuando ya estamos en estas alturas de la vida, yo dije, caramba, debí haber hecho esto, debí haber hecho esto, y no lo hice. Simplemente no lo hice. Ahorita otra vez. Parece que en algún punto de la vida me compuse mi camino y ya estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero nuevamente, muchos factores son fuertes, estuve abierto a cosas nuevas, a aprender cosas que yo no sabía. Fue mucho por ahí. Ahorita lo que estamos haciendo es eso, tratar de comunicar las cosas que están en el mercado. Es que aprendan esas cosas nuevas. Hay mucha oportunidad aquí en Microsoft. La vez pasada me preguntaron, oye, ¿cómo adquiero un voucher? Porque son estudiantes, no puedo gastarme 1,000 pesos, no puedo gastarme 1,000 pesos en un examen, pero no están gastándolos. Vayan a Microsoft. Tú me recomendaste la vez pasada un sitio de Microsoft Learn, el Microsoft, ¿cuál es el developer? Por developers. Ustedes hacen un programa ahí o se registran. De hecho, cada 3, 4 meses hace sesiones, hace cursos. Se registran, se inscriben 4 horas, 1 hora, no es cierto, si son 4 horas, como 3 horas, y al final les dan un voucher para hacer un examen. Yo lo he publicado, lo he hecho un montón de veces, ¿verdad? Y no sé si lo han tomado, y ahí están. O sea, de verdad es buscar oportunidades. Ese es el tema. Además, buscar oportunidades. ¿Qué cosas, por ejemplo, te preguntaba qué aprender? No les podemos decir que aprender, es qué les atrae a ustedes. Digan lo que les atrae, pero no dejen de aprender, no dejen de seguir ese conocimiento. ¿Qué les recomiendo? Lean mucho, ¿verdad? Hay artículos en internet, entérense de lo que está pasando más allá de esto. Ahorita ya este mundo es global, ya podemos, muchos de nosotros, a pesar de que estamos aquí, estamos trabajando también a la vez porque nos conectamos. También hace rato estuvo 2 juntas
con tus clientes también en Colombia. Igual nosotros así. Ya el mundo es global. Ya no tenemos que estar en un lugar físico para poder trabajar. Última recomendación, piensen qué quieren estar haciendo en 5 años. Piensen en su vida 5 años, imagínenlo, porque a mí también me sorprende cuando veo entrevisto, siempre pregunto, ¿qué te imaginas en 5 años? Y me sorprende ver que no lo han pensado. Ay, no tanto, yo tampoco lo he pensado a esa edad. Pero eso ayuda mucho. Es decir, quiero estar haciendo esto, a lo mejor no exactamente qué, pero por lo menos eso les da un camino de pensar qué sí pueden estar haciendo y qué no. Otra vez les digo, no nos dejen empezar mucho porque ahora yo no la gente. No. Es todo porque no una respuesta técnica. Todo es lo mismo que alguien. No, pero de los. Tiene 7. 7 minutos más. Ok, preguntas aquí en la audiencia. Quizás la misma pregunta. Okay. What is the recommendation? Oh, the recommendation for what skills people should have. Go ahead, second. Okay, so what skills people should have? I'll keep it shorter. Public speaking is something that you don't think at when you're younger, but being able to present content, to take a concept that can be difficult and explain it in an easy way that anybody from technical to the C-level people can understand is probably one of the biggest skills, being able to train people and to explain something. If I only had to put one, that I think for me would be the biggest non-tech skill that you can have. From a tech perspective, cybersecurity, I think the question was about having a good job. Anything to do with cybersecurity, or if you're really good at math, which I wish I was, machine learning, or all of that stuff will make you rich in a few years. As long as you know those stuff, you'll never have a problem finding a job. So, all right, I'll turn to you, man. check with the time. So I would say is one of the things, I don't know necessarily a skill, but as you've seen throughout the day today, there are plenty of things in the Microsoft ecosystem that you can learn. There is no shortage of things that you can specialize in. What I would probably suggest and say is find something that you really enjoy and are passionate about. If you find that, whether you make a lot of money, whether you're up getting in front of public speaking, doing things in front of people, if you are passionate about it, it all just comes naturally. Because people will see, hey, this person knows what they're talking about. They enjoy this. Then you will be known as, hey, you're somebody that knows this concept. And so it really comes in handy. No matter what that ends up being, what is of interest to you, find something that you enjoy. I try teaching my kids is, the thing is not how much money you make. It's whether you enjoy your going to work. If you get paid to do something you enjoy doing anyway, score. If it's something you dread doing, even though you get paid really well, what's the point of your life? So the thing is just find something you enjoy and go after it. There's plenty of choices, plenty of options, plenty of things to do that you're bound to find something even in the Microsoft ecosystem that's going to be of interest. Two words. That was very funny. Es importante aprender a hablar con otras personas de negocios. Networking, muy importante. Todos los días, every conference. Very important to talk to other people and ask them what they're doing, and like Ryan said, what are they passionate about? What do they want to do to make the world a better place? What are they passionate about? Do they have children? Do they run a school? Do they volunteer at an orphanage? What makes people get out of bed each morning and
want to spend time doing what they love. I think it's important to network and understand people. I think that's very important. Para resumir obviamente lo que les dijeron, que hablaron de pasión, es que te apasiona, encontrar que nos apasiona, no piensen en el dinero, porque sabemos que no es fácil para vivir, pero ciertamente no hay que pensar en lo que nos gusta hacer y además nos pagan por eso que nos gusta hacer. Y otra cosa que mencionó David fue algo que de pronto se nos olvida a muchos, es hay que hacer algo para que este mundo sea mejor, hay que trabajar para que esto sea mejor, no tiene ningún sentido. O sea, trabajar todo por dinero es esos trabajos, los sufres, pero cuando trabajas por algo que te apasiona, por algo que contribuye, te hace sentir mejor. También me quedo hablando de felicidad, y ciertamente es lo que nos hace sentir. Llevamos nosotros durmiendo poco, llevamos como 3 días, no más días, no, 3 trabajos, pero aquí estamos también y la satisfacción de haber hecho eso. Otra vez. No, pero es que son muy buenas preguntas. Y yo, esta respuesta está muy enfocada al público joven, porque a veces cuando estás joven no comprendes las respuestas que te dan porque terminan siendo incoherentes a tu realidad en ese momento. Porque entiendo muy bien cuando te dicen, digo, y tienes toda la razón, pero hay que profundizar un poco más en esa expresión. Yo siempre he sido un pro de el poder que las palabras tienen y el poder que las frases tienen. Por eso las palabras cambian el mundo. Hay mucha fuerza en eso, ¿no? Pero bueno, lo importante de comprender cuando mencionan que no hay que perseguir el dinero, que eso no es lo más importante, a veces termina siendo un poco inconsistente a nuestro contexto cuando estamos jóvenes estudiando en la universidad o en la preparatoria, porque mientras pasamos hambre, mientras a veces no tenemos para el transporte o tenemos que tomar las decisiones de si comerte una torta o verte en transporte y se te hace un nudo en la garganta y un nudo en el estómago porque no sabes si o ir a estudiar o comer o si ir a estudiar o no comer. Y entonces es cuando no te hace mucho sentido cuando alguien te dice es que no sigas el dinero y la pasión, sí, pero en ese momento no sirve mucho eso. Mi recomendación al público joven sería, bueno, este mundo es un mundo pues capitalista, 100% capitalista, y así va a seguir por mucho tiempo. Entonces, lo que les diría es, de forma metafórica, háganse una estructura, una máscara que les permita sobrellevar esta realidad en un sistema que cuesta mucho crecer en lo económico, que cuesta mucho sufrimiento de salud, de invertir horas, de no ver resultados. Pero yo les diría, no sé si sea una muy buena o mala recomendación, pero les diría, nunca pierdan su esencia, es decir, que ustedes sepan hacia dónde van, que sepan que van a invertirle 5 o 10 años a un crecimiento y que mientras tanto sí busquen el dinero, pero no pierdan esta esencia de hacia dónde van, porque eventualmente eso los va a consumir. O sea, si ustedes están buscando y buscando el dinero, eventualmente los va a consumir y va a terminar muy mal. Y van a voltear atrás y van a decir, ching, ya se fue toda mi juventud por nada, el dinero que gané no me sirvió. Pero si ustedes tienen en mente hacia dónde quieren ir y que su esencia permanezca, entonces eventualmente un día ya no van a necesitar esta estructura que les permitió pues, trabajar prácticamente de lo que sea, hacer lo que sea, sin buscar el dinero, pero eventualmente van a decir, ya no es suficiente esta estructura, ahora puedo hacer lo que quiero, porque he logrado el conocimiento, me apasiona lo que hago y ahora sí te puedo decir al mundo, este soy yo realmente, ¿qué onda?
Y como ves, estas son mis habilidades, esta es mi capacidad. Entonces, dialoguemos y trabajemos para un buen sueldo, por ejemplo, buenas oportunidades. Y entonces comienzas a vivir ese sueño que tenías cuando eras estudiante, ¿no? Hacer lo que quieres, pero sin perder tu esencia. Podríamos seguir toda la tarde. We can continue the whole evening, but it's not necessary. And I know that all of you are very excited to go for the share time. Ya sé que todos nos queremos ir al share time. Estamos de verdad muy agradecidos que este evento haya sido posible. Gracias, gracias. No acabaríamos de decirles a todos. Gracias por darle soporte a este evento, por apoyarnos. Y ya les estaremos contando de los resultados de apoyar a Zaragoza y de lo que van a ver que vamos a estar haciendo próximamente en Monterrey. Ya van a tener noticias nuevas. Vámonos al share time y gracias a todos por haber participado en este evento.